Hongrie. Comme vous le savez, la Commission considère qu'il est important de maintenir les procédures article 7 à l'agenda du Conseil. La Commission se tient d'ailleurs à la disposition du Conseil pour le soutenir dans ce cadre à l'occasion d'auditions ou d'états des lieux que nous présentons devant le Conseil. C'est dans le même esprit que nous apprécions évidemment le débat aussi en plénière avec vous. En ce qui concerne la situation en Pologne, comme vous le savez, la 5e audition au titre de la procédure article 7 a eu lieu devant le Conseil Affaires générales le 22 février dernier. La Commission a informé le Conseil des développements survenus au cours des derniers mois, notamment un certain nombre de décisions du tribunal constitutionnel polonais remettant en cause les fondements de l'ordre juridique de l'Union. Ces décisions nous ont d'ailleurs conduit à introduire une procédure d'infraction devant la Cour de justice, non seulement d'ailleurs sur la mise en cause de la primauté du droit européen, mais aussi concernant les remarques que nous avons à propos de la non-indépendance de ce tribunal constitutionnel. La Commission a également informé le Conseil de plusieurs arrêts récents de la Cour européenne de justice et de la Cour européenne des droits de l'homme qui ont confirmé les préoccupations de la Commission concernant l'état de droit en Pologne, notamment sur la question de l'indépendance de la justice que je viens d'évoquer à propos du tribunal constitutionnel. La Commission n'a pu que conclure que la situation sur le terrain continuait de susciter de très sérieuses préoccupations. Au cours des dernières semaines, nous avons suivi de près les développements législatifs concernant les amendements de la législation polonaise visant à modifier le régime disciplinaire des juges en Pologne. The fact that there seems to be a momentum towards reforming the disciplinary regime for judges in Poland is a positive step. Yet what will eventually matter is the extent to which the legislation, as finally adopted by the Polish Parliament, if it's possible to go to the final adoption, will address the requirements set out by the Court of Justice in its ruling of 14 and 15 July last year. I also note that last week the Polish government put forward 2 draft laws that seek to fundamentally change the structure of the ordinary judiciary, including by changing the structure of courts and by transferring judges. We understand that these draft laws are now subject to public consultations. Let me underline, in that respect, that any new legislation concerning the judiciary must comply with the requirements of EU law on judicial independence, taking into account European standards and the case law of the European Court of Justice in this regard. The Commission will continue to follow closely the legislative development in that respect, and you know that it's in line with some decisions of the Court of Justice, including decisions about interim measures and including decisions about a fine of €1 million per day if there is no fulfilment of the requirements of such a decision on interim measures. And we are now with a total amount of more than €160 million with such a fine till a possible positive evolution in Poland. As regards the situation in Hungary, the Commission has had the opportunity to explain on different occasions that it shares an important number of concerns expressed by the European Parliament in its reasoned opinion and proposal triggering the Article 7 procedure. The Commission has also made very clear that whatever position the Council will be taking on the Article 7 procedure, it must ensure a fair handling of the reasoned proposal tabled by Parliament. The Commission stressed this again in the Geneva Council of 14 December last year during a state of play point on the situation in Hungary. Hungary's fourth hearing under the Article 7 procedure has been scheduled for the meeting of the Geneva Council of the 23rd of May. We appreciate that the French presidency has included this hearing in the Council's agenda. In addition to the Article 7 procedures, the Commission has
I said, other instruments at its disposal to protect the rule of law, and we don't hesitate to use them. One of these is the rule of law conditionality regulation, a financial instrument. We have to protect the EU budget and financial interest against breaches to the rule of law, as underlined by the Court of Justice. Last week, the Commission sent a written notification to Hungary under the conditionality regulation. The Commission has identified a number of rule of law issues, including corruption-related, that constitute reasonable grounds for the launch of the procedure under the general regime of conditionality. Indeed, these issues affect or seriously risk affecting the sound financial management of the Union budget or the protection of the financial interest of the Union in a sufficiently direct way. The identified issues, together with the long-standing Commission recommendations and requests to address them, combined with the lack of measures to address the identified issues in a structured manner over time, are indicative of a serious risk for the sound financial management of the Union budget and for the protection of the Union's financial interest. Hungary can now submit observations on the findings in the written notification within 2 months. It may also propose the adoption of remedial measures to address the findings. Such a written notification is the first formal step of the procedure set by the conditionality regulation, which establishes exchanges between the Commission and the Member State concerned with the view to address the findings of the Commission and protect the Union budget. Throughout the procedure, Hungary has the possibility to submit remedial measures. We continue, of course, to monitor the situation in all the other Member States on the basis of the same regulation. La Commission n'hésite pas non plus à initier des procédures d'infraction pour répondre aux préoccupations liées au respect de l'état de droit. Dans le cadre de la Hongrie, la Commission a lancé plusieurs procédures d'infraction liées au respect des valeurs de l'Union. Ces procédures ont notamment porté sur les droits des organisations de la société civile, la liberté académique, les droits des migrants et demandeurs d'asile, la liberté des médias et les droits des personnes LGBTIQ. En ce qui concerne la situation en Pologne, je le disais, en décembre dernier, la Commission a décidé de lancer une nouvelle procédure d'infraction contre la Pologne concernant le tribunal constitutionnel polonais et sa récente jurisprudence qui a expressément remis en cause la primauté du droit de l'Union, et nous y avons ajouté nos doutes concernant l'indépendance de ce tribunal qui était déjà évoqué dans le cadre de l'article 7 depuis 2017. Where relevant, the Commission has also used other instruments such as the European semester to promote and uphold the rule of law. In 2019, the Council, following a Commission's proposal, recommended to Hungary to reinforce its anti-corruption framework and to strengthen judicial independence. In 2020, the Council recommended to Poland to enhance the investment climate, in particular by safeguarding judicial independence. When assessing the national recovery and resilience plans, the Commission verifies whether they are expected to contribute to effectively addressing all or in a significant subset of challenges identified in the relevant country-specific recommendations. Moreover, in July, the Commission will publish its third annual rule of law report, and you know that for the first time the report will include recommendations. These recommendations will help Member States to focus their follow-up on the key issues, including on justice, anti-corruption, media freedom, and checks and balances. They should also help and support Member States in their efforts to uphold the rule of law and to prevent problems from emerging or deepening. Et pour conclure, je regrette, Mesdames et Messieurs les députés, de ne pas être en mesure aujourd'hui de rendre compte d'évolutions positives en ce qui concerne l'état de droit en Pologne et en Hongrie. Je ne peux qu'espérer que les procédures en cours au titre de l'article 7
comme d'autres procédures que je viens d'évoquer, permettront aux autorités polonaises et hongroises de réfléchir à la manière de répondre aux préoccupations exprimées. Je remercie également à nouveau la présidence française d'avoir maintenu à l'ordre du jour du Conseil les procédures engagées au titre de l'article 7 contre la Pologne et la Hongrie, et nous continuerons bien entendu à intervenir à chaque occasion devant le Conseil Affaires générales lorsque les points seront mis à l'agenda, comme je l'ai annoncé pour la Hongrie à la fin de ce mois, comme nous continuerons à avancer dans toutes les autres procédures que nous avons initiées jusqu'à une mise en ordre complète des systèmes juridiques en Hongrie comme en Pologne par rapport aux standards européens que nous tentons de partager à travers toute l'Union. Je vous remercie. Thank you, Commissioner. Now the floor goes immediately to Lenar Zeron. Thank you. You have the floor for 5 minutes from the group of APP. Thank you. Yes, thank you, Madam President, dear Commissioner Reinders, dear colleagues. Before maybe I go into the content of my contribution here today, I do have to find it disappointing that we have this debate only today with Commissioner Reinders. It's nothing personal against Commissioner Reinders, obviously, but the fact that we're talking about ongoing Article 7 procedures and there is an empty chair to the left of me, even though we all know that the main challenge when it comes to Article 7 procedures lies with the Council, it is very disappointing that the Council is not here present today for this debate. Now, in the plenary session in March or April, we already discussed the ongoing procedures for Hungary and Poland in detail and the lack of any progress in where it comes to protection of rule of law. So also today is good to look at the procedural issues that we have in this European Union. And for the EPP, the European Union is first and foremost a community of values. A shared commitment to democracy, rule of law and fundamental rights is the glue that holds our union together. And we can make all the progress we want on the internal market, on trade policy, on any other policy field, whatever we want. But without a joint commitment to our founding values, none of that progress will ever be sustainable for the future. Because how can we create a single area of freedom, justice and security if we cannot rely on the impartiality and independence of judges in all member states? How can we expect to have a level playing field for our SMEs if we cannot rely on the fact that member states will actually follow the rules that we have set together? And how can we count on the democratic legitimacy of the decision-making progress when national elections are marred by the absence of a level playing field? When the rule of law is undermined in one member state, it affects the whole of the European Union. And this is precisely why we've always been very strict with countries that want to join the European Union. The rule of law and the Copenhagen criteria are the main focal points of the whole accession procedure, and for good reasons. But when we look back, it's also fair to say that as soon as an accession treaty is signed, that scrutiny seems to somehow disappear. And this is a situation that we can no longer accept. Rule of law is so important, it's so crucial, that it requires the constant and full commitment from all European institutions. And it's not that no progress has been made. The annual rule of law reporting that the Commissioner referred to is a very welcome and important step, because it also shows that rule of law and the debates we have here in this Parliament are not directed to only one or two countries, but it's something that all member states need to work on. But even more importantly, with the conditionality mechanism, we took the historic step of linking values to the European budget, making sure that European taxpayers' money is not used to further undermine and weaken rule of law and democracy, but instead to strengthen it. And we welcome the Commission's decision to send a formal notification to Hungary, and we look forward to seeing the concrete follow-up. And we call on the Council in that context to show full commitment, full political commitment, to bring this procedure to a successful conclusion without delay. Because as much as the annual rule of law report and the conditionality mechanisms are necessary and welcome supplements to the Article 7 procedure, just as with the Article 7 procedure, without real political commitment in the Council, the added value will always remain limited. Because for a long time it seemed that in the Council the rule of law was like Voldemort in Harry Potter, something that should not be mentioned by name.
And even though we now see Article 7 hearings resume in the Council, and we welcome this resumption under the French presidency, actions speak much louder than words. And it's actions that we need. We need concrete recommendations with strict deadlines. EU leaders cannot just talk about rule of law every now and again and then pat themselves on the back for a job well done, to tick it off the box of the to-do list and to continue work as usual. We need concrete recommendations. If nothing concrete comes out of these hearings, there is little point in having them at all. So concrete recommendations with strict deadlines, and if these deadlines are not met, we need to look at all the other possibilities that the Article 7 procedures offer us. We cannot allow our common values to be put at risk. And this is also our main call to the Council in the resolution we will adopt this week. Show genuine commitment in defending our founding values and to make real and meaningful progress in the ongoing Article 7 procedures. And I know there are people who argue that with the terrible war in Ukraine ongoing, now is not the time to focus on rule of law issues at home. That it would not be fair to bother member states like Hungary and Poland with procedures or conditionality at a time when the Polish and Hungarian people are making such great efforts to welcome Ukrainian refugees. But let me be absolutely clear and repeat also what I said last week. Yes, we need solidarity in the EU. We need to help the member states most affected in hosting hundreds of thousands of Ukrainian refugees. This is why we are together in one union. But let me also be clear. Helping member states deal with an unprecedented crisis should not come at the expense of being silent about rule of law issues at home, because it would be cynical that while Ukrainians are fighting, are dying for freedom, democracy and rule of law, it would be cynical to turn a blind eye on the attack of those very same values at home. If anything, Putin's Russia should be a stark warning to all of us about the dangers of a system where checks and balances, democracy and rule of law have ceased to exist, and it should embolden us to fight for those values even more passionately at home. Thank you very much. Thank you, Mr. Lanner. So now the floor for Ms. Barley Katarina for 5 minutes from the S&D. Thank you. Thank you very much, Madam President. So here we are again speaking about the situation in Poland and in Hungary. And I do come across people who say, well, why do we actually bother? I mean, it's their countries. And what does that have to do with us if democracy and rule of law is declining in some member states? Well, the last debate that we just heard with Mario Draghi was called This is Europe. And it's all about that. It's about the question, who are we as a European Union? Who do we want to be? And why do so many people all over the world actually look at us as a place where you can turn to when you are in need and distress? That is because we have a very clear fundament of values. It is laid down in Article 2 that all member states signed, and it is worth having a look at it. What are the values in there? Respect for human dignity, freedom, democracy, equality, rule of law, respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. And this is one of the things that some people really get wrong. They think they have obtained a majority in an election and then they can do whatever they want. Democracy is exactly not that. Democracy is exactly that, of course, as a majority you set the rules, but you have to respect the rights of those who are different to yourself, who think differently, who look differently, who believe differently, who live differently. That is exactly what the European Union is all about. And most of the member states adhere to those values, and some don't. And it's not the people. I really want to make this clear. It's not the people in Poland and in Hungary who are at the moment doing such an excellent job welcoming these refugees, giving them shelter. It's the governments. And it's the governments that we really have to address at this point. In Hungary, we haven't seen fair elections for the last 9 years. The OSCE said so.
The media and the judiciary are under the control of the government. LGBTI people are being deprived of their rights. Corruption, I mean, look at Hungary. Corruption everywhere. In Poland, the situation is different, but not less worrying. It has been 7 years since the Polish government abolished the independence of the judiciary. The Constitutional Tribunal, Commissioner Reinders talked about it, and it negates now the founding primacy of EU law. The facts are clearly established. We don't have to discuss any more about that. The European Court of Justice and the European Court of Human Rights have found persistent violations, systematic violations on these rights and values. And this has to stop. Not only we demand this, it's also the people of Europe who demand this. In the conference on the future of Europe, this aspect was one of the most important ones. Representing almost 450 million European citizens, they sent us a very clear message. They demand that we all ensure the protection of EU values as they are laid down in the treaties that I just quoted. And the EU has the means at its disposal, one of them being the Article 7 procedure. Article 7 sends a strong signal. It's not only about protecting the people in Poland and Hungary, it's about protecting all of us, protecting our internal values, our data, our individual rights, our taxpayers' money also. And it is high time to do so, to protect all of this. Now, the Commission and the Parliament have sent their cases to the Council, and the Council has to act. The French presidency has promised to protect the rule of law in the European Union. Where are they? Where are they to protect the rule of law now that we discuss this very important topic? The European Union will ask three things, at least, from the Council. First, be transparent about the proceedings. The citizens have a right to know, and they in fact demand this knowledge. Second, follow up the pointless hearings with recommendations to the member states in question. And let me remind you, there is no unanimity necessary for this step. Third, consider the facts that are already there. If you look at the Commission's letters to Poland and Hungary under the Rule of Law Conditionality Regulation, the Annual Rule of Law Report, the rulings of the European Court of Justice, of the European Court of Human Rights, the Olaf reports, you will have it all on the table. Today we send a strong message to the Council. You, the Council, the governments of the Member States, you owe this to 450 million EU citizens and to the many more people who look at us because of our values, who fight and give their lives to defend just those same values. Thank you. Thank you, Vice President. Now the floor for 4 minutes to Michal Simetska from Renew. Thank you. Thank you very much, Madam Chair, Mr. Commissioner, dear colleagues. The trouble with authoritarian politics is that without pushback, it becomes ever more aggressive and dangerous. And the European Union has learned this the hard way with Putin. But it seems to me that we haven't really learned this lesson when it comes to our own values and rule of law in Europe. We now have a member state government that has stifled independent media, captured independent institutions, which is spreading hate against minorities, and when billions of EU money disappeared in the hands of oligarchs close to the ruling party. We also have a member state whose government works to dismantle independent judiciary by targeting judges, by firing them. Now, all of this takes place in the EU, a democratic community with EU financial support, and despite the many mechanisms and tools that we have in place to protect our values. Now, today we are here to discuss Article 7, which, if you look at it, is a fairly straightforward procedure with hearings, with recommendations, and ultimately sanctions. So on paper, it is a pretty powerful tool. Now, in practice, the Council has made it toothless and quite opaque. Hearings are random and non-transparent. And even today, even after everything that has happened in Hungary, the Council has failed to even agree that this constitutes a serious breach of EU values, despite no unanimity needed for that statement. Now, thankfully, and after much hesitation, the Commission has finally activated the conditionality regulation. But even here, there is a risk that the scope will be too narrow and that it will fail to address the systemic deficiencies and risks that stem from the absence of checks and balances and rule of law.
which is precisely what this regulation is for. Now, colleagues, I remember last time around, many of you were saying that when we had this debate that the situation is now unprecedented with a full-scale war on our borders. And now here we are, 4 weeks later, after the massacres of Bucha and Mariupol and many others. And what strikes me is that I hear many voices, even in this House, saying that, well, in times of war, we should relax our principles and our rules when it comes to defending democracy in Europe. But I strongly believe that this is precisely the opposite of what is needed. Now, after Putin's invasion, many have said that we're now locked in a broader, protracted conflict between autocracy and democracy, between Vladimir Putin's model and our European model, between tyranny and between freedom, between brute force and between rule of law. And I agree that this is the conflict that we're facing, which is precisely why now, more than ever, it's important to protect our democratic model in Europe, why we cannot relent, why we cannot now relax our rules, because otherwise, how we're going to prevail in this conflict that is upon us. Thank you very much. Thank you, Mr. Simaska. Now, Ms. Delbos Corfield for the Greens has the floor for 3 minutes and 30 seconds. Thank you. Alors effectivement, nous voilà à nouveau réunis ici pour discuter de ces procédures de l'article 7, toujours un petit peu les mêmes dans la salle, avec une absence notable de la présence du Conseil qui effectivement est d'une grande tristesse et qui provoque de l'inquiétude. On a tendance à dire ces dernières années que la culture de l'état de droit s'est enfin développée et qu'on parle autant état de droit qu'économie. On peut voir en 2 heures que c'est toujours pas le cas puisque pour le débat économique, on avait une présence très forte du Conseil. Cette résolution, nous en avons fait d'autres dans ce Parlement, ça ne sera certainement pas la dernière, mais nous avons besoin effectivement de continuer à en faire puisque cette procédure de l'article 7, elle n'est toujours pas prise sérieusement en considération par le Conseil, ainsi que le rôle du Parlement d'ailleurs, qui pourtant est celui qui a déclenché la procédure en ce qui concerne la situation en Hongrie, mais c'est aussi les impacts réels et sérieux sur les vies de nombreux Hongrois et Polonais qui ne sont pas aujourd'hui pris en compte sérieusement puisqu'on les a en quelque sorte abandonnés à leur sort. Ces gens qu'on continue à appeler des citoyens européens mais qui peuvent légitimement se sentir un peu abandonnés. L'Union européenne, elle a aussi abandonné en Hongrie et en Pologne son image crédible et positive puisque dans les mois qui viennent de se passer, en Hongrie notamment, les fausses informations et les caricatures à propos de l'Europe se sont développées massivement. Et nous n'agissons pas face à ça. Le législateur a pourtant pensé une procédure, c'est la procédure de l'article 7. De nombreux professeurs de droit européen font confiance à cette procédure et pourtant, ceux qui l'ont à disposition, ces hommes et ces femmes politiques qui peuvent l'utiliser, ne le font pas suffisamment. Il faut redire l'importance de cette procédure. Il faut redire à quel point chaque outil est utile, nécessaire, complémentaire. Il faut des infractions qui viennent de la Commission, des procédures d'infraction lancées par la Commission. Une étude récente a montré que mais là aussi, la Commission n'en fait pas assez, elle reste encore trop prudente, mais elle en fait. Il faut effectivement le mécanisme de conditionnalité financière, notamment en ce qui concerne la Hongrie, puisque l'argent est très mal utilisé, l'argent européen est très mal utilisé en Hongrie. Quand on voit le niveau de corruption, c'est des sommes massives qui sont mal utilisées. Et puis cette procédure de l'article 7, qui est une base, parce qu'il n'y aurait pas de déclenchement de mécanisme de conditionnalité s'il n'y avait pas, à un moment donné, un accord entre nous documenté sur le fait qu'il y a eu un écart avec l'état de droit. Donc on a bien eu besoin de ce travail-là. C'est une procédure dans les mains aujourd'hui du Conseil. C'est une procédure qui a beaucoup de garanties, donc il n'y a aucun problème. C'est difficile de se juger ses pairs, mais on ne peut pas dire que les choses sont précipitées et c'est pour agir dans l'intérêt collectif. Simplement, c'est aussi un outil qui est trop souvent aujourd'hui pas utilisé de manière logique, mais utilisé en forme de tractation politique. À chaque étape, dépendant du bon vouloir de la présidence, dépendant de ce qui se passe à ce moment-là politiquement, les choses s'arrêtent. Il n'y a pas d'audition régulière, c'est particulièrement instable. Nous avons encore une fois pas eu d'audition de la Pologne là avec la France, nous aurons une de la Hongrie et c'est une bonne chose. Nous aurons ensuite besoin de recommandations travaillées pendant la présidence tchèque, nous aurons ensuite besoin que ces recommandations soient votées pendant la présidence suédoise. Il faut que cet agenda soit tenu, sinon encore une fois nous abandonnerons les citoyens
hongrois et polonais à leur sort. Et je voudrais rappeler deux choses. D'abord, c'est que, nous ne sommes là que dans le mécanisme de prévention dans la procédure de l'article 7 et pas celui de la sanction. Donc nous sommes au tout début de l'étape et déjà ça, nous n'avons pas réussi à le faire. Et je voudrais rappeler à tout le monde ici, au Conseil et à la Commission, qu'en 2024, la présidence de l'Union européenne, c'est la Hongrie normalement. Est-ce que ce n'est pas un petit peu étrange de se retrouver en présidence d'un État dont on considère tous qu'il n'est plus totalement une démocratie? Thank you. Mr. Cardi now has the floor for ID. Dio la benedica, benedica la sua famiglia e l'Ungheria. Questo ha detto Papa Francesco a Viktor Orban al termine del loro colloquio dopo avergli regalato un medaglione di bronzo raffigurante San Martino, il protettore dei poveri. Questo bellissimo incontro, carico di significato, è stato un vero smacco alla sinistra europea che da anni cerca di attaccare l'Ungheria e la Polonia attraverso i mezzi più subdoli, semplicemente perché queste nazioni hanno governi di centrodestra. L'annuncio dell'avvio della procedura per la violazione dello Stato di diritto arriva giusto a ridosso della vittoria di Viktor Orban alle recenti elezioni. Questo accanimento nei confronti di governi pienamente legittimi e in questo momento assurdo è dannoso. Voglio ricordare che in questi giorni drammatici la Polonia ha accolto 3 milioni di profughi e l'Ungheria mezzo milione. Per questo l'Europa dovrebbe mostrare la propria solidarietà e non minacciare inutili sanzioni. Abbiamo sentito tante legittime preoccupazioni sul rispetto dello Stato di diritto in questi due Paesi membri, ma stiamo sottovalutando un pericolo ben più grave, che venga violato quel principio di sussidiarietà su cui l'Unione si fonda. La riforma della giustizia polacca viola lo spirito dei trattati, minando il principio della divisione dei poteri? Questa è la domanda che ci stiamo ponendo negli ultimi mesi ed anni, ma inviterei tutti a un'altra riflessione. Fino a che punto l'Unione Europea ha il potere di ingerenza sulle riforme della magistratura di uno Stato membro? Onestamente fa poi ridere che parlamentari di certi paesi, dove i giudici rispondono quasi totalmente alla sinistra, si permettano di giudicare la Polonia o l'Ungheria. Stesso discorso per i media. Certamente in Ungheria e in Polonia sono più i media progovernativi che quelli antigovernativi, ma è forse diverso in Francia o in Italia? Assolutamente no. Anche il discorso sui diritti degli omosessuali è ricco di fake news. Non è vero che in Ungheria non siano riconosciute le unioni civili, lo sono. Non lo sono invece in parecchi altri paesi dell'Unione Europea, che stranamente però non sono nel mirino di Bruxelles, evidentemente per altri meriti, magari di natura politica. Se esiste un tratto distintivo della nostra civiltà europea, che ha consentito l'affermazione dei diritti umani, la prosperità e uno sviluppo che nei secoli non ha avuto pari, è grazie al pluralismo. La competizione pacifica e creativa tra nazioni diverse per lingua, tradizione e anche sistemi giuridici differenti ha reso grande l'Europa. Dove si cerca di affermare il centralismo, invece si crea divisione e conflitto. Il premier Orban è stato eletto per la 4ª volta in elezioni assolutamente regolari. Chi lo nega e asserisce che Orban è irremovibile dittatore a capo di un partito parafascista dovrebbe spiegare perché Orban è stato a lungo un apprezzato leader all'interno del PPE. Su importanti media europei, subito dopo la vittoria di Orban, è stata pubblicata la lettera di un famoso opinionista inglese che spiegava come fosse necessario tagliare ogni fondo europeo all'Ungheria, perché il governo ungherese usa i fondi per aiutare le famiglie, in tal modo guadagna popolarità. È pazzesco. Un governo che usa i fondi per aiutare le famiglie, anziché essere elogiato, viene criticato fino al punto di chiedere punizioni. L'Unione Europea deve smettere di combattere politicamente i governi legittimi degli Stati membri. Si concentri invece a difendere la nostra Europa dai nemici che la minacciano, quelli che sono sempre stati alle nostre porte pronti ad aggredire e che avete sempre finto di non vedere, finché non ci sono entrati in casa. Thank you. Mr. Brudzinski now, for the ECR, has the floor. Bardzo dziękuję, Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, zacznę od cytatu słów, które 2 tygodnie po agresji Rosji na Ukrainę wypowiedziała była ambasador USA w Polsce, przyznając w tym samym wywiadzie, że sama często nie zgadzała się z polskim rządem.
Cytuję: Unia zajmuje się w tej chwili praworządnością w Polsce i debatuje nad sankcjami. Pora powiedzieć to głośno. Jeśli chodzi o problem z praworządnością, spora część z tego, co docierało na Zachód, była efektem rosyjskiej dezinformacji. Zarówno Unia, jak i Ameryka przyjmowały ją bezkrytycznie, stwierdziła pani Mosbacher. Dziś minęło ponad 2 miesiące od ataku Putina. W tym czasie byliśmy świadkami bohaterstwa Europejczyków i kompromitacji europejskich elit. Myślę tu o busach i ciężarówkach na niemieckich, włoskich czy belgijskich numerach rejestracyjnych, które można było spotkać na polskich autostradach, gdy wiozły pomoc humanitarną na Ukrainę. Myślę też o politykach francuskich czy niemieckich, którzy wisieli na telefonie ze zbrodniarzem wojennym i prześcigali się w pomysłach, jak zablokować albo ominąć nałożone na niego sankcje. To, co w tym czasie robiła Polska? Dumni Polacy bez finansowego wsparcia z Brukseli przyjęli głównie do swoich domów miliony uchodźców z terenów objętych wojną, a polski rząd nawet słowem nie wspomniał na temat relokacji. Nasz kraj stanął na czele humanitarnej i wojskowej pomocy dla naszych sąsiadów, a nasi politycy budzili sumienia europejskich elit. Słowa premiera Morawieckiego o tym, że gazociągiem Nord Stream płynie krew niewinnych ludzi, przejdą pewno do historii. Po co zaplanowaliście tę debatę o naszej praworządności? Czy chcecie zagłuszyć swoje palące sumienia? Wstyd, o którym każdego dnia przypominają wam wasi dziennikarze i obywatele. Ponad 1 milion Ukraińców zostało porwanych i wysłanych do Rosji, często na Syberię. To samo robił z Polakami 80 lat temu Stalin, a to wszystko dzieje się na naszych oczach. A co robicie wy, europejscy politycy? Politycy, którzy mają czelność dzisiaj pouczać polski rząd. Wasz Zielony Ład ma być zasilany ruskim gazem. Wasi przywódcy namawiają wasze firmy, by nie likwidować biznesów w Rosji, bo marzą wam się brudne, poplamione krwią ruble, które wymienicie na euro rzekomo już czyste. Tej plamy na honorze już nie zmyjecie. Historia wam tego nie zapomni. Możecie próbować ganić Polaków, ale to nasz kraj jest dzisiaj na ustach całego wolnego świata. Wiele już powiedziano o ofiarności Polaków w niesieniu pomocy humanitarnej i przyjmowaniu uchodźców. To teraz jeszcze jeden cytat z ostatnich dni na temat działań rządu. Rządząca w Polsce partia PiS odetchnęła i zyskała więcej prestiżu dzięki twardej polityce wobec Rosji po latach bycia pod lupą Brukseli. Pisze to prestiżowy hiszpański dziennik, wskazując, że to nasz rząd w wielu sprawach miał rację i dziś korzysta z tego, by pokazać, co naprawdę dzieje się w naszym kraju. Dziś jest ważny dzień dla Polaków, święto narodowe. Ustanowiono je na pamiątkę Konstytucji 3 maja, tej sprzed 231 lat, kiedy Polska reformowała się, by uniknąć niemiecko-rosyjskiego zaboru, kiedy Polska była przykładem dla Europy, wprowadzając pierwszą konstytucję właśnie na naszym kontynencie, dającą wiele wolności najsłabszym, tych, których wyzyskiwała pańszczyzna, ówcześnie rozpowszechniona w Europie forma niewolnictwa. Chciałbym zapytać Francuzów, jak byście się czuli, gdyby was 14 lipca ktoś próbował pouczać, prowadził debatę na temat brutalnej reakcji policji na protesty żółtych kamizelek i próbował strofować za to wasze władze. Dlaczego więc psujecie święto Polaków? Dlaczego próbujecie odebrać nam prawo do bycia dumnymi Europejczykami? W dniu naszego najważniejszego narodowego święta to Konstytucja 3 maja była wzorem dla waszych konstytucji. Dziś o tym zapominacie i zakończę słowami. Niech żyje Polska, niech żyje Europa, ale Europa oparta o prawdziwe wartości, te wywiedzione ze Starego Nowego Testamentu, z filozofii greckiej, z prawa rzymskiego, a nie z neomarksistowskiego, lewackiego bełkotu. Dziękuję bardzo. Now the floor for Miss Bjork. For the left group, thank you. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la présidence française? Quelqu'un les a vus? Bah, ils sont pas là. On fait juste un petit débat sur la démocratie, l'état de droit, mais ils ne sont malheureusement pas là. Donc si vous les voyez, il faut leur dire pour qu'ils viennent, ça sera vachement intéressant. We all know by now, friends, that what is happening in Poland and Hungary. The attacks on democracy are far-reaching. Hungary can no longer be considered a real democracy. And they are institutionalizing a view where the majority has unlimited powers to undermine judicial independence, close down media and media pluralism, take control over higher education,
silence civil society, and not least attack people's fundamental rights. And if I ask my colleagues to sit down more quietly, maybe so that I can finish my speech. Please, colleagues, we have an ongoing debate. You can enter, but in a more quiet. And I'm sure very many are interested because it's about democracy and rule of law, so keep your ears out. Okay, so with this attack on democracy, who pays the highest price? Where is it felt the most? It's women who see their rights attacked. It's my lesbian sisters, my LGBTI community, who are scapegoated in several of the EU member states, and in Poland and Hungary. It is ethnic minorities, it's Roma and migrants that are discriminated against and targeted for hate speech. It is nothing new for some of us to be attacked by anti-democratic and ultra-conservative political forces. It always hurts, it always minimizes people's lives, it's always potentially dangerous, but when the attack appears in a context where the institutions and the public courts do not function, then it's a totally different story. When it's sometimes even persecuted by the state, it's a different story. Then it is state persecution, and we are in Europe 2022. Think about that for a second. And still, Commission, you do so little. The Council, not even here, apparently. How is it possible? And don't think that citizens don't see you. They see you fumbling with your toolbox, they see you stumble, and they see you failing and falling. So now it's up for the governments. You have to meet in the Council, get recommendations forward. The Commission has to stop the funding of undemocratic countries. You have to prioritize bringing member states to court for breaches of democracy and rule of law. And if needed, you have to create new tools. Friends, the democracy in the EU is broken. And either you're on the team of those who say it has to be fixed and we will do everything we can to fix it, or you're on the slippery slope of resignation, of accepting the authoritarian-derived content with your toolbox and your fumbling. I know which team I'm on. I'm on democracy and rule of law and fundamental rights. And I stand with all those that fight out there in Hungary, in Poland, in other member states to keep up this fight to all our rights, for all of our values. Thank you very much. Thank you. Thank you, Ms. Björk. And now Mr. Hitvegi for 3 minutes has the floor. Thank you. Dear colleagues, thank you very much for the floor. The Article 7 procedure has been going on against Hungary for almost 4 years without any tangible results. There's a clear reason for this. The accusations are not factual, they are not of a legal nature, but clearly and only political. Hungary has come under heavy criticism for years because we stand up for our sovereignty and right to decide on issues that do not concern the European Union. It all started with the migration crisis back in 2015, when we maintained that only Hungarians can decide who to let into their own country. Hungary, in fact, was the first country to differentiate between a refugee and an economic migrant. The left-wing liberal forces propagating the new religion, multiculturalism, and open society a la George Soros did not like this policy, so they launched a political offensive against my country. Then they criticized us because, for us, marriage is between a man and a woman. And what is more, the father is a man and the mother is a woman. Now, even if you don't like this, you have to accept that it's only Hungarians who can decide about these issues in Hungary and for Hungarians. More recently, we have come under attack because we have chosen to protect our children. We made it clear that it is the parents' rights to determine what kind of sexual education they want their children to receive. You know, our children will always be more important for us than to conform to the latest gender madness spreading in the West. Now, these significant political and ideological differences have also motivated many other unfounded accusations. These include the ridiculous claim that there is no press freedom in Hungary. Well, in reality, Hungary today has a more balanced press and media landscape than in many other places in Europe.
What hurts you so much is that, unlike in Western Europe, in Hungary, right-wing, conservative, Christian democratic media exists and flourishes. As for the accusations of an all-encompassing corruption, well, if this was true, the significant and constant economic growth exceeding the EU average for over 9 years now would have been impossible. This spectacular economic success has benefited the whole country, the entire society, and not only a few businessmen. Otherwise, the government would not be re-elected over and over again with such a large majority. So it's high time to stop these absurd attacks and respect the right of Hungarians to their own country. We do not want you to dictate to us our values and convictions. Thank you very much. We can define them for ourselves. 18 years ago, when we joined the European Union, it was clear to us where we wanted to belong after 4 decades of Soviet domination, to a community of freedom that respected classical European values, traditions, and was based on mutual respect. Since then, Brussels, and especially this Parliament, has increasingly become a self-righteous, post-modern witch hunt club that wants to impose a radical and narrow ideology on everyone else. And if somebody resists, like we do, then you start the blackmailing, the sanctions, and the aggressive attacks. We still believe in a Europe which we respect each other's similarities and differences. I therefore demand to stop once and for all the poisonous and shameful attacks against Hungary and Poland. Thank you. Thank you, Mr. Hidvegi. Now the floor is to the Commission, our Commissioner, Mr. Reinders, to respond. Thank you. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Je voudrais vous remercier aussi à la fin de ce débat pour le fait d'avoir vraiment inscrit à l'agenda ces procédures article 7. Ces procédures doivent rester aussi à l'ordre du jour du Conseil tant que les causes qui ont déclenché ces procédures persistent. Il est important que l'on puisse continuer ce travail, que l'on puisse traiter de manière satisfaisante les critiques que nous avons formulées, soit la Commission, soit le Parlement à l'égard de la Pologne et de la Hongrie. Je crois que les procédures contribuent à maintenir une pression politique et la Commission restera prête à fournir au Conseil tous les éléments concernant l'évolution de la situation, mais à participer à l'ensemble des auditions. I have said also that we are ready to use all the tools at our disposal. And I want to say, because I have listened to the comments about the way to organize infringement proceedings, in my portfolio, and certainly also about the rule of law, we have introduced more infringement proceedings since the beginning of the mandate of this Commission than before. I know that there are some studies about a global approach on all the infringement proceedings, but I want to insist that in the rule of law, I know your interest for the rule of law, in the rule of law we have introduced more infringement proceedings than before. And I want also to insist on the fact that we have also discussions, I have said, on conditionality and on other elements, but also on the recovery and resilience plan. You know that we are till now in discussions with Hungary and Poland about their own recovery and resilience plan. We didn't agree for the moment about the content of those plans. And I want to conclude, Madam President, Madam Chair, ladies and gentlemen, about the remarks that I have listened to concerning the situation in Ukraine. Since the 24th of February, of course, it was needed for the Commission, like for all the institutions and the Member States, to react with sanctions, with support for Ukraine, and also with a real solidarity concerning all the Member States confronted with the flow of refugees. And we will continue to do that. We need to express our solidarity with Ukraine, but also with the Member States having a very important number of refugees on their territories. But I want to be clear. I want to say that a fortiori, because we are asking to Russia to have a full respect for a rule-based international order, we need to continue to do the job at home, in the EU. We need to be very aware about any possible breach to the rule of law. We need to be very attentive to a correct functioning
of a rule-based order in the EU if we want to be credible when we ask to order to follow the rules, like Russia in Ukraine. If it's not, we impose sanctions on Ukraine. If we have problems in the EU, we need also to react. So I thank you for your attention for such an important debate and for your participation in such a number to the discussions about the rule of law. Thank you. Thank you, Commissioner. Now, the deadline for tabling motions for resolutions to wind up this debate expired at 10. The debate is closed and the vote will be held on Thursday. We can now proceed with the voting. Thank you. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist wieder aufgenommen. Bevor wir zur Abstimmung kommen, hat Herr Fest um das Wort gebeten. Ich bitte ihn, den Artikel der Geschäftsordnung zu nennen und die 1 Minute nicht zu überschreiten. Herr Fest. Vielen Dank, Herr Präsident. Nur ein kleiner Hinweis. Nachdem wir heute schon den italienischen Ministerpräsidenten begrüßen durften, möchte ich nur das Haus darauf hinweisen, dass wir heute auch zahlreiche Abgeordnete des Bundestags und der deutschen Landesparlamente oben auf der Besuchertribüne haben, die wir begrüßen sollten. Vielen Dank. Kollege, Sie wissen, dass das kein Punkt zur Geschäftsordnung war, und ich komme daher zur Abstimmung. Der Antrag auf Beratung im Dringlichkeitsverfahren, Übergangsbestimmungen für die Verpackung und Kennzeichnung von Tierarzneimitteln. Möchte im Plenarsaal jemand für oder gegen den Antrag sprechen? Das ist nicht der Fall, daher komme ich zur Abstimmung. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Angenommen. Die Abstimmung findet am Donnerstag, 5. Mai um 12 Uhr statt. Änderungsanträge können bis heute, 3. Mai, 19 Uhr eingereicht werden. Die Frist für die Beantragung von getrennten und gesonderten Abstimmungen ist morgen, 4. Mai, 16 Uhr. Wir kommen zum Bericht Ruiz de Vesa, allgemeine unmittelbare Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments. Ich möchte Sie insgesamt darauf hinweisen, dass wir eine sehr intensive und lange Abstimmungsserie vor uns haben mit zig Nominal Votes, und ich bitte daher sehr konzentriert vorzugehen. Ich komme zu Artikel 1, erster Teil, namentliche Abstimmung. Wer ist dafür? Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Teil 2. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Artikel 2, Punkt 1, Änderungsantrag 16 CB. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zum ursprünglichen Text. Namentliche Abstimmung Teil 1. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Teil 2. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen.
Wir kommen zum Artikel 2 Punkt 2 Änderungsantrag 16. Die namentliche Abstimmung. Diese ist eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zum ursprünglichen Text Teil 1. Die namentliche Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Artikel 2 Punkt 3 Änderung 16c p. Namentliche Abstimmung ist eröffnet. Ist geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zum ursprünglichen Text. Namentliche Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Ist geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Artikel 2 Punkt 4 Änderung 16cb. Die namentliche Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zum Originaltext. Erster Teil. Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2. Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Artikel 2 Punkt 5. Änderung 16cb. Die Abstimmung ist eröffnet. Ist geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zum ursprünglichen Text. Namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Artikel 2 Punkt 6 Änderung 16cb. Die namentliche Abstimmung ist eröffnet. Ist geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zum ursprünglichen Text. Die namentliche Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Artikel 2 Punkt 9 Änderung 16cb. Die namentliche Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zum ursprünglichen Text. Namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Artikel 3, ursprünglicher Text in 2 Teilen. Erster Teil, namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Zweiter Teil, Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Artikel 4 Absatz 1, Änderung 17. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zu Artikel 4 Absatz 2 in 3 Teilen. Teil 1. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 3. Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Artikel 5 Absatz 1 Änderung 18cb. Die Abstimmung ist eröffnet. Sie ist geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zum ursprünglichen Text in 2 Teilen. Teil 1, Abstimmung eröffnet.
Geschlossen. Angenommen. Teil 2 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Artikel 5 Absatz 2 Änderung 18 CB. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Der ursprüngliche Text wird in 2 Teilen abgestimmt. Teil 1, die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Artikel 8 Absatz 1 Änderung 19. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zu Artikel 9. Titel Änderungsantrag 20 CB. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zum ursprünglichen Text in 2 Teilen. Teil 1 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Artikel 9 Absatz 2 Änderung 20 CB. Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zum ursprünglichen Text. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Artikel 9 Absatz 3 Änderung 20 CB. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Der ursprüngliche Text. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Änderungsantrag 21. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 8. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zum ursprünglichen Text in 2 Teilen. Teil 1, Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2, Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Artikel 10 Absatz 2, ursprünglicher Text in 2 Teilen. Teil 1 mit der Hand. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Teil 2 dafür? Dagegen? Enthaltungen? Angenommen. Änderungsantrag 22, namentliche Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zum ursprünglichen Text in 2 Teilen. Teil 1, namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Artikel 12 Absatz 1 Änderung 23 CB. Namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zum ursprünglichen Text in 2 Teilen. Teil 1, namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Artikel 12
Absatz 2, Änderung 23cb, namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Der ursprüngliche Text wird in 2 Teilen abgestimmt. Teil 1, die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Artikel 12 Absatz 3, ursprünglicher Text, Teil 1, namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Artikel 12 Absatz 4, Änderung 23cb. Die namentliche Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zum ursprünglichen Text. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Artikel 13 Absatz 2, ursprünglicher Text, namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 26. Wer ist dafür? Ein Zeichen mit der Hand. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Abgelehnt. Der ursprüngliche Text, keine namentliche Abstimmung. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Wir kommen zu Artikel 13 Absatz 5, ursprünglicher Text, namentliche Abstimmung wieder. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Artikel 15, ursprünglicher Text, namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Artikel 17 Absatz 4 in 2 Teilen. Erster Teil, die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2, die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Artikel 17 Absatz 6, ursprünglicher Text, namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Artikel 18 Absatz 1, ursprünglicher Text in 4 Teilen. Teil 1, namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 3 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 4 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Artikel 18 Absatz 2, ebenfalls in 4 Teilen. Teil 1, namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 3 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 4 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Änderungsantrag 9. Namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 10. Die namentliche Abstimmung ist eröffnet.
Geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zu Artikel 20 Absatz 1 in 5 Teilen. Teil 1, namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 3 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 4 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 5 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Änderungsantrag 24. Die namentliche Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zu Artikel 27 Absatz 2 ursprünglicher Text. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Artikel 27 Absatz 6 ursprünglicher Text, namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Artikel 27 Absatz 7 ursprünglicher Text in 2 Teilen. Erster Teil eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Artikel 28 Absatz 1 Punkt a, ursprünglicher Text in 2 Teilen. Teil 1 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Artikel 28 Absatz 1 Punkt b in 2 Teilen. Erster Teil, Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Artikel 28 Absatz 1 Punkt c, ursprünglicher Text ebenfalls in 2 Teilen. Teil 1 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Artikel 28 Absatz 1 Punkt d, ursprünglicher Text. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Artikel 28 Absatz 1 Punkt e, ursprünglicher Text. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Artikel 28 Absatz 3 in 2 Teilen. Die namentliche Abstimmung für den ersten Teil ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Zweiter Teil eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Artikel 28, Rest des Textes, namentliche Abstimmung über den ursprünglichen Text. Diese ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Artikel 31, den ursprünglichen Text in 2 Teilen mit Handzeichen. Erster Teil, wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Angenommen. Zweiter Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Anlage 1, ursprünglicher Text, namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Anlage 2, ursprünglicher Text, die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Anlage 3, die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen.
Angenommen. Erwägung 6, der ursprüngliche Text in 2 Teilen. Der erste Teil mit Handzeichen. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Angenommen. Zweiter Teil namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 25 per Handzeichen. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Angenommen. Abgelehnt. Entschuldige. Ursprünglicher Text in 2 Teilen. Erster Teil Nominal Vote. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Zweiter Teil. Namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Erwägung 8, ursprünglicher Text in 2 Teilen. Erster Teil, Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Zweiter Teil eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Erwägung 9, ursprünglicher Text. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Erwägung 10 in 2 Teilen. Erster Teil. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Zweiter Teil eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zur Erwägung 11, ebenfalls in 2 Teilen. Teil 1, die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Erwägung 12, ursprünglicher Text in 2 Teilen. Teil 1, Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zur Erwägung 13. Änderung 14. Namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Der ursprüngliche Text wird in 2 Teilen abgestimmt. Teil 1, Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Erwägung 14 in 2 Teilen. Erster Teil. Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zur Erwägung 19. Ursprünglicher Text in 2 Teilen. Teil 1 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Erwägung 20. Ursprünglicher Text. Namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Erwägung 21 in 2 Teilen. Teil 1, namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Erwägung 22 in 2 Teilen. Teil 1, Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2 eröffnet.
Geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 15. Ein Zeichen mit der Hand, wer dafür ist. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Abgelehnt. Ursprünglicher Text in 2 Teilen. Namentliche Abstimmung für den ersten Teil. Eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen nun zur Abstimmung des Entwurfs des Rechtsaktes als Ganzes. Wer dafür ist, möge mir ein Zeichen mit der Hand geben. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Herzliche Gratulation. Wir kommen damit zum Entschließungsantrag. Bitte. Wir kommen damit zum Entschließungsantrag. Es gibt überhaupt keinen Grund, diese klare Mehrheit noch einmal zu überprüfen. Sie war für jeden und jede deutlich sichtbar. Der Entschließungsantrag, wenn Sie das wollen, können Sie das auch dokumentiert haben. Ich bitte alle noch einmal namentlich abzustimmen. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Eindeutige Mehrheit. Meine Damen und Herren, ich möchte nur grundsätzlich festhalten, dass wenn ich mir unsicher bin, können Sie sich sicher sein, dass ich zu einer Überprüfung die Abstimmung noch einmal durchführe. Ich habe aber ein gutes Auge und auch ein Gefühl für die Mehrheiten in diesem Hause. Vertrauen Sie mir. Der Entschließungsantrag wird jetzt zur Abstimmung gestellt. Absatz 2, ursprünglicher Text in 2 Teilen. Namentliche Abstimmung für den ersten Teil eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Zweiter Teil eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Absatz 3, ursprünglicher Text. Wer ist dagegen? Wer ist dafür? Wer enthält sich? Angenommen. Absatz 6, ursprünglicher Text, namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 5, namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Absatz 12 in 2 Teilen. Erster Teil, namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Zweiter Teil, eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Absatz 13, ursprünglicher Text in 2 Teilen. Teil 1, Abstimmung eröffnet.
Geschlossen. Angenommen. Teil 2 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 6. Namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zum Absatz 17. Namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen nach Absatz 17 zum Änderungsantrag 1. Namentliche Abstimmung eröffnet. Abgeschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 2. Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Änderung 3. Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Absatz 18. Namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Absatz 19. Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Absatz 20. Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Absatz 21 in 2 Teilen. Teil 1. Namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Absatz 22 in 2 Teilen. Teil 1 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Absatz 23 in 2 Teilen. Der erste Teil mit Handzeichen. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Zweiter Teil namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Absatz 27 in 2 Teilen. Erster Teil, namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Zweiter Teil eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Absatz 28, Änderung 12. Die Abstimmung ist eröffnet. Sie ist geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zum ursprünglichen Text in 2 Teilen. Erster Teil namentlich eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Zweiter Teil eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Änderung 7, namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Änderung 13, Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Erwägung E in 2 Teilen. Erster Teil mit Handzeichen. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Zweiter Teil namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen.
Wir kommen zur Erwägung H in 2 Teilen. Erster Teil, namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Zweiter Teil eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zur Änderung 4. Die namentliche Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zur Erwägung N in 2 Teilen. Erster Teil, namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Zweiter Teil eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Erwägung O in 2 Teilen. Erster Teil, die Abstimmung ist eröffnet. Ist geschlossen. Angenommen. Zweiter Teil eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zur Erwägung P. Namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Erwägung Q. Namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Erwägung Z. Namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Erwägung AA. Namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Erwägung AD in 2 Teilen. Erster Teil, namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zur Änderung 11. Die namentliche Abstimmung ist eröffnet. Ist geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zur Abstimmung der Entschließung als Ganzes. Die Abstimmung ist eröffnet. Sie ist geschlossen. Angenommen. Herzliche Gratulation. Wir kommen zum Bericht von Herrn Hojsík, Änderung der Anhänge 4 und 5 der Verordnung über persistente organische Schadstoffe. Ich komme zu den Änderungsanträgen 1 bis 10, 13, 14. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Änderungsantrag 11. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Ich komme zum Änderungsantrag 12. Wer ist dafür? Dagegen? 15 ist erledigt. Änderungsantrag 15 ist erledigt, daher habe ich ihn nicht aufgerufen. Der Änderungsantrag 12 ist angenommen. Der Änderungsantrag 16 ist erledigt. Wir kommen zum gesamten Vorschlag der Kommission. Die namentliche Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Ich darf nun dem Berichterstatter Herrn Hojsík das Wort erteilen und ihm gratulieren. The floor is yours. Danke, Herr Vorsitzender. I would like to request the referral back to Committee for Institutional Negotiation pursuant to Rule 59.4. Thank you. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich?
Angenommen. Der Gegenstand wird an den Ausschuss zurücküberwiesen. Wir kommen damit zum Bericht Ferber. Gemeinsames Mehrwertsteuersystem. Es gibt nur eine einzige Abstimmung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Wir kommen zum Bericht von Herrn Kofod, Anwendung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstandes im Bereich des Schengener Informationssystems in Zypern. Es gibt nur eine einzige Abstimmung. Die Abstimmung ist namentlich und eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zum Bericht von Herrn Flanagan, vorgeschlagene Ernennung eines Mitglieds des Rechnungshofs Lefteris Christophorou. Die Abstimmung ist eröffnet. Ist geschlossen. Angenommen. Herzliche Gratulation. Wir freuen uns, dass die Zustimmung einem Kollegen aus unseren eigenen Reihen aus diesem Hause kommt. Herzliche Gratulation und alles Gute. Wir kommen zum Bericht von Frau Winzig, vorgeschlagene Ernennung ebenfalls eines Mitglieds des Rechnungshofs, George Marius Heißler. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Ebenfalls angenommen. Herzliche Gratulation. Wir kommen zum Bericht von Frau Cavales, die Rolle der Fischerei und der Aquakultur für eine nachhaltige blaue Wirtschaft in der Europäischen Union. Änderungsantrag 1 namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 4. Namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Der ursprüngliche Text kommt nicht zur Abstimmung. Wir kommen zu Änderung 2, namentlich eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zur Änderung 3. Die namentliche Abstimmung ist eröffnet. Ist geschlossen. Angenommen. Wir kommen zur Entschließung als Ganzes. Die Abstimmung ist eröffnet. Ist geschlossen. Angenommen. Wir kommen zum Bericht von Frau Schmidbauer, EU-Aktionsplan für ökologische und biologische Landwirtschaft. Änderungsantrag 1. Wer ist dafür? Meine Damen und Herren, wer ist dagegen? Wer enthält sich? Abgelehnt. Wir kommen zum ursprünglichen Text in 2 Teilen. Erster Teil, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Das bringe ich zur Abstimmung. Bitte nicht namentlich, sondern zur Überprüfung. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Teil 2. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Angenommen. Wir kommen zu Absatz 7 des ursprünglichen Textes, ebenfalls in 2 Teilen. Erster Teil dafür?
Dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil. Dafür? Dagegen? Enthaltungen? Angenommen. Wir kommen nach Absatz 22 zu Änderungsantrag 2. Wer ist dafür? Na, völlig klar, es war so wie davor. Beim Änderungsantrag 2, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Abgelehnt. Wir kommen zum Absatz 26, ursprünglicher Text, Teil 1. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthält sich? Angenommen. Teil 2. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltungen? Angenommen. Wir kommen zu Absatz 28, Änderungsantrag 3. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Abgelehnt. Änderungsantrag 4. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Abgelehnt. Absatz 49, ursprünglicher Text in 2 Teilen. Erster Teil dafür. Dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür. Dagegen? Enthaltungen angenommen. Wir kommen zum Absatz 54, ursprünglicher Text in 2 Teilen. Erster Teil, wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Änderungsantrag 5, wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Check. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zu Absatz 59, ursprünglicher Text. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Angenommen. Absatz 70, ursprünglicher Text in 2 Teilen. Erster Teil, wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Wir kommen zur Erwägung D, ursprünglicher Text in 2 Teilen. Erster Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Wir kommen zur Abstimmung in der Entschließung als Ganzes mit namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist geschlossen. Herzliche Gratulation. Angenommen. Wir kommen zum Bericht von Herrn Karski, Verfolgung von Minderheiten aus Gründen der Weltanschauung oder Religion. Änderungsantrag 1. Die Abstimmung ist namentlich und eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Änderungsantrag 3. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zu Absatz 12, ursprünglicher Text in 2 Teilen. Teil 1 namentlich eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Absatz 22 in 3 Teilen. Teil 1 namentlich eröffnet.
Geschlossen. Angenommen. Teil 2 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 3 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Absatz 23 in 2 Teilen. Erster Teil, die namentliche Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Absatz 24. Die namentliche Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Nach Erwägung E, Änderungsantrag 2, Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zur Erwägung K in 2 Teilen. Erster Teil, namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2. Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zur Abstimmung der Entschließung als Ganzes. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zum Bericht von Herrn Leger, eine Strategie der EU zur Förderung der Bildung von Kindern auf der ganzen Welt. Absatz 24, ursprünglicher Text. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Angenommen. Die Abstimmung als Ganzes ist namentlich. Sie ist eröffnet. Wer ist da? Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zum Bericht von Frau Weiß, Förderung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit von Frauen durch Unternehmertum und Selbstständigkeit. Absatz 1 in 3 Teilen. Erster Teil dafür, dagegen, Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür, dagegen, Enthaltungen angenommen. Dritter Teil dafür, dagegen, Enthaltungen. Check. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Absatz 19, ursprünglicher Text in 2 Teilen. Teil 1, wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil, dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Erwägung E in 2 Teilen. Erster Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Die Abstimmung als Ganzes ist namentlich. Sie ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zum Bericht von Herrn Voss. Künstliche Intelligenz im digitalen Zeitalter. Absatz 48, ursprünglicher Text. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Absatz 50 in 2 Teilen. Erster Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen
Angenommen. Wir kommen nach Absatz 51 zu Änderungsantrag 5. Namentliche Abstimmung. Sie ist eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Absatz 52 ursprünglicher Text namentlich eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 6. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen? Abgelehnt. Wir kommen zu Absatz 72 in 2 Teilen. Erster Teil namentlich eröffnet, geschlossen, angenommen. Zweiter Teil eröffnet, geschlossen, angenommen. Absatz 73 ebenfalls in 2 Teilen. Erster Teil namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Zweiter Teil eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 7. Wer ist dafür? Bitte um ein Zeichen mit der Hand. Dagegen? Enthaltungen abgelehnt. Änderungsantrag 1. Dafür? Dagegen? Enthaltungen abgelehnt. Wir kommen zu Änderungsantrag 2 und eine namentliche Abstimmung. Diese ist eröffnet und geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zum Änderungsantrag 8, namentlich eröffnet, geschlossen, abgelehnt. Der ursprüngliche Text in 2 Teilen. Erster Teil, wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil, dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Absatz 129 ursprünglicher Text. Erster Teil, wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Absatz 139 in 2 Teilen, beide namentlich. Erster Teil, die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Zweiter Teil. Eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Absatz 140 in 3 Teilen, alle 3 namentlich. Teil 1, Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2, eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 3, eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Absatz 146 in 2 Teilen. Erster Teil, wer ist dafür? Bitte um ein Zeichen mit der Hand. Dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür. Dagegen? Enthaltungen angenommen. Wir kommen zu Änderungsantrag 9. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen abgelehnt. Absatz 163. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Wir kommen zu Absatz 176 in 3 Teilen, alle 3 namentlich. Teil 1, Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Teil 2, eröffnet.
Geschlossen. Angenommen. Teil 3 eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Absatz 189. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Absatz 205 in 2 Teilen. Erster Teil, wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Absatz 215 in 2 Teilen. Erster Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Absatz 218, wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. 221 dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. 227 dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Absatz 232, Änderung 10 dafür? Dagegen? Enthaltungen abgelehnt. Wir kommen zu Absatz 240 in 2 Teilen, beide namentlich. Erster Teil, namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Zweiter Teil eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Absatz 245, namentlich. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Absatz 248, wer ist dafür? Ein Zeichen mit der Hand bitte. Dagegen? Enthaltungen angenommen. Absatz 259 in 2 Teilen, beide namentlich. Erster Teil, die Abstimmung ist eröffnet und geschlossen. Angenommen. Zweiter Teil, eröffnet, geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Absatz 265 in 2 Teilen, beide namentlich. Erster Teil, die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Zweiter Teil, eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Absatz 266 in 2 Teilen, beide namentlich. Erster Teil eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Zweiter Teil eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Absatz 268 in 3 Teilen. Alle 3 namentlich. Erster Teil eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Zweiter Teil eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Dritter Teil eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Änderungsantrag 3. Namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zu Absatz 273. Namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Absatz 277
in zwei Teilen. Erster Teil, wer ist dafür? Ein Zeichen mit der Hand bitte. Wer ist dagegen? Enthaltungen angenommen. Zweiter Teil, dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Änderungsantrag 11, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltung abgelehnt. Ursprünglicher Text, namentliche Abstimmung. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Abstimmung ist eröffnet, entschuldige. Geschlossen. Angenommen. Wir kommen zu Absatz 290. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen angenommen. Absatz 291, namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Absatz 293, namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Änderungsantrag 4, namentliche Abstimmung eröffnet. Geschlossen. Abgelehnt. Wir kommen zur Abstimmung als Ganzes. Die namentliche Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Angenommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, die Abstimmungskarte bis zum Schluss in ihr drinnen zu lassen, weil ansonsten die Abstimmungen verloren gehen. Und ich bedanke mich für die hohe Disziplin und die korrekte Durchführung, die Sie mir erleichtert haben, dieser Abstimmung.
Thank you. Hyvää iltapäivää kollegat, istunto jatkuu. Ja aivan ensimmäiseksi kerron, että eilisen istunnon pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit ovat saatavilla. Onko niihin huomautuksia? Ei ole, jolloin pöytäkirja hyväksytään. Ja näin voimme siirtyä kyselytuntiin. Siis komission kyselytunti, 137 artikla. Ja haluan aivan ensimmäiseksi toivottaa komissaari Kadri Simpsonin tervetulleeksi tälle kyselytunnille. Ja tämän kyselytunnin aihe on Euroopan energiaomavaraisuus, uusiutuvien energialähteiden, energiaverkkojen yhteenliittämisen ja energiatehokkuuden strateginen merkitys. Ja minun on luettava teille hieman ohjeita tästä. Eli nyt on kysymys siis siitä, että me testaamme parhaillaan joitakin täysistuntouudistusta käsittelevän fokusryhmän suosituksia, ja kyselytunnin ottaminen jälleen esityslistalle on yksi niistä. Tämä kyselytunti kestää noin 90 minuuttia, ja kysymyksiähän ei myönnetä etukäteen yksittäisille jäsenille. Kysymyksen esittämiseen varataan 1 minuutti, komissaarin vastaukseen 2 minuuttia, edustajan lisäkysymykseen puoli minuuttia ja sitten komissaarin lisävastaukseen 2 minuuttia. Ja huomautan, että mahdollisen lisäkysymyksen olisi liityttävä varsinaiseen kysymykseen, eikä se saisi muodostaa uutta kysymystä. Jos siis haluatte esittää kysymyksen, pyydän rekisteröimään pyyntönne nyt käyttämällä äänestyskoneenne Catch the Eye-toimintoa sen jälkeen, kun äänestyskortti on syötetty koneeseen. Tästä on ohjeita saatavilla istuntosalissa. Ja edelleen kerron, että voitte vapaasti valita paikkanne istuntosalissa lukuun ottamatta 2 ensimmäistä riviä, jotka on tarkoitettu ryhmien johtajille. Kyselytunnin puheenvuorot käytetään siis nyt omalta paikalta ja kehotan kaikkia puhujia pitäytymään kullekin varatussa puheajassa. Kollegat saattavat tarvita hetken rekisteröidäkseen äänestyskoneella pyyntönsä esittää kysymys ja pyydän teitä rekisteröimään pyyntönne nyt ja sen jälkeen aloitamme ensimmäisellä kysymyksellä. Ja ensimmäinen kysyjä on edustaja Radan Kanev. Olkaa hyvä kollega Kanev. Yeah. Oh, now it's okay. Thank you, Madam Chair. Dear Commissioners, I'm referring to today's topic with regard to the crisis that we have in Bulgaria and Poland due to the cut-off of Russian gas. So most naturally in this situation, my question is oriented twofold. One is the direction of concrete measures of European solidarity towards our 2 countries in this crisis period. But since there is already certain initiative on behalf of the Commission, and we are thankful for that, I have another, and I would say rather more important question, and it is what are the precise countermeasures against Gazprom and the Russian Federation that the Commission is preparing? Because of this we are not aware yet. Thank you very much. Kiitos edustaja Kanev. Ja nyt puheenvuoro komissaari Simpsonilla. Olkaa hyvä. Thank you, and honourable members of the Parliament, thank you for allowing me being a part of your testing of new working methods. Indeed, we do have in place solidarity measures between member states, and yesterday we had in Brussels extraordinary energy ministers' council format where all the colleagues expressed their strong solidarity towards Poland and Bulgaria, who were cut off the gas supplies. By doing so, Gazprom clearly showed that they are not a reliable supplier, and they unilaterally broke the contract, despite the fact that to
the companies from two countries did their payments according to the existing contracts, so they did their payments in euros. Last week already our President Ursula von der Leyen, who met with Bulgarian Prime Minister, announced that we will set up this purchase platform to support Bulgaria, who has to find alternative supplies. And neighbours have already put in place the alternative routes so that that the cuts from Russian side can be replaced by LNG shipments in the short term. What are our countermeasures to the company who breached the contract? Well, these are contracts between private companies, and we have to take care that they can protect their rights based on legal assessment. And our legal assessment says that Bulgarian and Polish companies complied to the contract, so the penalties have to be coming from Gazprom's side. Thank you. Kiitos komissaari Simpson ja sitten edustaja Kanev. Teillä saattaa olla lisäkysymys. Olkaa hyvä. Thank you. Yes, my additional question would be on the countermeasures. I do not, Madam Commissioner, really agree that when you have Gazprom on the table, it is a purely commercial dispute. When you have Gazprom acting, especially acting by cutting off contract-based gas supply to NATO and European countries, it's obviously purely political, and therefore my question was mainly what political countermeasures would the Commission take? Thank you. Kiitos ja sitten komissaari. Well, as you know, we have been preparing for this situation that there will be full or partial disruption from Gazprom's side since the beginning of this year. So now this is a clear testimony that we can't regard Gazprom as a reliable supplier, and we don't know which country will be the next one. That means that from our side, the Commission point of view, we have to secure that our member states are prepared, that they do have contingency plans in place, and that we can find alternative suppliers. But of course, there will be also civil disputes between companies, and there will be additional steps from our side towards Russia. So I came here directly from Commission where we were discussing our forthcoming steps, and you can expect that later today these will be announced. Kiitos komissaari. Sitten voimme siirtyä seuraavaan kysymykseen ja sen esittää edustaja Kostas Mavrides. Olkaa hyvä. Should I try next? Okay, it's working. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το ερώτημά μου είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Μιλάμε για στρατηγική αυτονομία, η οποία ξεκινά με την ενέργεια. Κυρία Επίτροπε, θέλω να μου εξηγήσετε το εξής πράγμα που είναι και απορία πάρα πολλών πολιτών Ευρωπαίων, ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Στρατηγική αυτονομία αυξάνοντας τις εισαγωγές ενέργειας δεν είναι στρατηγική αυτονομία στην ενέργεια. Έχουμε δικά μας ευρήματα και ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί δεν προχωράμε? Και το ερώτημα είναι το εξής, η υποψία όλων μας είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάποιοι συγκεκριμένοι αξιωματούχοι δεν τολμούν να συγκρουστούν με το καθεστώς Ερντογάν. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Θέτουν δηλαδή την στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης κάτω από την προτεραιότητα να συγκρουστούν με τον Ερντογάν. Kiitos kollega Mavrides ja komissaari Simpson, teillä vastausvuoro.
Thank you for your question. And since the war began this February, this is even more imminent that we have to scale up our green transition. We cannot replace Russian fossil fuels, natural gas or oil products with full volumes with alternative suppliers' products. We have to prioritize energy savings and renewables because in the long run they will serve us in the way that we will not be dependent on imports in the way like we do right now. 90% of our gas consumption is covered by imported natural gas. 97% of oil products are coming from abroad. And this is a situation that cannot continue. Now, in the short run, according to our REPowerEU plan, we announced that partially we can replace Russian natural gas with alternative supplies. To be more concrete, we have reached out to all the major suppliers. We have mapped the available volumes, and 1/3 by the end of this year we can replace with alternative supplies. But 1/3 has to be replaced by renewables that we have to, we need, of course, front load investments. We have to scale up the production of clean gases, and that means that if we achieve our goals, our imports of fossil fuels will decrease, not increase. Thank you. Kiitos, ja kollega Mavrides, ehkä te haluatte kysyä lisäkysymyksen. LNG, by the way, it's part of the transition period towards 2050. So LNG can be part of the energy mix tomorrow. But my question is this: talking about energy autonomy, would the Commission consider to extend the sanctions, Madam Commissioner? Would the Commission consider to extend the sanctions by including companies controlled by Kremlin, such as Rosatom, which builds up nuclear stations throughout countries in Europe and outside as well? Kiitos kollega ja komissaari. Well, and I'm sorry I didn't answer completely your first question. You were asking, have we mapped also the available production sites inside Europe? And as you know, since last August, European Commission became observer member of EastMed. So we are really participating in these projects. Now, about next sanctions, as our President von der Leyen said, nothing is off the table. So we are assessing all the necessary steps, and later today you will hear the announcement of the 6th package of sanctions. Already in the first package of sanctions, since the first package of sanctions, we have targeted Russia's energy sector. We made clear that they do have no access to the new technological equipment, so they cannot upgrade their energy sector. What regards on Rosatom and their activity in Europe, there are 5 member states who do have nuclear power plants that are based on Russian technology, and we are helping them to diversify their nuclear fuel and to accelerate the process so that alternatives will be ready as soon as possible. Thank you. Kiitokset komissaari, ja sitten siirrymme seuraavaan kysymykseen. Kollega Michael Bloss, olkaa hyvä. Thank you very much. Frau Kommissarin, wir sind unfrei in Europa. Wir hängen an Putins fossilem Tropf und davon müssen wir weg hin zu Wind- und Sonnenstrom. Und jetzt haben wir mit REPowerEU die Möglichkeit dazu, auch ein bisschen spät. Deshalb die konkrete Frage,
schlagen Sie so etwas wie einen europäischen Solar Act vor, ähnlich wie der Chips Act. Da drin müssen 3 Dinge drin sein. Erstens werden Sie eine europäische Solarpflicht vorschlagen. Auf jedes Dach, wo es geht, muss eine Solaranlage kommen. Zweitens brauchen wir viel mehr Gelder für die Erneuerbaren. Schlagen Sie vor, dass wir aus dem Innovation Fund des ETS die Erneuerbaren finanzieren können. Und drittens, wir wollen in den nächsten Jahren so viele Solaranlagen bauen. Es wäre wirklich dumm, wenn wir sie nicht hier in Europa produzieren werden. Schlagen Sie vor, dass wir ein IPCEI, ein Ansiedlungsprojekt für Solarindustrie in Europa haben werden. Herzlichen Dank und seien Sie mutig, schlagen Sie einen europäischen Solar Act vor. Kiitos kysymyksestä. Sitten komissaari. Indeed, I do agree with you that there are ways how we can replace relatively fast, partially our fossil fuels consumption with renewables. And in this regard, we already mentioned in our Repower EU communication that you can expect in the middle of May, actually after 2 weeks, a detailed plan how we can replace by the end of this year 2/3 of Russian gas, and as we were tasked by the way earlier than the end of the decade, the 100% of Russian gas. We will do this, and the core of this plan will be renewables and energy efficiency. So with view of a faster uptake of renewable energy projects and of course one work stream is that we have to address the bottlenecks, faster permitting, but you can expect from our side also that there will be a solar energy strategy, including a European solar rooftops initiative, and we are looking into, together with the industry. Just a couple of weeks ago I had a chance to participate at the Solar Summit, what we can do to bring back the manufacturing to Europe, because we don't want to create one, replace one dependency with another, so we have to bring back manufacturing also to Europe, and this is possible. Kiitos, ja sitten lisäkysymys. Thank you very much. That was now still a bit vague. I think you said we will do whatever it takes to bring back solar energy production back to Europe. So I hope that will also means an IPCEI. But I have another question. Currently, the Commission is proposing to go to 40% renewable energy by the year 2030. Our studies show that we can go to up to 57%. And not be dependent on Russian oil and gas. So are you proposing to increase the renewable energy share for Europe for the year 2030? Kiitos, ja komissaari. As you know, we made our proposal to update the renewable targets for 2030 a year ago, and now we are in the phase where co-legislators are negotiating their positions. And of course, we are in the situation where everybody understands the necessity to increase the ambitions for energy efficiency and renewables. And from our side, the Commission is also working to partially update our impact assessments. So the target is to support the co-legislators during your negotiations. And in our Repower EU communication, we also announced that right now we are in the situation where at first we have to, front-load the investments that governments plan to have during this decade and make these investments as soon as possible. If we achieve everything that the Commission proposed in our Energy Efficiency and Renewables Directive, then actually by the end of 2030 we will achieve the volumes, savings and renewable volumes that help us easily to replace and get rid of Russian imports. But we don't have so much time. So broadly it is agreed among member states that we need to accelerate green transition,
and energy savings are also in the core of our strategy, because upgraded energy efficiency programs actually help governments to avoid more severe curtailment needs if there will be a full disruption due to the Russian side decision. Thank you. Kiitokset vastauksista, komissaari. Ja sitten seuraava kysymys, sen esittää edustaja kollega Maria Spyraki. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Thank you, Commissioner, for having you here in the plenary. My first question concerns the level of the crisis that our citizens are facing energy prices that they are soaring and they are struggling to find the way to address them. In this regard, I think that it is now time for a European solution in order to address the crisis prices. And in this regard, I would like to ask you the following. First of all, if the Commission is ready to proceed with an amendment of the target model in order to proceed with decoupling of the gas prices, of the natural gas prices with electricity. Second, if the Commission is ready to take lessons coming from the pandemic in order to proceed with specific financial instruments to address the crisis. And third, if the Commission is ready to proceed with an intervention in the crisis in the Amsterdam market. Thank you very much once again. Kiitokset kysymyksestä kollega Spyraki, ja nyt pyydämme komissaari Simpsonia vastaamaan. Thank you. And at these extraordinary times, we have to be ready to assess the immediate needs when they are there. And in this regard, already last autumn, we tasked our agency, ACER, to conduct a study. What can we do with current electricity market design? Just last Friday, I had a chance to receive their analysis, which is a good reading, and I suggest everyone to look it up at the ACER's website. And now the Commission will carefully analyse the final ACER report and also other contributions on the functioning of the electricity market, and we will propose a way forward. We know that at the times of crisis there might be a need for extraordinary measures, and in this regard only a month ago we guided Member States for additional measures that they can uptake to protect their retail consumers and also to tackle the situation where TTF gas price is extraordinarily high, and we don't have any safeguards that the dynamics of this price will be different in the near future. Now, the question, what can Commission do against different pricing models or trading platforms? Well, we are monitoring if there is not any market manipulation, and this has been the same also for the pricing components that are added to the fossil fuels. So the services are monitoring the market developments, and if we do see that there is a manipulation, of course we will take an action. Kiitokset. Onko kollega Spyrakilla jatkokysymys? These are very good news, Commissioners, and thank you very much for your response. I would like just to say that the suggestions coming from ACER are looking for medium and long-term solutions. And the cases shall the Commission is ready to intervene in a very short measure. And that's why I insist on very short measures. Thank you very much once again. Kiitos, ja komissaari jatkaa. There will be another communication from Commission in the end of May. Right now the services are discussing
what will be our clear guidance. That's why I'm not in the position where I can well give details to you right now. But of course, we are taking it very seriously that our households will be impacted by the very high gas price. And another measure that the Commission can use and what is at our disposal is this platform where we will pool up the demand and member states voluntarily can participate at the joint purchase programs. That should also allow our companies to find alternative gas supplies with more competitive price. Thank you. Kiitokset. Sitten annan puheenvuoron edustaja Dan Nikalle. Olkaa hyvä. Mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar, mulțumesc pentru aceste precizări și aș vrea să vă întreb dacă totuși nu credeți că în aceste condiții pe care le traversăm cu toții datorită războiului sau din cauza războiului pe care Rusia l-a pornit în Ucraina, ar trebui luate și alte tipuri de măsuri decât cele pe care le luăm și suntem obișnuiți în mod tradițional. Și mă refer la faptul, și întrebarea este referitoare la cum anume credeți că ar trebui totuși supravegheați acești importatori de gaze, în special, pentru că prețul energiei, din păcate, este legat de prețul gazelor, astfel încât să ne asigurăm că nu există un abuz de putere dominantă de piață. Cunoscând fiind faptul că în Uniunea Europeană nu prea ai cum să te duci să-ți alegi tu de unde cumperi gazul în principal, pentru că sunt doar câțiva producători mari și lați de gaze. Și această chestiune cred că ar necesita o abordare mult mai precisă din partea dumneavoastră, astfel încât să nu dați satisfacție Gazpromului, care, întrerupând alimentarea cu gaze în Polonia sau în Bulgaria sau în altă țară, să poată să aibă și satisfacția că dă peste cap economia Uniunii Europene. Mulțumesc. Kiitos. Sitten komissaari. Mr. Nika, I very strongly agree with you that at the time of war, we can't continue the business as usual. And I very much encourage our governments, but I also reach out to the parliaments whenever I can to find alternatives. Even if the war will be over and Russia is out of Ukraine's borders, we should not end up in a situation where we are so dependent on one supplier. And in this regard, several governments have done very bold steps to replace the Russian imports with alternatives. Just a week ago, I was in Poland. After tomorrow, I am going back there because we will open the new pipeline connection that allows Poland to use also LNG terminal in Lithuania. Soon they will have a pipeline that connects them with Norway. So they have been prepared for this situation that actually took place last week. About conventional measures, I think that the clearest testimony that I am open for extraordinary measures is the way how we encourage member states and transmission system operators to solve the problem that was there in Ukraine after they started their island-most test and they had to be reliant on their own capability until our NSOE decided to synchronize them with Europe. So it was supposed to happen by the end of next year, and they did it within 16 days. So this really shows that in energy sector, we are doing our utmost to support Ukraine to get rid of this dangerous dependency. And by doing so, also taking care of our consumers so that the prices will be as affordable as we can provide them. Thank you. Kiitos ja edustaja Nika, lisäkysymys. Mulțumesc pentru precizări, doamna comisar, și mă bucur că nu e business as usual. Întrebarea mea este, în această iarnă, va exista vreo firmă de electricitate sau de furnizare de gaze în Uniunea Europeană care să poată să vândă cu o rată de profit
să spunem mai mare de 15%? Și nu vom mai avea exemplele pe care le-am văzut în această iarnă în care producătorii de energie sau de gaze au vândut și la prețuri de 10 ori mai mari decât prețul lor de cost, pentru că aceste prețuri le-au plătit firmele, dând afară oameni, sau oamenii care au trebuit ca să-și plătească facturile să nu mai cumpere mâncare sau medicamente. Care este asigurarea pe care ne-o puteți da, doamna comisar? Mulțumesc frumos! Indeed, during the winter months, during the heating season, our consumption of natural gas is significantly higher than during summer. So in April, we do consume 40% less natural gas as EU27 than in January. So we have to start preparations for heating season, next heating season already now, and member states have done so. So injections to underground storage are taking place all across Europe. And I'm very grateful to the European Parliament that you decided to opt for extraordinary procedure so that we can guide member states in the way that they take up the measures and fill their underground gas storage at least 80% before the next heating season starts. And fill it at the level of 80%. So this actually gives us some safeguard before the next heating season. Of course, we have to find also alternatives, and one obvious alternative for heating season is electrification where we can. So heat pumps are an available technology, and we have to promote these alternatives so that households who are really willing to take care of their safety next winter will think about that already during this summer. Thank you. Kiitos. Ja sitten Maria da Grazia Carvalho, olkaa hyvä. Obrigada, Presidente. Senhora Comissária, a Europa precisa de reforçar rapidamente as alternativas à importação de gás natural proveniente da Rússia. Uma possibilidade é intensificar o gás natural liquefeito na entrada da Europa, por exemplo, aproveitando os terminais existentes na Península Ibérica. Mas para isso precisamos de reforçar a ligação, a interligação dos Pirineus. A minha pergunta é quais são os planos da Comissão para agilizar e ajudar a que este projeto progrida rapidamente. Muito obrigada. Kiitos, komissaari. Thank you for the question. And indeed, well, compared to the previous gas crisis when Russia cut off the gas supplies via Ukraine in 2009, now we do have, pretty impressive LNG network in place in Europe. But many of the LNG terminals are located in Iberian Peninsula, which is not well interconnected. So we have mapped the possible alternative routes for each and every member state who is dependent on Russian gas. And indeed, Iberian Peninsula lacks the interconnection to the France. So what we have asked our gas system operators, NSOG, we have asked them to map the possible bottlenecks that, doesn't allow to use the existing capacity. Of course, they are also mapping the possible sites for floating LNG terminals in the regions where they are closer to the countries which will lose Russian supply. And we are not mapping only the gas infrastructure. We will prioritize as much the renewables, where we can replace natural gas with renewables, especially in power generation. We should do so, because this helps us to get rid of imports. I'm not saying that imports from our reliable partners are a threat to us. But just replacing partially Russian gas with our own production is good for our economy and helps us to keep in mind what we are committed for 2050 and 2030. And that's why in this Repower EU financing plan, there will be not only gas projects, but also renewables. Thank you.
Kiitokset. Ja sitten lisäkysymys, edustaja Carvalho. Thank you very much, Commissioner. I fully agree with you that renewables and energy efficiency are very important alternatives, but mapping is not enough. We need a very concrete roadmap of procedures and funding in order to push forward both renewables, energy efficiency and the interlinks, especially the ones through the Pyrenees. When do you think that you have these concrete actions to show to us? Thank you very much. Commissary. You can expect concrete actions in our Repower EU proposal, which will be due after 2 weeks. Well, I do believe that this is a very important challenge that we have to solve, that Iberian Peninsula, Portugal, Spain are not sufficiently interconnected, but I would prioritize at this time frame the electricity interconnections. In our preparation for next heating season, the possible pipeline project might be too slow, and that's why we are in a position where we have to coordinate the shipments, LNG shipments, between the LNG terminals that until very recently didn't work in full capacity. We have to upgrade the production of green gases here in Europe. And of course, again, where we can produce electricity by avoiding natural gas as a source, we should do so. Thank you. Kiitokset. Ja sitten seuraava kysyjä, edustaja Thomas Weitz. Olkaa hyvä. Thank you, Chair, and thank you, Commissioner, for coming here and debating with us. It's more than clear that we have to substitute as much as we can fossil fuels through renewables. But my very concrete question is, are you intending to launch a call to European citizens and companies that can afford to spare energy, to spare the use of gas, to reduce the consumption of oil, for the sake of reducing energy prices for all those in our society which cannot afford to pay the energy bills anymore, and for the sake of reducing the amount of euros that we're sending towards Russia for their warfare on a daily basis? Wouldn't that be a measurement where we all could stand in solidarity with our people in society that are less wealthy and reduce the financing or indirect financing of war that we're doing towards Russia? Are you intending to launch such a call? Thank you. Kiitos. Ja komissaarin vastaus. I absolutely agree with you that partially our solution has to be connected to the savings. Energy savings will help us to reduce the cost for consumers and help us to replace some of the imports. Actually, in the very first weeks of the war, I, together with Executive Director of International Energy Agency, we presented a 10-step plan how to cut the gas consumption, and they also presented another plan how to cut the oil consumption. Now, on energy efficiency, the Commission is elaborating a union-wide energy savings campaign aimed at strengthening the contribution of energy efficiency and energy savings. Because there are millions of small steps that each and every household can take, and altogether they will bring us huge savings. So we have to communicate it very loud and clearly, and call our citizens to think about that, because sometimes all that it needs is to be aware of the impact of your behaviour. And there are already, as I was mentioning, some good lists
what everyone can do, but now we have to also call member states to strengthen their energy efficiency plans, and we are planning to do that too, because emergency plans have to be aligned with savings. Thank you. Kiitokset. Ja sitten Thomas Weitz. Thank you, Commissioner, for sharing these plans with us. I would just urge you to be louder in communicating those. I think it's a very crucial moment, and we can count on the solidarity and on the cooperation of our citizens. So please speak out loud on energy savings. Thank you very much. Minusta tämä ehkä ei ollut kysymys, mutta jos komissaari haluaa tästä puhua, niin Thank you. teillä on I will vastaus. do my best, and if I can have a counter request to you, then you are the ones who are meeting every day, every week, with tens and hundreds and thousands of voters. So please help me to do that. Kiitos molemminpuolista kannustusta. Ja sitten edustaja Christoph Hetman, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Pani komisarz, nie chciałbym się powtarzać. Wszyscy wiemy, że europejską racją stanu jest uniezależnienie się od surowców energetycznych z Rosji. Musimy poszukiwać nowych kierunków importu tych surowców. Musimy rozwijać odnawialne źródła energii. Ale moje pytanie dotyczy nadwyżki produkcji energii na Ukrainie w tej chwili, między innymi z elektrowni atomowych. Ukraina ma dość sporą nadwyżkę produkcji energii i moje pytanie brzmi, czy Komisja Europejska zamierza zakupić tą energię od Ukrainy, bo z jednej strony jest to świetny sposób na dywersyfikację zakupu źródeł energii dla państw członkowskich Unii Europejskiej, a z drugiej strony byłoby to doskonała forma wsparcia dla Ukraińców, którzy walczą z putinowską Rosją, która w taki bezwzględny sposób morduje ich obywateli i to Ukraińcy dzisiaj potrzebują także pieniędzy na tę walkę, a także na funkcjonowanie państwa ukraińskiego. Dziękuję. Kiitokset ja sitten komissaari. Indeed, this is right now the situation in Ukraine, that they are able to produce more electricity there than they need for their own consumption. Just last week, on Tuesday, we had a ceremony in Warsaw where we accepted Ukrainian TSO as member of ENTSO-E. That means that Ukrainian grid is now interconnected with, and together with Moldova, with continental European grid. This is emergency synchronization. We have to do our utmost so that we can have a final synchronization so that, well, commercial trade will not have any unwanted impact to the stability of our grid. Poland already has introduced a pilot project, so there is a radial connection between Poland and Ukraine, and Ukrainians are already selling electricity to Poland. I think that this is a very fine example how Poland was able to get rid of Russian coal, and partially they replaced their energy need with imports from Ukraine, and by doing so they help Ukrainian company to take care of their liquidity, because of course when there are millions of families who have left Ukraine, they do have a problem with electricity bills and the payments. So we have to help Ukrainian TSO so that the final synchronization can take place as fast as possible. There are some technical issues that we need to deliver, mainly connected to the nuclear power plants. But I do have a member in my team and who is dedicating a significant amount of her time to find a solution for this situation. Thank you. Kiitos ja sitten lisäkysymys edustaja Hetman.
Jeśli pani komisarz byłaby uprzejma troszeczkę to rozwinąć, bo nie do końca rozumiem problem związany z tym, że ta energia produkowana na Ukrainie pochodzi z energii atomowej. Tak, Polska już kupuje energię od Ukrainy, ale moje pytanie szło w tym kierunku, czy Komisja Europejska ma zamiar stworzyć instrument, który będzie kupował tą nadwyżkę energii na Ukrainie, bez względu na to, z jakiego ona źródła jest produkowana, dla większej ilości państw członkowskich niż tylko to, co robi Polska dzisiaj. Dziękuję. Kiitos ja vastaus komissaarilta. Well, after the necessary technical steps have been made and Ukraine is fully synchronized with our grid, then they have full right to participate in our market, and their energy production companies can earn the same revenues as the other market participants. So we actually don't need to create any additional body that accommodates it. They can participate in our energy market as all the rest of us can. And this is not extraordinary. We do have market zones where third-party companies are selling their products to European market. But this demands full synchronization. And that's why I was explaining what we are doing right now to achieve this next step, which is a logical step after the emergency synchronization that took place already in the beginning of March. Kiitokset. Ja sitten seuraava kysyjä on edustaja Nicolás González Casares. Olkaa hyvä. Gracias, presidenta, y gracias, comisaria, por someterse a esto de hoy, que es la primera vez que lo hacemos y sé que es un desafío. Y también gracias por las medidas que están tomando. No tendremos autonomía energética en Europa sin disminuir los combustibles fósiles, sin aumentar renovables, sin interconexiones, y tampoco podremos empezar a aumentar esa autonomía estratégica si no pensamos en los problemas que tenemos con los precios ahora mismo en el mercado de la electricidad. El reciente informe de Acer nos acaba de dejar claro que este mercado no fue diseñado para situaciones de emergencia y estamos ante una situación de emergencia. Por lo tanto, mi pregunta concreta en cuanto a esto es si piensan abordar reformas del mercado eléctrico en lo que tiene que ver con estas situaciones de emergencia, porque yo creo que es importante. Y, por último, en interconexiones, yo voy a ser más concreto que la señora María Grasa Carballo. Yo le voy a preguntar claramente si piensan financiar conexiones compatibles con gas o hidrógeno verde en la península ibérica. Gracias. Kiitokset ja vastausvuoro komissaarilla. Thank you, and I will start with the second part of the question. Right now, we reached out to the member states to map the necessary bottlenecks that avoid us providing solidarity to the neighbours. And based on this list, we then can map the financing needs. So at first, we have to identify if there are necessary investments that we have not made so far, because there are lots of LNG terminals already under construction. So we can expect that there will be several of them coming to the market in the next 2 years. There are several pipelines financed by EU funds that will help us and our member states to get rid of Russian imports. And then on Acer report, well, as I was mentioning, we received this final report only last Friday, and Acer was tasked to give us a guidance how we can avoid unnecessary and unwanted volatility at these extraordinary times. So indeed, they gave us some clear guidance what we can do in mid and long term, and also extended this to the explanation that in the immediate terms, the most useful steps are towards retail market,
that member states can take, and we have given 2 sets of guidance to member states. What are the measures that are in line already with the existing EU regulation? I do know that in May, EUCO, heads of governments will discuss again the situation at the electricity market, and by that time we will come up with our recommendations. Kiitokset, ja onko edustaja González Casaresilla lisäkysymys? Bueno, quería decir que no ha sido muy concreta con las interconexiones de gas. Entiendo que hay que hacer valoraciones, pero en cuanto a las interconexiones eléctricas, que están en menos de un 3%, cuando deberían estar ya casi en un 15%, no se está cumpliendo con la península ibérica. Entonces, ¿qué van a hacer con las interconexiones eléctricas? Porque estamos cortados en gas y en electricidad. Por lo tanto, de alguna manera habrá que solucionar esto si queremos integrar de verdad el mercado, porque si queremos que todos juguemos con las mismas reglas, deberemos tener todos las mismas condiciones. Gracias. Kiitos. Vaatiko tämä vastausta? Well, indeed. You asked me if Iberian Peninsula will be interconnected with gas pipelines which are hydrogen ready. And we just concluded the trialogues on self-financing and infrastructure that is hydrogen ready. That means that is future-proof, could be financed by also partially by the EU funds. And this is known to all of us. REPower EU additional plan and additional mapping is trying to identify the emergency needs so that we can help member states who will be hit by full disruption this year. But also to map the medium-term investments that will help us by the end of this decade, or well before that, replace fully Russian gas imports. Now, I do prioritise electricity interconnections. I do believe that well-interconnected markets can accommodate more renewables, and this is beneficial for both sides. Not only the ones who do produce lots of renewables, but also the other ones, other market participants who will benefit out of these hours where electricity is really coming with very affordable prices. And that's why I have expressed my strong commitment to the ministers, and I truly hope that the project managers will find a way so that there will be many more electricity interconnections. Right now, the European Commission is financing the Sky Bay interconnector, but this is clearly not enough, and we will encourage the counterparts to proceed with additional interconnections. Thank you. Kiitos. Ja sitten antaisin puheenvuoron edustaja Georg Mayerille. Olkaa hyvä. Ja, danke schön, Frau Präsidentin, geschätzte Kommissarin. Danke, dass Sie uns heute dieses neue Instrument und Mittel im Haus hier ausprobieren lassen. Meine Frage ist jetzt ganz konkret. Die geltende EU-Mehrwertsteuerrichtlinie erlaubt ja auch den Mitgliedstaaten derzeit schon eine Senkung des Mehrwertsteuersatzes auf 5%. Sie haben in Ihrer Toolbox vom Oktober 21 die Möglichkeit in den Raum gestellt, dass die Mitgliedstaaten im Rahmen der Energiekrise und der Preisentwicklung diese auch im Zusammenhang mit eben diesen Preisentwicklungen tun können. Meine ganz konkrete Frage ist nun an Sie, haben Sie Kenntnis davon oder wissen Sie, warum die österreichische Bundesregierung etwa diese Mehrwertsteuersenkung nicht schon längst veranlasst hat? Kiitos. Ja komissaari. Well, we do have a full list of different measures that different governments have adopted. And right now I can say that all the governments have announced that they have made a decision to use some of our proposed measures. But of course, this was a very broad range of measures. We wanted to achieve the situation that the final bill
for consumers, retail consumers, will be more affordable. And as average in the European Union, only 1/3 of the final bill is representing the real price of the electricity. 1/3 is transmission costs, and 1/3 are different levies and taxes. And these are national decisions that member states and their governments will adopt. Altogether, these measures are designed in the way that the final cost for households will not exceed their paying ability. I know that some member states have opted for a different solution. They have decided that they will provide direct vouchers to the households that are most vulnerable. I visited Austria just a month ago, but unfortunately, in the current moment where there are big challenges ahead of us, and Austria is one of the most dependent member states, the political discussion was more around the future plans and preparedness than the measures that government has taken already. Thank you. Kiitos. Ja sitten edustaja Mayer. Ja, danke schön, Frau Kommissarin. Eine zweite Frage im Zusammenhang zur ersten natürlich. Neben dem Staat, der hier als Profiteur erhöhter und massiv erhöhter Steuereinnahmen durch die Energiepreise auch immer wieder dasteht, gibt es natürlich auch Energieunternehmen, die durch die hohen Energiepreise wahnsinnig profitieren und Rekordeinnahmen auch einfahren. In Österreich etwa ist es die teilverstaatlichte ÖMV, die ihren Gewinn inzwischen verdreifacht hat, und das natürlich auf Lasten der Bevölkerung. Die Frage ist nun, denkt man auch an, dass es endlich Gewinnobergrenzen für Energiekonzerne zum Beispiel gibt? Kiitos. Ja komissaarin vastaus. Well, this is also a national decision. How do you tax profits? But from the energy policy perspective, we gave a guidance to member states if they are willing to use this guidance. This is a voluntary guidance, but how to handle the windfall profits that companies do earn due to the extraordinary high gas prices. So this guidance is a public document. We provided it already a month ago, in March. So this is one of the options for national governments to consider. Thank you. Kiitos. Sitten edustaja Pilar del Castillo Vera, olkaa hyvä. Presidenta, comisaria, Europa a efectos energéticos se podría representar como un gigante encadenado, es decir, un actor global con capacidad de competir estratégicamente, pero limitado y lastrado por estar encadenado ante la ausencia de una autonomía estratégica en materia de energía. Eso es lo que ha puesto delante de nosotros, entre otros muchos temas, muchos más desgraciados, la guerra en Ucrania. Y hay que actuar en las medidas urgentes, pero hay que actuar en una dirección contraria a la que se había venido haciendo, que en vez de fomentar la independencia estratégica en energía, se ha ido fomentando durante largos años la dependencia. Y ahora hay que ir resolviéndolo. Pues bien, en relación al gas, no hay que olvidar que la Comisión, junto con la energía procedente de la nuclear, ha considerado al gas como una fuente de energía medioambientalmente sostenible durante el periodo de transición energética. Hay maneras muy concretas de resolver
y de iniciar al menos la resolución de la falta de interconexión entre la península ibérica y el continente. Hay los proyectos de interés común. No voy a hacer segunda pregunta, si no le importa. No voy a hacer segunda pregunta. Renuncio a mis 30 segundos posteriores y quiero concluir esta pregunta. Los proyectos de interés común están ahí. Es una fórmula para potenciar el desarrollo de esas infraestructuras. El MidCat era un proyecto que contaba con todos los avales y, en cambio, la Comisión no lo consideró. La pregunta es, ¿va a introducir el MidCat, el proyecto MidCat, como proyecto de interés común? Y si es así, ¿cuándo? Muchas gracias. Okay, thank you. But I need to say that it's for questions and 1 minute at a time for the first question and then 30 seconds. You spoke for 2.5, I think. So, Commissioner. Well, as we just concluded the trialogues with Parliament and Member States, now the new pipelines, they have to be hydrogen ready. To enter to the next PCI list, the pipeline project should not be designed to transport gas, natural gas as such, but it has to be hydrogen ready. And on the projects that are already in PCI list, we will open the next CEF call after 3 weeks. So all the projects that are already major enough can apply for EU co-financing. Thank you. Kiitokset. Ja sitten puheenvuoron annan edustaja Robert Roosille. Olkaa hyvä. Dank u wel. Commissaris Simpson, dit debat gaat over het strategisch belang van renewables. En juist door die renewables zijn we volledig afhankelijk geworden van Russisch gas. Nog meer renewables betekent nog meer afhankelijkheid, want zon- en windenergie kunnen we niet opslaan. Een 100% backup installatie met gas is dan de enige optie voor als er geen zon en wind is. Voor onze zelfvoorziening zijn renewables dus juist een strategisch risico. U stelt voor om 40% van onze energie uit hernieuwbare energiebronnen te halen in 2030. En ik vraag u om te stoppen met deze irrationele obsessie. 450 miljoen burgers en ruim 22 miljoen bedrijven binnen de Europese Unie hebben betaalbare en betrouwbare energie nodig. En dat is onze verantwoordelijkheid. We moeten onmiddellijk bestaande nucleaire en fossiele energiecentrales heropenen, zodat we leveringszekerheid hebben. En we moeten vandaag nog starten met het investeren in nieuwe kerncentrales. Mijn vraag, ziet de commissaris ook het risico van renewables en is de commissaris bereid in plaats daarvan in te zetten op veel meer schone en betrouwbare kernenergie? Dank u wel. Kiitokset. Ja sitten komissaarin vastaus. For a question, and this is really impressive how you keep repeating that nuclear is also needed for energy mix. So this is actually the sovereign right of every member state to choose their energy mix. And some of our member states have announced that they will plan to build new nuclear power plants. We guide them to do that in the way that they respect the highest safety standards. And this is our responsibility. And we are not only taking care of the nuclear safety here in Europe, but also in our closest neighbourhood. So in this regard, one of my major concerns right now is also the situation in Ukraine, where they do have nuclear power plants. One of it is occupied by Russian troops, but they still keep going, and from our side we provide them the necessary equipment. Now, the challenges that renewables are presenting. Well, you said that our investments in renewables will create a situation where we will be 100% dependent on Russian gas. No, this is not true. We have never been 100% dependent on Russian gas. Well, they provide a significant share of gas that we do consume, but well, this significant share has never been more than 40.
And day by day, this is decreasing because of the hard work that we are doing to reach out alternative suppliers. And in past weeks, we have witnessed record high deliveries of LNG shipments to our terminals, and that shows that alternatives are possible. We will need gas also in the next decade, but we do our utmost that partially this gas demand will be covered by our own production and also by the production of biomethane and green hydrogen. So energy mix is decided by the member states. We do support them so that they can do it in the way that they are taking care of three principles: decarbonisation, affordability and security of supply. Thank you. Kiitokset ja sitten vielä edustaja Roos. Niet gezegd dat wij 100% Russisch gas krijgen. Op het moment dat we renewables hebben, dan moeten we een 100% fossiele backup hebben. En bent u dan bereid om het quotum van renewables los te laten, de 40% bij 2030? Want dat is een enorm risico. Dank u wel. Mahtaako tämä vaatia vastausta? Well, I am at the situation where co-legislators are forming their positions. So it depends what you and your colleagues here at the European Parliament will agree. I have heard also loud voices that 40% is not enough and we should raise our ambitions. As well, I am dependent what Council will tell us. And then we are starting the trialogues. I do believe that renewables are a smart way to lessen our dependence on imports. And renewable gases are also a wonderful tool in the hands of our farmers, for example, because we do have lots of residues that could be taken into good use and produce biogas. So this is one tempting way how we can provide our farmers also alternative revenues by using their production and replacing with that the imports. But of course, the targets that we set are individual, so every member state will have its unique target based on their starting position. And there are some member states who do have better starting positions than others. We do prioritize, for example, the vast potential that offshore wind provides us, and you can expect that by the end of this month we will also come out with a permitting proposal so that permitting of offshore and mainland wind and other installations could be done faster than so far. Thank you. Kiitos. Ja sitten annan puheenvuoron edustaja Ewen Tomakille. Doamnă președintă, doamnă comisar, a fost necesar ca Putin să ne demonstreze că Gazpromul este mai eficient decât Armata Roșie pentru a discuta despre nevoie de autonomie energetică în Europa. Este cunoscut faptul că la nivel european nu avem un cadru la fel de bun pentru rezervele de gaz, spre exemplu, cum avem pentru cel de petrol. Și întrebarea mea către dumneavoastră este ce măsuri concrete a luat Comisia pentru a susține statele astfel încât să-și poată mări capacitatea de stocare a rezervelor de gaz. Mulțumesc. Kiitos. Ja kuulemme nyt vastauksen. Indeed, in Europe we do have in place strategic oil stock, oil reserve that serves 90 days consumption. And we don't have this kind of obligation for gas because
underground gas storage needs some specific geological, it has to meet some specific geological conditions. Usually depleted gas fields are well used for, salt caverns are used for storage. And that means that we do have several member states who don't have their own underground gas storage. To give also them necessary protection, we have put in place regional gas coordination groups so that the contingency plans are designed in a way that, that we take into account interconnections, LNG terminals, possible means to use reverse flows, and of course underground gas storage. Last month we proposed the gas storage obligation, and I am really grateful. I see there Professor Buzek, I am grateful that you are taking the fastest procedure that you can and will tackle the underground storage now as a strategic infrastructure. And in the longer run, last December we proposed the gas decarbonization package that guides us to decarbonize our gas market, and many member states have already achieved the situation where natural gas represents a very small share in their energy mix. Thank you. Kiitos. Ja edustaja Tomak, ehkä teillä on lisäkysymys. Vă mulțumesc, doamna comisar. Întrebarea mea următoare este legată de faptul că dacă Comisia ia în calcul achiziția comună de gaz pe viitor, achiziția acestor stocuri legate de rezerve. Vă mulțumesc. Kiitos. Ja komissaari. Well, it is important to make a difference that our proposal on gas storage is not a proposal to create strategic gas storage that markets cannot use during heating season. So this is not a copy of the oil, strategic oil stock, which is impossible to release unless there is specific decision among International Energy Agency members to do so. So our proposal on gas storage is a seasonal storage, and this the aim is that before the heating season starts, before the withdrawal season starts, we do have this additional buffer that complements the flows via pipelines or LNG terminals. And by creating this seasonal storage, we are not creating additional demand at this very summer where we do have to meet the situation of deficit. And your first question was, will we finance underground storage sites? There have been some member states proposing underground storage sites, and we will see the full list what member states are proposing when we will complete the Repower EU projects list. Thank you. Kiitos. Sitten annan puheenvuoron edustaja Jutta Paulusille. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Frau Kommissarin, lieb Kadri, vielen Dank für diese Gelegenheit. Meine Fragen beziehen sich auf die Ziele unserer europäischen Energiepolitik. Nicht nur bei fossilen Energieträgern, sondern auch bei Uran ist die EU hochgradig abhängig von Importen. Aber unter den 8 Szenarien, die die Kommission modelliert hat, findet sich kein einziges, was auf 100% erneuerbare Energien abbildet, obwohl solche Szenarien von anderen Forschungseinrichtungen und mehreren Akteuren außerhalb der Kommission bereits modelliert wurden. Wird die Kommission hier nachlegen?
Und außerdem bildet auch keines dieser Szenarien ab, wie eine stärkere Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der Energiewende den Vorgang beschleunigen könnte. Wird die Kommission den Mitgliedstaaten eine Handreichung geben, damit die Rechte der europäischen Prosumer, der Active Consumers, die ja im europäischen Recht garantiert sind, auch endlich in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden? Die Deadline dafür ist bereits im Juni vergangenen Jahres abgelaufen. Wie wird die Kommission hier vorgehen, damit die Bürgerinnen und Bürger auch aktiv etwas gegen den Krieg der Russen gegen die Ukraine tun können? Danke. Kiitokset ja komissaari, teillä vastausvuoro. The first part of the question, why we don't have 100% renewable scenario, comes from our treaty. And treaty says that member states do have sovereign right to choose their energy mix. And we know that we do have member states who are committed to become climate neutral, but with the help of nuclear. And this is the reason, this is sovereign right of the member states. Now, on the part of the citizens' empowerment, we have met bilaterally several times, and I fully agree with you that we should give citizens the feeling of ownership, because this actually accelerates our green transition if they do feel that they make a difference. And coming from Estonia, I do truly believe that digitalization is the key. So there are lots of actions already taking place on ground, and well, we do have good partners, being them NSOE or different associations that unite our energy market participants who are promoting this. But of course, in big market it takes more time than in smalls. But this is a necessary way forward. Now, the question that there was a deadline on one proposal already last year, I will reach out again. I don't have ready answer for that for you right now. Kiitos, ja sitten edustaja Paulus. As a follow-up, if I may, you're totally right. If we want if we want prosumers, active consumers, being part of the electricity market, we of course would need a smart meter rollout in order for them to be able to sell their energy. So this is maybe the follow-up question, because the smart meter rollout was also due to be completed already, but not every single member state has succeeded in doing so. So my question would be, when will the Commission act on this and put, let's say, a bit more pressure on member states to get going on the digitalisation of the energy sector? Thank you. Komissaari, olkaa hyvä. Based on our annual working plan. And of course, year 2022, well, this is all about extraordinary measures, but you can expect that in September we will have our digital energy action plan, and by that time, well, we have to do our utmost that everything that is already agreed will be also taken into account, and then of course the digitalization is a key to empower the small producers, who are also making a great difference if there are millions of them. Thank you. Kiitos. Sitten edustaja Laura Ferrara, olkaa hyvä. Grazie Presidente. Commissario, il Recovery Fund ha rappresentato una risposta ambiziosa e unitaria di un'Unione Europea che è stata messa a dura prova dalla pandemia.
Abbiamo contrastato in questo modo una crisi che non poteva essere affrontata singolarmente dagli Stati membri. E in questo momento stiamo affrontando un'altra pandemia, che è quella energetica, e che richiede un'analoga risposta. Fonti energetiche rinnovabili, più sicure, accessibili, contribuiranno a risolvere problemi legati ad ambiente, a cambiamenti climatici e sicurezza, a contenere i costi per famiglie e imprese e a raggiungere l'autonomia energetica dai paesi terzi. Eviteremmo così anche di contribuire indirettamente al finanziamento della campagna militare della Russia di fossili. Allora tutti questi obiettivi sono parte della strategia Repower EU, ma servono tempo e risorse straordinarie, fondi che non tutti i paesi hanno a disposizione. Ecco, le chiedo perché non presentate una proposta legislativa per un Energy Recovery Fund finanziato con dei fondi europei, perché in questo modo lavoreremmo con ambizione a risolvere i problemi dei cittadini. Grazie. Kiitokset ja komissaari, vastaatteko? Yes, indeed, we need a significant investment into our energy sector to replace old solutions with the new ones. And in this regard, already the recovery plans that national governments presented to us were designed in the way that 37% of the funds were dedicated to climate-related expenditure. And now the member states who do have plans in place and ready projects in the pipeline are willing to front load those investments, and this is a very necessary action from their side. So you were asking why we are not adding something on top of the multi-financial framework. Well, right now we are mapping the investment needs. So this is the plan behind this Repower EU project list, that at first we need to know what are the projects that are not already covered by the recovery plans or our PCI list. They are not in the PCI list, but they are still very much needed. And then on top of that, of course, if we will replace our imports with homegrown renewables, then this is also a business case for our private sector. We cannot achieve these high targets without private investments, without our financial institutions stepping in and with the help of the private investors, but also with EIB, who announced that they will be European Climate Bank. We plan to accelerate this transition, and we have to do that. Thank you. Kiitos. Ja onko teillä lisäkysymys, edustaja Ferrara? Grazie. Mi piacerebbe ritornare sempre sull'Energy Recovery Fund, perché siamo convinti che contribuirebbe ad investimenti per l'efficientamento energetico e soprattutto in edilizia, per le infrastrutture necessarie a interconnettere l'Europa riguardo all'energia prodotta con le rinnovabili, per creare delle comunità energetiche e dei sistemi di altro consumo. Vede, in Italia è stato realizzato il super bonus al 110%, che ha dato una marcia veramente importante per far ripartire l'economia e per garantire l'efficientamento di immobili privati e statali. E dunque, ecco, le chiedo se veramente ci sia la possibilità di dare priorità e di introdurre questo strumento finanziario in modo da dare una risposta concreta e immediata. Kiitokset. Komissaari. Member states do have different financing available to give grants for the households who are starting the renovation. Well, there are different EU funds already that can finance this kind of activities, regional funds, modernisation fund, well, recovery funds, and on top of that, the revenues that member states do receive through ETS scheme
and they were significantly higher than it was predicted just a year ago, should also be dedicated to the climate-related actions. So there are funds available. Commission at this very moment is in the situation where we have to manoeuvre in the framework of negotiated and agreed financial budget, and we will do so. We will indicate the resources that are there for the immediate need to solve this current challenge we face. Thank you. Kiitos. The last three speakers are off quota, so I would only allow one question each, because we are also late. So next is Mr. Carlos Zorin. Sr. Presidente, muito obrigado, Sra. Comissária. Estamos perante uma emergência, o diagnóstico está feito, o caminho está desenhado, as respostas conjunturais estão a ser aplicadas de forma rápida e corajosa. Mas a questão que lhe queria colocar é sobre as respostas estruturais. Porque as respostas estruturais também são de necessidade imediata. A Comissão Europeia considerou a Península Ibérica uma ilha energética. Por esse motivo, aliás, o Governo de Portugal e Espanha puderam aplicar um cap ao preço do gás introduzido na eletricidade, para reduzir o impacto e também para reconhecer o investimento nas renováveis e o investimento e a falta de investimento nas interligações. Por isso eu queria fazer uma pergunta muito concreta. Aquilo que for feito na Península Ibérica vai ser a pedra de toque da resposta da Comissão Europeia à questão estrutural. Há pouco disse, apostemos primeiro em interligações elétricas. As outras demoram muito tempo, mas tem que haver um procedimento excepcional. Não podemos baixar os braços. Qual é o procedimento excepcional para que a terceira ligação da Península Ibérica ao mercado europeu de energia possa ser concretizado? Muito obrigado, Sr. Comissário. Kiitos. Ja komissaari. Well, indeed, Portugal and Spain, they have proposed a solution, temporary targeted solution for their energy market. Ministers were in Brussels last week to discuss the challenges and impact to the internal electricity market. And we gave them support, but also clear guidance. What are the necessary requirements this measure has to meet? And this is a temporary measure. I can only repeat what I told to your colleagues earlier today, that I do prioritize the interconnections, electricity interconnections, and better integrated electricity market will help us to accommodate more renewables. And as a result, the consumers will have more hours where they can receive electricity with affordable prices. This is already the situation in Europe right now. The market zones where renewables are representing bigger share of the electricity mix, their consumers do have more affordable price levels, and this is also a result of the EU projects that help these markets to be interconnected. So Iberian Peninsula has been lagging behind of this process, but there are interconnections that are already decided and financed by EU, Biscay Bay interconnection, for example, and this for sure shouldn't be the last one. So this is work ongoing. I think that it's very important to say that we didn't start our energy transition in the day when Russia started war against Ukraine. No. Well,
major proposals were already tabled by the Commission last year, year before that, and we built from the experience from the previous Commissions. So we were relatively well prepared, and we are continuing our work. Thank you. Kiitokset. Sitten edustaja Jerzy Buzek, olkaa hyvä, teillä puheenvuoro. Microphone, please. Does it work? Okay. Thank you very much, Madam President. Thank you, Madam Commissioner, for being with us. Probably you are completely tired after 2 hours of heavy discussion, but it's a very important discussion. Let me say, last month we voted in this hall almost unanimously full ban for Russian fossil fuels. And now the main responsibility on this whole is security of gas supply for our citizens, for our small and medium business. And we, as a matter of fact, we discuss the issue all the time, 2 hours almost. And we mentioned, which is very important, simplified permission procedure for renewables, absolutely crucial for us. And also some infrastructure projects like interconnector, maybe Spain, Germany, also Bulgaria and Greece. Well, important, we feel it. But my question is on LNG terminals, because we need 3-4 of them to feel really secure. How do you see that in Netherlands, maybe in Germany? So how do you see this possibility within a Repower EU proposal, maybe? Thank you. Komissaari. Professor Buzek, thank you so much for your moral support. And we are taking your guidance very seriously. Day and night, we are also working towards getting rid of our dependence. And this doesn't happen overnight, but work is really ongoing. So I have dedicated a lot of my time to reach out to the alternative suppliers so that we can attract more LNG shipments to Europe. Well, this is also a global competition. You remember last autumn, this was China who was willing to pay significantly higher premiums than our market. And now we have to secure the alternative supplies. On LNG terminals, there are several already under the construction. I know that one will be open today in Greece. There are several governments who have announced and informed us that they have signed contracts to bring the floating LNG terminals to their coast. So this is a faster option, might be help already during year or year and a half. And we are mapping these needs. But this is clear that we cannot replace Russian gas 100% with alternative gas supplies. So we do have pipelines in place. All the other gas producers have informed us that they are doing their utmost to increase the production. We do have commitments. The most prominent one was from United States, that they will deliver on top of the record volumes already we receive, on top of that 15 billion cubic meters this year, but this doesn't cover 100% the Russian gas. So energy efficiency, savings, renewables, all the other alternatives, without them we will not get rid of Russian gas 100%. Kiitos komissaari. Ja sitten viimeinen kysymys. Edustaja Mari Tussään, olkaa hyvä. Is it good? Yes, okay. Good. Thank you. Merci Madame la Présidente. Madame la Commissaire, oui pardon, je parle en français. Madame la Commissaire, on a un dicton populaire en France que
qui est utilisé et qui dit que quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Alors j'ai entendu tout à l'heure l'un de nos collègues, Monsieur Ross, dire que le risque pour l'Union européenne, c'était les énergies renouvelables, parce que ce sont les énergies renouvelables qui nous condamnent à rester enfermés dans le gaz russe. Madame la Commissaire, il y a des flous comme ceux-ci qui sont absolument criminels. J'aurais aimé que vous lui répondiez que non, que les énergies renouvelables sont ce qui nous permet de lutter contre notre dépendance au gaz russe, ce sont ce qui nous permet de protéger le climat et aussi de garantir la paix. Et je pense qu'il faut le dire absolument clairement. Ma question maintenant s'inscrit dans la lignée finalement, même si pas tout à fait sur le même chemin que celle qu'a posée Monsieur Buzek. Dans nos échanges avec vos services, il nous a été dit que dans les estimations, nous n'avions pas besoin de nouvelles infrastructures gazières pour l'Union européenne. C'est d'ailleurs aussi ce à quoi nous appelle le GIEC pour le climat. Nous disons que non seulement il faut cesser de construire des infrastructures gazières, mais qu'il faudra en plus enfermer avant qu'elles ne soient arrivées à leur retour sur investissement. Donc, Madame la Commissaire, pouvez-vous me confirmer que non, l'Union européenne ne soutiendra pas la construction de nouvelles infrastructures gazières? Kiitos. Ja sitten vielä vastauspuheenvuoro komissaari Simpsonille. Well, you were the co-rapporteur, so we just concluded the agreement on 10E proposal. And indeed, if there will be a pipeline that transports molecules, it has to be hydrogen ready. But right now, we are also mapping the possible bottlenecks that the member states need to replace gas flows from Russia. Most of these do arrive via pipeline with alternative sources. And they have to do it well, very fast. So we don't have years to replace it with renewables. So what we can do from our side, we can shorten the permitting so that new renewables installations are not taking decades, are not taking 7 years, but significantly shorter time frame. And then to avoid very severe consequences this winter, we have mapped the needs to coordinate the gas infrastructure activities in the way that we are taking best care of the existing infrastructure. If there is something that we have to deliver in this regard, then we will find out, according to my best knowledge, we are well prepared to act in a solidar mode so that member states can also help these countries which are landlocked via reverse flow, via the pipeline that is already built and there and operational. Thank you. Thank you very much, Commissioner Simpson. Thank you, colleagues. The question hour is finished, and I think it was very informative. So it's a good test. Damit kommen wir zum nächsten Punkt auf unserer Tagesordnung, nämlich die Folgemaßnahmen zur Konferenz zur Zukunft Europas. Ich werde jetzt einige Dinge wiederholen, die Sie wahrscheinlich schon heute öfter gehört haben, aber trotzdem zur Sicherheit Sie noch darauf hinweisen, dass mit Ausnahme der ersten beiden Reihen, die den Fraktionsvorsitzenden vorbehalten sind, freie Sitzplatzwahl besteht. Sie können mithilfe Ihres Abstimmungsgeräts die spontanen Wortmeldungen beantragen und auch blaue Karten einsetzen, nachdem Sie Ihre Abstimmungskarte eingeschoben haben. Und dann weise ich Sie darauf hin, dass die Wortmeldungen im Plenarsaal weiterhin
vom zentralen Rednerpult aus erfolgen. Das gilt allerdings nicht für die spontanen Wortmeldungen, nicht für die blauen Karten und Wortmeldungen zur Geschäftsordnung. Und dann möchte ich Sie daran erinnern, dass es in dieser Aussprache um den Standpunkt des Parlaments eben in Bezug auf die Konferenz zur Zukunft Europas geht. Und daher erteile ich gleich den Vertretern der Fraktionen das Wort und ersuche als ersten Redner für die Europäische Volkspartei Paul Rangel ans Rednerpult. Bitte sehr. Dankeschön, Frau Vorsitzende, Commissioner, Vice President. Naturalmente que nós temos de considerar que a Conferência sobre o Futuro da Europa foi grande sucesso. Foi e vai ser, porque a Conferência não termina aqui. Ela tem de ter seguimento, tem de ter aquilo a que nós chamamos em inglês follow-up. Em primeiro lugar, é preciso dizer que nós conseguimos fazer este exercício de participação democrática com a presença ativa dos cidadãos, com uma pandemia que quase que matava a Conferência e com uma guerra agora nesta fase final. Isto foi uma prova da resistência, da resiliência democrática da União Europeia. É verdade que a generalidade dos painéis de cidadãos produziu recomendações que eu diria muito estimulantes, muitas delas a precisarem naturalmente do contributo dos Parlamentos Nacionais, das instituições europeias, mas que claramente estão em linha com um avanço da integração europeia. Penso que isso é balanço claro e diria aqui até que isso nos veio trazer na saúde, na segurança e defesa, na democracia e no Estado de Direito, nas alterações climáticas, na economia digital, verdadeiros impulsos para progredir no processo de integração europeia. Claramente também assistimos a uma valorização da democracia participativa, mas há vontade de reforçar a democracia representativa a todos os níveis. Esta é uma mensagem clara dos cidadãos e esta é uma mensagem clara das instituições e dos Parlamentos Nacionais, bem como de outros parceiros, parceiros sociais, o Conselho Económico e Social, o Comitê das Regiões, todos eles dão esta mensagem muito positiva. Por isso, eu creio que o caminho natural, como solução resultante desta conferência, é convocarmos uma convenção para rever os tratados. Há muitas matérias que não precisam de uma revisão dos tratados, mas há outras decisivas para o futuro da União que precisam de uma revisão dos tratados. E por isso o Parlamento deve propor às restantes instituições e designadamente ao Conselho uma convenção que possa tratar destas questões que foram levantadas pelos cidadãos, que as possa enquadrar e que possa terminar com um tratado da União que a possa preparar para os próximos 10 anos. A pandemia, por um lado, e o momento de Kiev, pelo outro, mostram bem que quem resolveu avançar com a Conferência tinha razão. A Conferência foi confirmada pela história, compete-nos agora estar à altura desses desafios. Muito obrigado. Dankeschön, Herr Abgeordneter. Bevor ich nun als nächstes das Wort an Guy Verhofstadt das Wort erteile, möchte ich auch noch die Vizepräsidentin der Kommission, Dubravka Šuica, begrüßen. Bitte sehr. Thank you, President. So I'm very grateful for this debate on the follow-up of the conference, because I think, in fact, that we cannot allow that this conference, after 1 year of work, after this innovation of the involvement of the citizens, ends with the publication of a beautiful document that is then classified vertically, I should say. That is also what we said, the co-chair Dubravka Šuica and myself, during at the end of the conference.
Therefore, I think that what we need to do as Parliament is to keep the lead in this and to see where the conclusions of the conference can be implemented immediately, as we already did today with the vote on the transnational lists. Let's remember that. Because, Paolo, let's be honest, it was a recommendation of the citizens and it was a conclusion of the conference. Let's not forget it. But okay, we will not redo the vote of a few moments ago. But we need to do that on every topic, and there are a number of topics that require treaty change. When you talk about the health union, to make it a shared competence, you need a treaty change. That was also in the recommendation of the citizens. When you want a real energy union, you need a change of the treaties, because an energy union, we don't have one. We have not one energy mix that is decided on the European level. We don't have a common purchase of energy decided on the European level. So therefore, we need also a change. When you want to end unanimity in a lot of areas, you need to change. When you want to give the right of initiative to the European Parliament, you need a change. So I think it's obvious that the only way to be true to the conclusions of the conference is to call for a convention. A convention, Article 48, a convention in which we're going to exactly say what articles need to change and how they need to be changed. And I hope that if the Parliament votes this with a big majority tomorrow, that then on the 9th of May, there will be also a positive response by the Council, and that we can go into the direction what is absolutely key and needed, a real union capable to act and not always acting too little too late, as has been the case until now. So I hope in any way for a big majority in the House, for the follow-up, the approval of the results of the conference and the call of a convention, Article 48. Thank you very much, colleagues. Thank you. Herzlichen Dank. Als nächstes zu Wort gemeldet für die Fraktion der Grünen Daniel Freund für 2,5 Minuten. Bitte sehr. Kein Problem. Danke, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was kommt eigentlich dabei heraus, wenn man zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger über die Zukunft der EU befragt? Es gibt in diesem Haus, gerade rechts außen, ja einige, die immer vollmundig behaupten, sie würden den wahren Volkswillen repräsentieren und sie wüssten, was man eigentlich will. Die bei jeder Gelegenheit sagen, dass das, was wir hier tun, nicht dem entspricht, was die Leute draußen wollen. Jetzt haben wir es ausprobiert, das ganze letzte Jahr. Wir haben Europas größtes Demokratieexperiment gemacht. Wir haben auf grünen Vorschlag hin 800 Bürgerinnen und Bürger repräsentativ ausgewählt und eingeladen und sie zur Zukunft der EU befragt, welche Art von Politik sie sich wünschen. Und was ist rausgekommen? Naja, jetzt zeigt sich, dass das Abschaffen nationaler Vetos, transnationale Listen bei der Europawahl, dass eine wirkliche europäische Staatsbürgerschaft, dass Investitionen in Europas Zukunft und eben nicht in korrupte Autokraten, dass ein sozialeres, ein transparenteres Europa nicht irgendeine föderalistische Verschwörung ist, sondern das, was die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger will. 70, 80, 90% Zustimmung gab es von den Bürgerinnen und Bürgern für die Vorschläge, die auf dem Tisch liegen. Und nicht nur die Bürgerinnen, sondern auch die nationalen Abgeordneten, die Zivilgesellschaft. Die Regierungen haben am Ende diesen Vorschlägen zugestimmt. Da wäre es jetzt eigentlich gut, wenn gerade die Schreihälse von rechts das zum Anlass nehmen würden, ihre nationalistische Hasspropaganda über den Haufen zu werfen und das zu vertreten, was die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger wirklich will. Und auch die Regierungen müssen jetzt klar Farbe bekennen. Stehen sie auf der Seite von Demokratie und Bürgernähe? Denn wenn diese Schlussfolgerungen jetzt nicht umgesetzt werden, wenn man das jetzt blockiert bei den Regierungen, dann fügt man Europa wirklich irreparablen Schaden zu. Das kann nicht sein. Und gerade an den ambitioniertesten Vorschlägen wird sich jetzt zeigen, ob man diesen Prozess ernst nimmt. Es geht also gerade um die Vorschläge,
die man nicht einfach mit einem Gesetz ändert, sondern wo wir die Verträge ändern müssen. Und deshalb ist es so essentiell, dass wir jetzt in den Konvent gehen, dass wir die ambitioniertesten Vorschläge wirklich umsetzen in den nächsten Monaten. Dafür braucht es den Konvent. Es ist für die Bürgerinnen und Bürger, es ist für die Zukunft der Europäischen Union. Vielen Dank. Dankeschön. Als nächstes für die Idee zu Wort gemeldet Hélène Laporte, bitte. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président Verhofstadt, chers collègues. Tout d'abord, je constate que les propositions finales retenues par le Bureau exécutif ont éliminé plus des 2/3 des propositions des panels de citoyens, risquant d'accentuer la défiance et l'éloignement des citoyens envers l'Union européenne après toutes les promesses affichées. Emmanuel Macron avait fait de cette conférence une priorité de la PFUE, mais l'échec est patent à plusieurs niveaux. L'organisation de la vie de tous a été quelque peu chaotique. Il y a une absence de dynamique participative. Il faut rappeler qu'il y a eu moins de 53 000 citoyens européens inscrits à la plateforme numérique. De nombreux citoyens issus des panels ont été déçus par le format en l'absence de dialogue direct avec les députés, et les députés eux-mêmes étaient mécontents en raison d'un très faible temps de parole. Tout d'abord, je suis naturellement favorable à la démocratie participative, en donnant un rôle accru aux citoyens, mais pas dans ce contexte. Le groupe Identité et démocratie avait conditionné son soutien à la COFE au respect des idées suivantes. Inclusion de toutes les forces politiques, que les conclusions ne soient pas préécrites à l'avance et que si changement de traité il y a, il soit soumis à référendum. Faute est de constater que le contrat n'a pas été rempli. Nous ne pouvons pas accepter la présence de multiples conflits d'intérêts entre les citoyens tirés au sort, ou encore des recommandations qui proviennent en réalité de certains groupes politiques ou de certaines ONG. Il y a également le coût de cette grande messe européenne qui est évalué à plus de 200 millions d'euros. Nous sommes en pleine crise du pouvoir d'achat, nous devons le rappeler. Le timing n'était pas le bon en pleine pandémie et surtout pour être mise en œuvre, plusieurs recommandations nécessiteront des modifications des traités, ce qui entraînerait des conflits avec la Commission européenne qui a déclaré qu'elle n'était pas disposée à prendre de telles mesures. Raison pour laquelle nombre de recommandations ont été éliminées. Nous pouvons par contre rejoindre certaines propositions comme une politique de traitement des données plus protectrice ou la souveraineté numérique. En revanche, d'autres propositions sont dangereuses, comme la création d'une armée commune, même à des fins d'autodéfense. La défense doit rester une prérogative nationale. D'ailleurs, le panel citoyen a lui-même eu du mal à justifier le doublon avec l'OTAN. J'avertis dès le lancement de cet événement que les résultats étaient connus à l'avance, c'est-à-dire plus de fédéralisme, plus d'intégration européenne et la fin de la règle de l'unanimité au Conseil. Cette conférence s'achève sur un constat malheureusement d'échec et je ne peux que le regretter pour nos concitoyens européens qui seront, eux, les premiers déçus. Je vous remercie. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet Michael Hocheren für die EKR-Fraktion. Bitte. As strong believers in democracy, we are always open to new initiatives to engage the citizens. The Conference on the Future of Europe was an interesting experiment, however, used to legitimize a predetermined outcome. The ideas on the digital platform, barely used. The representatives of the national citizens panels, outspoken views in favor of EU integration. 800 randomly selected citizens, steered and guided by experts. Experts appointed by the Common Secretariat, who didn't hide their own views. Don't take my word for it. Ask Professor David van Rijbroek, a renowned expert on citizen participation. He called the conference, and I quote, amateuristic and not representative. Looking at the recommendations, we see a federalist wish list, an excuse to trigger a convention, to transform the EU into a centralized federal union. Transnational lists, a European migration policy, EU taxes, you name it, it's all there. But based on what legitimate grounds? And I appeal to you, my colleagues, because I spoke to many of you during the conference, from the left to the friends of the EPP, even to colleagues from Renew. You know this conference has no legitimacy. And I know many of you think as I do. There's always a time and place to discuss the future of the EU. But this conference has failed. Reject the conclusions and reject the call for a new European Convention. Thank you so much. Danke. Als nächstes zu Wort gemeldet für die linke Fraktion der Abgeordnete Helmut Scholz. Bitte. Danke, Frau Präsidentin. Liebe Subravka,
liebe Kolleginnen und Kollegen, 79 Jahre nach Spinelli hat die Konferenz hier etwas geliefert, nämlich zum ersten Mal 20 Jahre nach der letzten großen EU-weiten Aussprache, damals zur Grundrechtecharta der Europäischen Union in einem Konvent, hat sie geliefert eine Antwort darauf, wie wollen wir künftig zusammenleben in dieser Europäischen Union. Und ich erinnere an unsere Aussprache hier vor 1,5 Jahren oder 2 Jahren bereits, wo wir gesagt haben, es muss alles auf den Prüfstand gestellt werden. Ergründen wir, warum so viele Bürgerinnen und Bürger quer durch alle 27 EU-Mitgliedstaaten frustriert sind, enttäuscht sind von dem hier und dem da von politischen Lösungen auf ihre Alltagssorgen. Und die Linke hat immer gesagt, die EU muss sozial und demokratisch sein oder sie wird keinen Bestand haben in der Geschichte. Und ich finde, die Antworten, die mir in dem Schlussfolgerungsdokument vorliegen, 48 Seiten, geben eine eindeutige Antwort. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten konkrete Veränderungen im Sozialen. Die Verhofstadt sprach von der Energieunion, von der Gesundheitsunion. Und der junge Ambassador, also der Botschafter der Arbeitsgruppe Gesundheit, Nikolas Moravcik, hat gesagt, als das Telefon klingelte und ob er bereit ist, an einer solchen Konferenz teilzunehmen, dachte er, es sind Fake News. Und ich glaube, wir stehen jetzt als Europäisches Parlament in der Verantwortung, dieses Ergebnis in einem Folgeprozess konkret zu untersetzen. Und dafür brauchen wir den Konvent. Und ich werbe eindrücklich dafür, dass alle Abgeordneten sich sozusagen, wenn sie ernsthaft diese Konferenz begleitet haben, bin zu Ende gleich, sich hinzusetzen und zu sagen, machen wir was draus. Bleiben wir der Garant für den Erfolg dieser Konferenz. Machen wir die Verschränkung von partizipativer, repräsentativer Demokratie arbeitsfähig. Danke. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet für 1 Minute, fraktionslos, der Abgeordnete Puigdemont y Casamayo. Bitte. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Alors que nous débattions l'avenir de l'Europe, l'Ukraine devait défendre son avenir après l'agression russe est une guerre dévastatrice. Nous avons tout compris que l'Ukraine lutte pour défendre son autodétermination, le droit d'exister et de décider librement son avenir. C'est un principe directeur du droit international. De nombreux pays de l'Union européenne ont ratifié le pacte international des droits civils et politiques qui place au premier plan le droit au peuple à l'autodétermination. À l'occasion de la COFOE, de nombreux citoyens européens ont demandé que ces droits soient protégés et renforcés dans l'Europe de demain. Mais l'Europe du passé lui a barré la route et empêché le droit à l'autodétermination des nations européennes, comme la Catalogne, les Pays-Bas, la Corse ou la Flandre, d'être inscrits dans les conclusions de la conférence. Une façon de décevoir des millions d'Européens qui ont pu s'exprimer en des langues comme la mienne, encore interdites dans ce Parlement. Merci. Dankeschön. Als nächste zu Wort gemeldet für die sozialdemokratische Fraktion Irache García Pérez. Gracias, presidenta. Casi hace un año, bajo el liderazgo de la presidencia portuguesa y de nuestro primer ministro Antonio Costa, nos comprometimos con este proyecto único llamado Conferencia del Futuro de Europa. He tenido el honor de presidir el grupo de trabajo sobre la economía más fuerte, justicia social y empleo. Y sus conclusiones, con las recomendaciones de la ciudadanía en el centro, son muy claras. La ciudadanía quiere un cambio hacia una Unión Europea más inclusiva, más resiliente, más sostenible, donde la transición digital y verde sean posibles, pero que se hagan con una dimensión social. En el marco de un renovado contrato social, las propuestas se centran en reformar la Unión Europea para mejorar el bienestar de la gente y el progreso humano, sin agotar los recursos ni destruir nuestro planeta. Colegas, es el momento de reforzar esta unión y de convertir las propuestas en realidades. Es el momento de establecer una verdadera Europa social. La ciudadanía demanda unos derechos más fuertes para la infancia y la juventud, salarios dignos, ingresos mínimos, un diálogo social y una negociación colectiva reforzada, viviendas accesibles, centros de día, igualdad de género. Las compañías jamás deberían haber sido permitidas explotar la libertad económica socavando la protección social. Y es por eso
que el pilar europeo de derechos sociales debe de ser jurídicamente vinculante y ser integrado en los tratados conjuntamente con el protocolo sobre el progreso social. Es el momento de ver los rostros de las personas tras las cifras. Necesitamos reformar nuestras normas fiscales teniendo en cuenta el impacto del COVID y las transiciones ecológica y digital. Y también necesitamos asegurar los recursos necesarios suficientes para hacerlo. El Next Generation EU ha sido un paso importante, pero es el momento también de avanzar en otros sentidos. Por último, debemos acabar con la tiranía de la unanimidad en el Consejo. Esto debilita nuestra capacidad de respuesta rápida a nivel global, perjudica nuestros principios básicos democráticos y el Estado de Derecho, así como nuestra lucha contra la evasión fiscal. La conferencia sobre el futuro de Europa ha sido un hito. Hemos conseguido involucrar a la ciudadanía para que expresen su opinión sobre el futuro. No dejemos que las discusiones ahora queden en lo puramente institucional, porque eso poco dice a la ciudadanía. Déjenme ser clara, los cambios en los tratados o una convención no pueden considerarse como un fin en sí mismo, sino que son las herramientas importantes y necesarias para mejorar la vida de las personas. No les defraudemos. Trabajemos conjuntamente para mostrarles que este proceso ha merecido la pena. Herzlichen Dank. Als nächstes freut es mich, das Wort an meinen Vizepräsidentenkollegen Othmar Karas das Wort zu erteilen. Bitte. Liebe Europäerinnen und Europäer, wir lassen uns das Ergebnis der Konferenz zur Zukunft Europas nicht kleinreden. Es ist ermutigend. 325 konkrete Vorschläge für eine handlungsfähigere, digitalere, sozialere, unabhängigere, zukunftsfittere, stärkere Europäische Union. Die Vorschläge sind Rückenwind für uns alle, die wir die Europäische Union nach vorne verändern wollen. Ja zur Beendigung des undemokratischen Einstimmigkeitsprinzips. Ja zur liberalen Demokratie. Nein zur Erpressung und Blockade. Ja zum Initiativrecht des Europäischen Parlaments. Ja zur Budgethoheit. Ja zu transnationalen Listen. Ja zur europäischen Bürgerschaft. Ja zur Energie-, Gesundheits- und Sozialunion. Ja zur Sicherheits- und Verteidigungsunion. Ja zu mehr Zusammenarbeit der Bürgerinnen und Bürger Europas. Wir sind gewillt, die Zukunft zu unserer Zukunft zu machen. Und ich sage ganz deutlich, jetzt geht es um die Umsetzung. Die Arbeit ist nicht getan. Das Europäische Parlament wird sich zum entschlossenen, transparenten Anwalt aller 325 Vorschläge machen. Das Europäische Parlament wird die Initiative für einen Konvent zu den nötigen Vertragsreformen ergreifen. Das Europäische Parlament wird transparent aufzeigen, was wann mit jedem einzelnen Vorschlag geschehen ist. Die Bürger können nachvollziehen, dass wir Wort halten werden. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet die Frau Abgeordnete Gabriele Bischoff. Bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, werte Kolleginnen und Kollegen. Ich wünschte mir so sehr, dass alle Abgeordneten des Parlaments die Gelegenheit gehabt hätten, an dieser Zukunftskonferenz teilzunehmen und die Bürgerinnen und Bürger zu erleben. Die haben sich zusammengerauft und sie haben wirklich Ownership gemeinsam gezeigt für ihre Vorschläge. Auch die BotschafterInnen, die Sie ernannt haben, haben sich verpflichtet gefühlt für diese Ergebnisse. Und wir als Parlament, die diesen Prozess immer wirklich als Motor betrieben haben, ich hoffe, dass wir genauso eine Verantwortung und Ownership übernehmen, genauso gute Hüterinnen dieser Vorschläge werden, wie die Bürgerinnen und Bürger das sind. Es ist hier gesagt worden, viele Vorschläge in vielen Politikfeldern. Aber man kann jetzt Diskussionen führen, ist man für Vertragsänderungen, ist man dagegen? Hier im Haus wissen wir ungefähr, wie sich das aufteilt. Wenn man die Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger ernst nimmt, dann muss man Vertragsänderungen machen, weil eine Vielzahl der Vorschläge, die die gemacht haben, diese erfordern. Wir können natürlich jetzt sagen,
Nach der Konferenz ist alles wieder anders. Wir nehmen das nicht so ernst. Aber es wäre ein Schlag ins Gesicht der Bürgerinnen und Bürger, die darin vertrauen. Und ich muss eins sagen, wenn mich eins wirklich begeistert hat, ist, dass diese Bürgerinnen und Bürger, die haben das Vertrauen in das europäische Projekt nicht verloren. Die wollen Veränderungen, die wollen Europa wieder besser aufstellen, handlungsfähiger, demokratischer, sozialer. Und deshalb glaube ich, ist es für uns so wichtig, dass wir als Parlament auch diesen ersten Schritt gehen. Wir können doch nicht vom Rat verlangen, das zu tun. Die haben diesen Prozess verschleppt, immer wieder versucht, da irgendwie Steine in den Weg zu legen, damit sich diese Dynamik überhaupt nicht entwickelt. Wir als Parlament geben dieses Signal zusammen am 9. Mai, dass wir sagen, die Vorschläge ernst zu nehmen bedeutet, auch Vertragsänderungen auf den Weg zu bringen, genauso wie für die Kommission, das beim nächsten Arbeitsprogramm zu berücksichtigen. In diesem Sinne ist ein starkes Votum doch auch ein starkes Signal. Vielen Dank. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet Pascal Durand. Bitte. Madame la Présidente. Madame Fissa, on a le droit de temps en temps d'être heureux. On a le droit, dans cet hémicycle, de se réjouir de certaines possibilités qui nous sont offertes. Il y a un an, quand on avait ouvert la conférence, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Soyons honnêtes. C'était quelque chose de nouveau, c'était un nouveau processus démocratique. La Commission a dit je vais essayer d'être facilitateur. Le Conseil était déjà sur les freins. Et puis le Parlement avait dit allons-y. Certains parmi nous avaient un peu peur d'opposer la démocratie représentative à la démocratie participative. Et puis qu'est-ce qu'on s'aperçoit un an plus tard? On s'aperçoit que non seulement on a surmonté dans le dialogue, dans le débat, dans la construction, la terrible crise sanitaire, mais qu'une autre crise est venue depuis, que la guerre est au sein même de l'Europe et que pour autant les citoyennes et les citoyens ont commenté et ont demandé plus d'Europe, plus d'intégration, plus de travail. Alors effectivement, et ça a été dit, et je n'ai pas besoin de le développer plus longtemps, et en plus vous l'avez dit dans le cadre des échanges que nous avons eus, nous devons continuer. Nous devons transformer cette conférence du futur en conférence du présent, avec la Convention, avec notre capacité à faire évoluer les textes. C'est ce que nous devons faire maintenant. Les citoyennes et les citoyens l'attendent, le Parlement est prêt, la Commission est d'accord, alors allons-y, avançons, travaillons tous ensemble. Dankeschön. Als nächste Sprecherin zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Gwendoline Delbos-Corfield. Bitte. Lorsque nous avons construit cette conférence sur l'avenir de l'Europe, nous étions un certain nombre dans ce Parlement à insister pour avoir une implication forte des citoyennes et des citoyens. Il y eut des réticences de parlementaires qui pensent que la démocratie n'est que représentative et surtout il y eut des résistances au Conseil. Pourtant, comme à chaque fois qu'un dialogue a été engagé avec des citoyens, en Irlande, en Allemagne, en France, ces assemblées citoyennes ont été exemplaires. L'engagement sérieux de ces Européennes et de ces Européens tout au long des mois, leur compréhension rapide des enjeux, leurs interventions argumentées, leur capacité à se confronter à d'autres pour faire émerger des idées prioritaires, leur détermination aussi à se faire entendre, tout cela était positif et montre qu'une démocratie saine du XXIe siècle exige la participation active des citoyens entre les élections, dans le cadre de certains processus de réflexion ou de travail législatif. C'est la garantie d'un intérêt revigoré dans la société pour la démocratie. Et quand on connaît le désintérêt de beaucoup pour ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, par méconnaissance ou parfois à cause de la désinformation de leur gouvernement, cette connexion avec certains citoyens était d'autant plus importante. Alors maintenant, nous devons nous inspirer de cet exemple pour continuer à élaborer des temps de démocratie européenne vivante lors des suites possibles de cette conférence ou pour d'autres sujets pertinents dans notre agenda européen. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet Gerolf Annemans. Collega's. Als ID-fractie kunnen we erg goed begrijpen dat de ridders en de jonkvrouwen van het Europese imperium, de machthebbers hier in het Europees Parlement en Commissie, dat die voorstanders van een verder naar een status van een gecentraliseerde staat evoluerende Europese Unie in de loop van de jaren erg gefrustreerd zijn geworden. Het besef dat een steeds grotere groep van Europese burgers hun visie op een samenwerking tussen Europese volkeren afwijst,
moet frustrerend zijn. Het trauma van het feit dat een zo'n grote lidstaat als het Verenigd Koninkrijk het gewoonweg voor bekeken hield, was diepgaand en sloeg in als een bom. We kunnen de frustratie begrijpen van deze elitaire club in dit parlement en in de commissie over de dreiging die verkiezing na verkiezing voor hen opdoemt, namelijk het langzaam steeds meer en steeds groter wordende ontwaken van een publieke opinie die kritisch staat tegenover de gang van zaken. De legitimiteit van de strategie van het imperium is slinkende, dat voelt en dat weet iedereen. Toen de machthebbers dan ook nog eens verplicht waren om ten bate van hun delicate machtsevenwichten en hun imperatieve machtsbehoud in 2019 de sleutelposten toe te bedelen aan de onverkozen EU-fanatieke von der Leyen en Michel, vond Macron dat er een compensatie moest komen voor zoveel democratisch deficit. En naar goede Macroniaanse traditie moest dat natuurlijk geen referendum zijn, maar gewoon, naar het voorbeeld van zijn grand débat, een goed en strak geregisseerd stuk theater, waarop dan het etiket kon gekleefd worden dat de burgers beslist hebben. Uit een continent van 400 miljoen mensen werden er 800 zorgvuldig geselecteerd en vervolgens naar hier gehaald en opgesloten met Guy Verhofstadt tot ze de voortzetting van de imperiumstrategie als hun voorstel hadden goedgekeurd. Voor de ID-fractie getuigt het van een grote vorm van cynisme om deze conferentie te verwarren met wat er onder de burgers leeft. Stop de commedia dell'arte, dit was een mooi stuk Macroniaans, Verhofstadtiaans theater, maar ook niet meer dan dat. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Jorge Busadé Bilalba. Für eine Minute, bitte. Gracias, presidente. Nos traen para votar como conclusiones de la conferencia sobre el futuro de Europa 5 folios iguales al documento inicial, porque ustedes ya habían escrito las conclusiones. Venga, sean sinceros. A ustedes les importa un bledo los europeos. Ustedes lo que quieren es más poder. Si por ustedes fuera, no habría ni parlamentos nacionales. Hablan de democracia, pero imponen la soga del silencio al que disiente. Hablan de derechos sociales, pero su elitismo y fanatismo climático les impide ver que su transición verde está llevando al colapso a las clases populares de Europa. Ustedes han silenciado el debate real, pero se han pegado una buena juerga globalista a costa del dinero de los europeos. En plena crisis económica proponen un nuevo tratado. Son auténticos sociópatas. La Europa que dibujan es una Europa servil a la Agenda 2030, sin nervio, sin espíritu, sin naciones que alimenten su riqueza y diversidad. Una Europa que traiciona los pilares sobre los que se construyó, rendida a las economías extranjeras. Pero ahora sean valientes, vayan ahora a la calle y les dicen que en este documento no se habla ni una sola vez de familia, de empresas, de cultura y tradición europea, de islamismo radical, de violencia sexual desatada en las calles, de paro, de cierre de empresas o de fronteras desprotegidas. Miren, hace siglos las élites salían los primeros al campo de batalla. Ahora ustedes se esconden en la Torre de Babel y mandan a los europeos al matadero. Muchísimas gracias. So, sehr geehrter Abgeordneter, bitte noch nicht davonlaufen. Das tun Sie, wenn Sie so lieb sind und die Kopfhörer nehmen. Sie haben nämlich 2 blaue Karten bekommen. Ja, ich sage Ihnen gleich von welchen Abgeordneten, und zwar vom Damian Busselager und vom Niklas Ninas. Sind Sie bereit, diese Blue Cards anzunehmen? Ja? So I just have a very simple question. I was here on Saturday and saw the conclusions. I also read the conclusions and feel that, or my question is, why are you misrepresenting what's in there, which is actually that we want to strengthen regional parliaments and that we want to strengthen cooperation between national and the European Parliament. So there's nothing about abolition or abolishment of the national or regional parliaments. So why are you misrepresenting the results? Thank you very much. Pues es muy sencillo, porque ustedes, sin haber informado a ninguno de los europeos que nos han votado, hablan ahora de una convención para cambiar los tratados y quieren cambiar incluso la regla de la unanimidad, que es el respeto absoluto a la democracia y a las naciones que conforman Europa, sus parlamentos y sus gobiernos. Muchísimas gracias. Herr Ninas.
If unanimity was so democratic, then probably we should also do it here, or what? Or why do we have a different voting system? But my actual question is, you have said that there has been no democratic process. I mean, we have invited for the first time ever 800 citizens of the European Union. Have you talked to them? Have you discussed actually with them? Because I have the feeling with all the proposals that you have made and that you have listed, you have never had the discussion with those people, because otherwise it would be quite different. Last part, there was a website with proposals where every citizen could propose something. None of the things that you have mentioned has been submitted to this website. Maybe, just maybe, you don't have any democratic backing for your proposals, and that is the fact why this has been not discussed at the Conference on the Future of Europe. Oh, sorry. Mi grupo político es el único que ha realizado una conferencia sobre el futuro de Europa yendo a todas las capitales de Europa. 800 ciudadanos son representativos del pueblo europeo. Yo, como político, vuelvo a mi país todos los fines de semana y hablo con los agricultores, hablo con los ganaderos, hablo con los pescadores, hablo con los autónomos. Y les puedo asegurar que los problemas de los ciudadanos europeos no es la unanimidad ni un nuevo tratado para crear una Europa más resiliente que les está condenando absolutamente al fracaso económico y al colapso de sus vidas. Okay. Damit kommen wir zu unserer nächsten Sprecherin, Eugenia Rodríguez Palop. Bitte, Eugenia. Muchas gracias, señora presidenta. Pues vivimos momentos de incertidumbre. Llevamos 2 años haciendo frente a la pandemia y hemos logrado que la Europa social salga fortalecida, pero la monstruosidad de la guerra ha hecho que vuelvan los fantasmas de la austeridad económica y la pesadilla ultraderechista de los enclaves seguros, la religión, el Estado-nación y la familia convencional. Europa se tensiona otra vez entre la política de la esperanza y la del miedo, entre un mañana luminoso en el que quepamos todos y los atavismos que siempre representan el futuro como amenaza. La nuestra no puede ser ni la Europa de los mercaderes ni la del temor de su Dios, sino la Europa de los cuidados, la democracia y la sostenibilidad de la vida. Por eso es tan importante que modifiquemos los tratados para reforzar el pilar social europeo, constitucionalizar las exigencias feministas y ambientales, articular mecanismos reales de participación, evitar los vetos en el Consejo y darle al Parlamento la iniciativa legislativa que merece, porque es aquí donde se sientan los ciudadanos. Nunca más las mercancías frente a las personas, nunca más los pocos frente a los muchos, ni un gobierno invalidando las decisiones de los demás. Es el momento de la Europa social, feminista, democrática y federal. Muchas gracias. Thank you. Mrs. Gall now may have the floor. Képviselőtársaim, alelnök asszony! Ki kell mondanunk, hogy az Európa jövője konferencia sorozat kudarcot vallott. Nem demokratikus, nem pluralista. A módszer, ahogy átnyomták a véleményvezérek nemzeti hatásköröket gyengítő federalista vízióit pedig nem legitim. A statisztikák szerint az európai polgárok többségét e roppant költséges projekt nem érdekelte. Mert ilyen megpróbáló időkben az Európa jövőjéről szóló gondolkodás nem transznacionális listákról kellene szóljon, vagy az egyhangú döntések eltörléséről a tanácsban. Az olyan nemzeti, például magyarországi eseményeket és véleményeket, amelyek nem találkoztak az előre eldöntött következtetésekkel, egyszerűen törölték a digitális felületekről. Ha a nemzeti parlamentek jelezték, hogy nincs konszenzus a leglényegesebb kérdésekben, akkor megkerülték ezeket a véleményeket. A záróvitákon az EP konzervatív és független képviselői szóhoz sem jutottak. Az intoleráns vélemény hegemónia színjátéka ez, nem közös szabad gondolkozást. Ezért nem tudjuk elfogadni sem a módszereit, sem a következtetéseit. Mi még hiszünk a vélemény pluralizmusban és a szabadságban. Thank you. Now the floor to Sritigal Sara for a minute and a half from EPP. Thank you. Thank you, Madam President. I really welcome a thorough debate on the future of Europe. After the United Kingdom finalised its divorce with the EU, this should have sparked some thought on our account on why they left and how we can improve without them.
But not unlike some humans that have been left by a long-time partner, we have decided to take on a very destructive path instead. Instead of trying to see what we could have done better in the relationship and do better in the future, we decided to do more of the empty-headed things that was the reason for the breakup to begin with, and to blame everything on the other part. The so-called conclusions from the Conference of the Future of Europe is a clear example on how poor self-perceptions we have. Now we're asking for more influence over issues where we've shown poor judgment before. When I meet citizens and ask them on how EU could improve, they don't mention transnational lists or that they wish for less national influence over the welfare systems. They focus on the aspects that made us an attractive partner to begin with, such as the single market, which is now being jeopardized by these new ambitions in light of the social pillar. The conclusions of this conference doesn't shed much light on how we can be better prepared for the challenges of tomorrow and become an attractive partner again. Rather, it seems to be a self-serving document for the interests of federalists. Thank you. È arrivato con questa risoluzione, dopo aver approvato oggi le liste transnazionali per le prossime elezioni. Il Parlamento europeo recepisce la richiesta dei cittadini emersa nella conferenza sul futuro dell'Europa. Diamo il via a una convenzione per la riforma dei trattati. Chi dice che non sia una priorità sbaglia. È un passaggio fondamentale per raggiungere obiettivi concreti, come l'unione della difesa, per integrare il protocollo del progresso sociale nei trattati, per l'unione della salute, per superare il diritto di veto e per approfondire l'integrazione in senso federale per chi può e vuole, ma allo stesso tempo per continuare l'allargamento a partire da una confederazione intorno alla federazione, come proposto dal nostro segretario PD Enrico Letta, per dare una prospettiva europea di pace e sicurezza in breve tempo ai paesi del nostro vicinato come l'Ucraina. Oggi Mario Draghi ha tracciato questa strada con pragmatismo e idealità insieme. Serve una nuova fase costituente per i popoli europei e mai come oggi vale la massima di un saggio. Fare l'Europa o non farla, non esiste provare. Andiamo avanti e non ce ne pentiremo. Grazie. Thank you. Mr. Benifei, you have a blue card if you accept from Mr. Boschelager. Thank you, it's accepted. Brando, I was just wondering if you would ever run on a transnational list. Yes, I think the transnational lists will be a good opportunity for all of us. It's not true they will put us far from our voters. Instead, we can be really able to Europeanize elections and to not talk only about our national priorities, but also looking from the campaign already to the next mandate priorities and what we will fight for. I think it's a very good improvement. It will be a good change for a European Union that will be more and more united and able to have European parties with a real system where our heads of the lists can be our Spitzenkandidaten to lead our fight for a more political and so more strong European Commission. So yes, I could run for that. Thank you, Mr. Benifei, for taking the blue card. And now Ms. Ferenc Lawrence has the floor from Renew for 1 minute. Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, la conférence pour l'avenir de l'Europe, on l'a faite. Oui, c'est vrai, il y a eu des doutes, des défis, des difficultés, mais aujourd'hui, le résultat est là, avec 325 propositions solides qui sont le fruit d'un exercice de démocratie participative unique, porté particulièrement par le président de la République française, Emmanuel Macron. Ce que les citoyens nous ont demandé, c'est plus d'Europe et c'est mieux d'Europe. C'est la fin de l'unanimité et du veto au Conseil et c'est une Europe renforcée. C'est une Europe plus humaine par la culture et par l'éducation. À l'heure où nos valeurs sont attaquées, où je vois dans mon propre pays, la France, les partis de droite et d'extrême gauche et même les écologistes vouloir déstabiliser l'Europe en remettant en cause la primauté du droit européen, il faut écouter ce que les citoyens nous ont dit.
L'avenir de l'Europe, c'est aujourd'hui. Nous le devons aux citoyens, à notre jeunesse qui s'est engagée massivement. Grâce à la détermination de Guy Verhofstadt, le Parlement européen a pris position pour ces propositions et le réaffirmera, je l'espère, à travers le vote de cette résolution suivie. Maintenant, c'est le devoir de la Commission et du Conseil de concrétiser, d'agir pour cette nouvelle Europe en ouvrant une convention, article 48, comme nous le demandons. Je vous remercie. Thank you. Now, Mrs. Avi Eleonora from the Greens has the floor for 1 minute. Grazie Presidente. Sul futuro dell'Europa i cittadini hanno dimostrato di non avere dubbi. La vogliono più democratica, più trasparente, più giusta, più equa e soprattutto più coraggiosa per affrontare le sfide della crisi climatica e della crisi ecologica. I cittadini estratti a sorte hanno dimostrato di essere più avanti di chi li rappresenta, presentando in questo straordinario esperimento di democrazia partecipativa che è stata la conferenza sul futuro dell'Europa delle raccomandazioni attente e lungimiranti. Faccio un esempio. Ci chiedono di abbandonare la pratica dell'allevamento intensivo e di un'agricoltura industriale, perché su questo l'Europa continua a non essere all'altezza delle sfide che ha di fronte. Ci chiedono quindi un modello agricolo in equilibrio con la natura. Ci chiedono di ridurre drasticamente, ad esempio, il consumo di carne, di prodotti di origine animale, di promuovere diete vegetali. Sono molto più avanti, quindi, di questa politica europea. Io chiedo dunque alle istituzioni, in particolar modo ai governi, di non lasciare inascoltato l'appello dei cittadini, ma di farne pietra angolare per quel rinnovamento della nostra casa europea oggi più che mai necessaria. Andiamo avanti con una convenzione europea. Grazie. Thank you. Now, Mr. Beck has the floor for 2 minutes and a half. Thank you, Mr. Beck. Die EU-Zukunftskonferenz fordert EU-Streitkräfte, die Abschaffung des nationalen Vetos und auch des Begriffes illegale Migration, ihre transnationalen Listen, um Abgeordnete und Wähler voneinander zu entfremden. Die bekamen sie ja heute schon. Jetzt dringt dieses Parlament auf eine neue EU-Verfassung, nachdem der erste Versuch vor 17 Jahren an Referenden in Frankreich und den Niederlanden scheiterte. Dieses Mal soll es keine Referenden geben, denn die Konferenz sei bereits demokratisch legitimiert durch Beteiligung von 800 Bürgern. Tatsächlich aber weigert sich die EU nach wie vor, erstens die Interessen und Namen ihrer Konferenzbürger offenzulegen. Interessant, denn mein Büro ermittelte, viele der EU-Bürger, die dort teilnehmen, sind Mitglieder von EU-NGOs wie Pulse Europe. Zweitens, ausgewählt wurden die Bürger von Kantar, einem langjährigen EU-Dienstleister. Die Auswahl sei zufällig, aber begünstigt Selbstselektion, denn die Konferenz begann stets donnerstags, wenn die meisten arbeiten. Drittens, zu Konferenzbeginn hieß es, die Bürger könnten auch online über die digitale Konferenzplattform teilnehmen. Das taten auch viele EU-Kritiker, deshalb wurde der Plattforminhalt nun entfernt. Die Konferenzvorschläge ignorieren die Plattformnutzer genauso wie die 450 Millionen EU-Bürger und sie gründen sich einzig auf die 800 Konferenzbürger, das heißt 0,00018 aller EU-Bürger oder ein 1,8 Millionstel. Die Konferenzbürger selbst trifft allerdings keine Schuld. Denn beraten wurden sie von ausgesuchten Pro-EU-Experten, die ihnen erklärten, was sie dann vorschlagen sollten. Waren die Bürger skeptisch, wurden sie mundtot gemacht. Das bestätigten mir einige junge Bürger, die mich sofort nach Konferenzende ansprachen. Sie konnten das leider nicht öffentlich sagen. Ihnen sei klar, jeder Kritiker bekomme hier Probleme. Kein Wunder also, dass die Konferenzvorschläge genau den Plänen entsprechen, die Macron und Merkel Ursula von der Leyen vor knapp 3 Jahren in den Tornister legten. Sie palavern hier über Grundrechte, Demokratie und Rechtsstaat, aber sie beschränken Meinungsäußerungen und offene Debatte. Seit 30 Jahren führt uns mehr Integration in den wirtschaftlichen Abgrund. Sie machen weiter so, wider alle Erfahrung und gegen alle Vernunft. Vielen Dank. Thank you. Now, Mr. Jambaski Angel from ECR has the floor for 1 minute, colleague. Thank you. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, изключително забавно е да се наблюдава как се опитвате да оправдаете несъстоятелната клоунада, която създадахте и гръмко нарекахте конференция на бъдещето за Европа.
Каква конференция, какво бъдеще на Европа, уважаеми колеги? Къде ви е представителността? Шайка НПО-та, весела дружинка Детелинка. Това ви беше представителността. Къде са? Трябваше да поканите Мики Маус, Патока Доналд, Патето Яки. Те ще бъдат по-представителни и щяха точно да показват това, което направихте вие с тази смешна клоунада, която изхарчихте страшно много пари, които трябва, уважаема госпожо председател, дали ще е добре да помолите този колега да се държи прилично, а не като все едно се намира на стадиона в родното си място? Благодаря. Настоявам обаче да ми върнете времето. There is no personal issue, Madam Chair. Please, call for order. И така, колега, ако сте малко превъзбуден, ми изглеждате, ако сте се успокоили, да продължим. Въпросът е колко пари похарчихте за тази работа? Кой ги даде и за какво отидах? Всъщност истината е, колеги, че ние се борим за Европа на отечествата, нормална Европа, с нормално организирано общество, семейство създадено от мъжа и жената, така както върви естествения, хубавия, добрия ред на нещата. И понеже непрекъснато говорите за европейска идентичност, каквато няма, не е имало, не може да има. Ще ви цитирам един голям европеец, Ото фон Бисмарк. Някои от вас, които са любители на книжките, може би са срещали това име. Той казва: винаги съм намирал думата в Европа в устата на онези политици, които искаха от други сили нещо, което не смееха да изискват от свое име. Това е, колеги. Срамота тази конференция приключи безславно. Трябва да се види обаче колко пари похарчихте за нея. Благодаря. Don't leave the podium yet. You have received 2 blue cards, and now you have an opportunity to receive a question. Would you accept them? Okay. So from my colleague Ninas Niklas, you may have the floor. Thank you. Since you've mentioned me so clearly, I think a point of order is definitely due. I do not think that it's right to call this honourable House, together with the colleagues from the national governments, together with the colleagues from the national parliaments, together with the Commission, together with 800 randomly selected citizens, a house of clowns or something like this. I think this is not respectful to the House, and I'm questioning you whether you have actual respect for the people that you represent. Honourable colleague, it was not a question. It is against the procedure. Blue card procedure expected to ask me a question, not to make a statement. No, it was not a question. But Madam Chair, is it normal for the member to take the floor from himself? He asked you a question rules, in the way he thought. You so have to oblige the rules. We have to be careful of our language in this room. So. Of course, I'm very careful. My hands are over here, just to know, because maybe someone will misunderstand my gestures. So, dear colleague, it's not about the people here. It's about the so-called Conference of Europe itself. It was a charade. It was a Mickey Mouse fake organization. This is the truth. NGOs, who picked the people here? Can you, please, I'm answering you. Show some respect. Do you know how are organized the people from NGOs here? Who picked them? No? You don't know? Yes, of course. Yes, of course. You don't. Nobody knows. That is the answer. Okay, member states from the NGOs. No, No, it's not true. This cannot become such a debate. I think you can respond. And then you have another blue card, so you can wait for your next blue card. Okay. Mr. Bosselager, the floor is yours. I think I will retract my blue card because I don't think I'm getting anywhere. Thank you. Well, there is a third card, if this is the blue card. Mr. Ruiz de Veza, do you have? Yes? Would you accept it, Mr. Dubaski? Okay. Sí, señor Dambaski, usted ha dicho, you have it in the podium. No, you have it in the podium. You have it in the podium. There is you have it in the podium. Sí, usted ha dicho que no existe la identidad europea y le quiero preguntar al respecto. Yo creo que sí que existe. Según usted, personajes como Beethoven,
como Molière, como Cervantes, elementos como la cultura grecorromana, como la aportación de los intelectuales del Renacimiento, de la Ilustración. ¿Usted no cree que todo eso conforma la identidad europea? No, sir. With all my respect, I believe these people were Germans, Austrians, Hungarians, Italians, Greeks, and yes, we share this continent and we need to live together and to work together. But we have our differences and we have our own national identity and we must be proud of our identity, respecting the others, of course, but there is no such thing as a European one because people are different. Well, how was that? United in diversity. Isn't it right? Yes, it is. So there is no European identity, there is a national, but there is a European Union, and we have to work together respectfully for each other. Thank you. No, you can let the floor to the next speaker. Thank you, Mr. Dzhabasky. It was an interesting debate. Colleagues, we have to proceed to Mr. Papadimoulis now for 1 minute. Thank you. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης έκανε ένα θετικό βήμα. Και όσοι αμφιβάλαμε για το αν ήταν όντως ένα θετικό βήμα για μια πιο ενωμένη, πιο δημοκρατική, πιο διαφανή, πιο δίκαιη κοινωνική Ευρώπη, οι κραυγές, οι ύβρις, τα υποτιμητικά σχόλια που ακούμε από την ακροδεξιά πτέρυγα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας πείθουν ότι κάτι καλό έγινε από αυτή τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Και έχουμε τώρα την πρόκληση να κάνουμε το επόμενο βήμα, συνάδελφοι. Το κοινό ψήφισμα που προτείνεται από τους προέδρους, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μέχρι την αριστερά, είναι ένα θετικό βήμα. Ότι ακούμε τη φωνή των πολιτών και ότι η άμεση συμμετοχική δημοκρατία ενισχύει την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Το ζητούμενο όμως είναι να προχωρήσουμε παραπέρα και θέλουμε, Αντιπρόεδρε Σούιτσα και κύριοι του Συμβουλίου που απουσιάζατε και ήσασταν και λίγο φρένος σε αυτή τη διαδικασία της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, θέλουμε την πρωτοβουλία που θα πάρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για συντακτική συνέλευση για την αναθεώρηση των συνθηκών με βάση το άρθρο 48 να τη συνδράμετε και να μην την υπονομεύσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα πάρουμε πρωτοβουλίες ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλες πλειοψηφίες και ας κραυγάζει η ακραδεξιά και περιμένουμε και από την Κομισιόν και από το Συμβούλιο να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Βλέπω τον κύριο Καστάλντο. So we will proceed to Mr. Kubilus now for a minute and a half from EPP. Thank you. Dear colleagues, the European continent is hit by a huge geopolitical and security crisis, Russia war against Ukraine. Such kind of crisis is showing that we, unfortunately, have been weak in our capacities in foreign and security policy to avoid such kind of crisis. Europe will be forged in crisis, said Jean Monnet, one of the founding fathers of the European Union, and will be the sum of the solutions adopted for those crises. End of quotation. We need new solutions now. It's good that we have had broad consultations with the citizens of the EU. It gave several important recommendations for common and security policy to be improved. But we need to remember that the EU was created and reformed by intellectual and political leaders of the Union. Let's not forget about this side of leadership. Roman Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi and others were the leaders who created and who were changing the Union. We have responsibility of our generation. The EU needs to adapt itself to the changes and challenges of such kind of crisis. That requires leadership from us. We need to raise to the demand of the citizens, which was expressed very clearly. Qualified majority voting,
new security capabilities and strategic responsibility for the neighbourhood. That is what citizens are demanding from us. The EU needs to change itself. Treaty changes is an instrument for such a change. And let's not be afraid of change. As prominent Irish, British conservative philosopher and politician Edmund Burke have said, a state without the means of some change is without the means of its conservation. If we want to secure and conserve the state of the European Union, we need to go for a change. That is what citizens are asking us to do. Thank you. Now, our Vice President, Mr. Silva Pereira, may take the floor. Obrigado, Presidente. A Conferência sobre o Futuro da Europa, iniciada na presidência portuguesa e que se encerra no próximo dia 9 de maio, foi um muito importante exercício de democracia participativa e agora é obrigação das instituições políticas europeias levar a sério as suas conclusões. Os cidadãos falaram claro, pediram-nos uma Europa mais fiel aos seus valores, mais próxima, mais democrática e mais participada. Uma Europa mais social, mais solidária e mais justa, com menos pobreza e menos desigualdades. E uma Europa mais forte e mais eficiente, com menos bloqueios nos seus processos de decisão. Algumas das propostas requerem uma sempre complexa revisão dos tratados e devem ser discutidas no local próprio, que é uma convenção. Mas muitas outras podem e devem avançar desde já, explorando o potencial disponível no Tratado de Lisboa e consagrando reformas progressistas para uma Europa à altura das expectativas dos eleitores. É o que nos pedem os cidadãos, é o que devemos fazer sem demora. Thank you, Vice President. Now, Mr. Mitucha Alin has the floor from Renew. Thank you. Mulțumesc, doamnă președintă. A fost multă emoție în acest hemiciclu acum câteva zile când s-au adoptat concluziile conferinței. Oamenii s-au îmbrățișat și s-au felicitat după un an de muncă. O mamă a venit cu bebelușul ei de câteva luni și ne-a vorbit despre viitorul Europei. E exact emoția de care avem nevoie ca să dăm Europei un suflet și un suflu nou. Pentru mine, sunt două învățăminte după acest exercițiu de democrație participativă. Primul este că e momentul să permanentizăm acest exercițiu de consultare directă cu cetățenii. Al doilea este că avem o datorie acum să punem în aplicare aceste concluzii ale conferinței, inclusiv prin declanșarea imediată a unei convenții. Mulțumesc! Thank you. Now, Mr. Sole Jordi has the floor from the Greens for 1 minute. Thank you. Thank you, Madam President, dear Commissioner. The Conference on the Future of Europe has been an interesting democratic experiment with promising results in terms of further European integration. It has provided a way for citizens, especially those randomly chosen for the panels, to lead the debate and co-decide on recommendations for the future. However, it has failed to reach a wider audience and to have a relevant impact on the public opinion, and we have to admit it as well. Many of the proposals are an invitation to reform the Union through changes in the treaties, increasing the Union's powers, putting in place better decision-making and allocating a stronger role for our Parliament, and that's good so. But I regret that highly endorsed proposals in the digital platform, like the one on a clarity mechanism to apply the right to self-determination, have simply been ignored. Now, the official ending of the conference should mean the beginning of a reform process, a reform that incorporates the lessons learned during the last years and brings about a stronger, more federal European Union. Yes, let's honour the conference results with a convention. If not now, then when? Thank you. Thank you. Now Mr. Pancha Alessandro has the floor for 2 minutes. Thank you.
Presidente, Commissaria, colleghi. Bene, siamo giunti al termine di questo esperimento, non saprei come altro chiamarlo, un esperimento che aveva l'ambizione di portare le istituzioni dai cittadini, ma non ha fatto altro che portare i cittadini, o meglio una sparuta minoranza di cittadini che non sappiamo scelti bene come, dentro il vortice delle istituzioni. Un esperimento che da subito ha dato l'impressione di non guardare tanto al risultato, ma di fare, un fare compulsivo, disorganizzato e soprattutto senza chiari obiettivi e finalità. Ovviamente con queste premesse il risultato non poteva essere quello che oggi è sotto gli occhi di tutti. La montagna ha partorito un topolino fatto di raccomandazioni in larga parte condivisibili, questo sì, ma che in altrettanto larga parte sono già oggetto di discussione politica e che quindi non hanno portato grosse novità. Un topolino che ha fatto anche raccomandazioni chiaramente eterodirette, come quelle sulle liste transnazionali. Se pensiamo che i cittadini europei le considerino una priorità, forse sarebbe meglio che si uscisse un attimo dalla comfort zone di palazzo e si andasse a parlare con la gente vera, che in questo momento ha ben altri problemi e ben altre preoccupazioni. Ammettiamolo, è stato un esperimento che ha completamente mancato il suo obiettivo, a meno che il suo obiettivo non fosse quello di dare una parvenza di legittimità popolare alle posizioni che sono molto ben radicate dentro il palazzo, ma solo qui. Certo, non sapremo mai con esattezza quanto sia costato questo esperimento, ma ci auguriamo che la lezione sia che la politica torni ad avere il suo legittimo primato decisionale, senza vergognarsene, pur coinvolgendo attivamente e concretamente tutti i cittadini, anche e soprattutto quelli più critici, che non hanno avuto alcuna voce all'interno di questa iniziativa, motivo in più per ritenere questo esperimento un fallimento. Peccato, tutti ci abbiamo creduto, ma avete perso un'altra occasione per avvicinare veramente i cittadini europei a queste istituzioni. Grazie. Grazie. Now Mr. Fidanza Carlo from ECR may take the floor. Grazie Presidente, signor Commissario, colleghi. Sabato scorso in quest'Aula ho annunciato a nome del gruppo ECR il nostro ritiro dalla conferenza. L'ho fatto con la delusione sincera di chi in questi mesi ha partecipato attivamente ai lavori. Ho parlato di un'occasione persa, ma in questi giorni ho dovuto ammettere a me stesso che chi ha ideato tutto questo in realtà è stato bravo, perché ha puntualmente realizzato il proprio piano. Serviva un meccanismo di finta partecipazione, con presunti rappresentanti dei cittadini che in realtà non rappresentano nessuno, se non le ONG e le associazioni amiche che li hanno indicati. Servivano il caos organizzativo e meccanismi decisionali non chiari. Serviva impedire che rimanesse traccia perfino delle proposte di chi come noi ha un'idea diversa sul futuro dell'Europa, in modo che la passerella del 9 maggio potesse concludersi dicendo che c'era un consenso, quello stesso consenso che per paradosso volete eliminare dai trattati a colpi di maggioranza. In fondo a questo serviva questo costosissimo circo e ci siete riusciti. Fuori però da questa bolla ci sono centinaia di milioni di europei che non sono stati minimamente coinvolti e nemmeno rappresentati. E concludo, Presidente, queste centinaia di milioni di europei hanno il diritto di esprimere il loro parere nelle loro democrazie nazionali, che continueranno ad essere, nonostante tutto, nonostante voi, il sale della democrazia europea. Thank you. Now, Mr. Fidanza Carlo. Sorry. Yes, Mr. Barena Arta has the floor for 1 minute. Gracias, Presidenta. En primer lugar, tenemos que estar agradecidos a los ciudadanos y ciudadanas que han invertido su tiempo en la COFOE, a los que participaron en los citizen panels y en los plenarios y a todas las que dejaron su opinión en las aportaciones de la web multilingüe. Estas personas nos han demostrado una vez más que la ciudadanía va por delante de las instituciones europeas, que son más flexibles y eficaces a la hora de detectar qué falla y cómo hay que solucionarlo, y por eso el resultado de la COFOE en general ofrece una visión mucho más progresista que la composición, por ejemplo, de este Parlamento, lo cual es motivo de satisfacción. En ese sentido, los ciudadanos respaldaron como segunda aportación más votada en la plataforma digital una iniciativa para solucionar conflictos de soberanía en la Unión Europea en base a la aplicación de un mecanismo de claridad que no ha sido incluida en el texto final de la COFOE, y eso consideramos que es un error. Europa
no puede reinvertirse dejando fuera a las naciones sin Estado e insistiremos en ello. Y, por último, nuestro apoyo al llamamiento de una Convención Europea para una posible reforma de los tratados. Será una oportunidad para separar lo que funciona de lo que no y poner de relieve la Europa de los derechos humanos, la Europa social y guardiana de los derechos de los pueblos a poder decidir libremente su futuro. Muchas gracias. Thank you. Τώρα ο κύριος Νικολάου Αλαβάνος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η διάσκεψη αποτελεί επιχείρηση χειραγώγησης της δίκαιας αγανάκτησης των εργαζομένων, των νέων σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά και ξεπλήματος της αντιλαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης των μονοπωλίων, των υπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων, του διαχρονικού αντιπάλου των εργατικών συμφερόντων. Ανεξάρτητα από το εάν θα σηματοδοτήσει ή όχι αλλαγές στις Ευρωσυνθήκες, δεν μπορεί να κρύψει τις μεγάλες αντιθέσεις στο εσωτερικό της Ένωσης. Οι προτάσεις της επιδιώκουν να θωρακίσουν το αντιλαϊκό ευρωενωσιακό οικοδόμημα, πριμοδοτούν τα λεγόμενα ευρωκόμματα, θέτουν απαράδεκτα εκλογικά όρια, αλλοιώνοντας τα εκλογικά αποτελέσματα, θεσμοθετούν επιστολικές διαδικτυακές εκλογικές διαδικασίες, κλιμακώνουν την παραχάραξη της 9ης Μάη, μετατρέποντας τη μέρα της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών, εκτός από δίθεν μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ενιαία ημέρα διεξαγωγής ευρωεκλογών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βελτιώνεται, μόνο πιο αντιλαϊκή μπορεί να γίνει. Το μέλλον των λαών, επομένως, δεν χτίζεται με ψευδεπίγραφες διασκέψεις στο ναρκοθετημένο έδαφος εξυπηρέτησης της καπιταλιστικής κερδοφορίας, αλλά με ισχυροποίηση της πάλης σε κάθε χώρα ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ενώσεις με την εξουσία και την οικονομία στα χέρια των λαών, για τη συνεργασία των λαών, για την οικοδόμηση αμοιβαία επωφελών σχέσεων. Thank you. Now we can proceed with Ms. Eva Meidel for a minute and a half from the EPP. Thank you. Thank you, Chair, Vice President, colleagues. Just in a couple of days, on the 9th of May, we will remember the visionaries who embarked on a project of peace, stability, growth, prosperity. We'll also attempt on that day to be looking ahead towards our bright European future together. Today, our continent is struck by war, but we have seen that our freedom no longer lives in fear. And this is because of our unity and of our solidarity. And I hope that one day, very soon, we can offer the same European future to our Ukrainian friends. What this conference did is to reaffirm those exact values and to root them into fresh ideas. I was the one of many colleagues working within the Digital Transformation Working Group, and we have put concrete proposals that aim to make Europe's tech sector more vibrant, more innovative, safer, and full of opportunities for the next generations to come. And I think citizens want a union that understands the needs of its towns, of its villages, of its cities, of its capitals, and that knows how to defend their rights and values on a global stage. A Europe that has the confidence to see itself as one, and that with the pan-European candidates that are able to reflect those values. And this is how I believe we are going to be building a European Union by the citizens and for the citizens. Thank you. Thank you, Ms. Meidel. Now, our Vice President, Ms. Barley, may have the floor. Thank you, Madam President. So the citizens have spoken, and they have spoken very clearly. They want a more social, more sustainable, more democratic union. Now, there are some in this House who don't like the results. And I understand your frustration. I understand your frustration that there were not as many homophobic, nationalist, chauvinist people within these 800 as you would maybe like to have seen there. But now you are drawing a picture of these people that is simply not correct, and those few of you who were there should know better. I'll just give you one example.
we had a very strongly discussing democracy working group. And we had a very prominent leader of this group who presented the results, who is the leader of the EPP group. And these citizens said, no, we don't feel our proposals reflected in this. Please, let's do it again. So they were very confident. They were not at all kind of shying away of a conflict with the big MEPs or national parliamentarians. They were very confident and they spoke out very clearly. And I actually wanted to give credit to my colleague, Gunnar Beck, which I don't very often do, because he was there. And he was confronted by the citizens. I think he got about 4 blue cards. Colleague Bizzotto was also there. She didn't take the blue cards, unfortunately. She didn't confront herself to what they had to say. But Mr. Beck did. So look it up on YouTube, and you see what happens to a far right-wing politician who gets confronted by normal citizens. It's really extraordinary. So the result of this was not only an exercise for them, it was an exercise Vice for President, all of us. you have a blue card. And we have to take them seriously. So, no, you have a blue card. So I was like saying that if you want to stay a bit more and take the blue card from Mr. Niklas, it would give you the opportunity to continue. Thank you. Thank you very much, Mrs. Vice President, and to you, Ms. Vice President, the other Vice President in the front. The question. You have mentioned the courage of the citizens during the conference. Do you feel that this model is something for the future? Do you feel that this is something that we could take up also maybe in the convention that we are discussing now as a follow-up for the conference on the future of Europe? Right. Thank you for the question. It also gives me the opportunity to say that there were also people with very different points of view, also someone who defended the Russian aggression against Ukraine, by the way. And I absolutely think that this is something that we should carry on doing, to listen to the citizens with this kind of exercise or a different one. I don't know exactly which format we should choose, but I'm very convinced that it should be one where we come together, where it's not only digital, but where we come together. Because they gave us lessons too. I don't know how many of you participated. They sent us a letter, by the way, saying, look, the way you discuss is odd. You come, you give your speech of a minute, and then you disappear. And look, I mean, I addressed a few colleagues, none of them are there anymore. This is not how you make a debate. So they can, it's not only that, they contribute something from a content point of view, they can also, I think, make us better parliamentarians. Thank you, Ms. Barley, and thank you, Mr. Ninas. Now we move with Ms. Pagatha Urtundua has the floor from Renew for 1 minute. Thank you. Muchas gracias, Presidenta. Señorías, he asistido a todas las reuniones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y esto, como a ustedes, me ha permitido escuchar como nunca antes a ciudadanos que se iban transformando, comprometiéndose al pensar en la política común. Y se ha abierto un camino que no se va a cerrar gracias a las nuevas tecnologías y esta nueva forma de participación ciudadana ha venido para quedarse. Y es muy interesante para todos nosotros. Hemos podido extraer algunas conclusiones. Una, que solo juntos los europeos podemos hacer frente a los desafíos y que los ciudadanos nos están pidiendo que seamos ágiles, que seamos eficaces, y lo podemos hacer porque la crisis lo ha demostrado. Somos capaces de hacer las cosas rápido, de hacerlas juntos, y no nos queda otra para el futuro que viene. Hay una cuestión que se ha hablado aquí. Se ha negado que exista una identidad europea. Claro que existe una identidad europea. Existe una identidad democrática europea. La da esta Cámara, entre otras cosas, la dan los tratados. Y como todas las identidades de las que cada uno de nosotros se compone, se va modificando con el tiempo y se va mejorando. Y por eso necesitamos la Convención, para ir modificando y mejorando nuestra ciudadanía democrática europea, nuestra identidad democrática europea, nuestro futuro como europeos, nuestro futuro en general. Muchas gracias. Thank you. Now, Mr. Boselager Damian has the floor for 1 minute from the Greens. Thank you. Fellow Europeans, earlier today, Vladimir Klitschko, who is the mayor of Kiev, wrote that for Putin, Ukraine is a provocation because it is a democracy.
Democracy is a provocation for some people, and we can also see this sadly in this chamber. So what do we have to do? We have to dare more democracy. That's exactly what they fear. Let's dare more democracy. I said this also on Saturday at the conclusion. I say it now after we voted positively on the transnational list. We need to dare more democracy. And if you look at the conclusions that all these citizens that actually dared more democracy came up with, you see that there's a lot of very positive stuff in there. Abolishing the veto, making the council more transparent, calling it a Senate to make it a real second chamber, and giving more rights and powers to Parliament, including the right of initiative, budgetary powers, and so on. So we need to seriously follow up on this. I'm very happy that from the Constitutional Committee, we already requested to trigger Article 48, to trigger treaty change, and I hope that the countries will follow up. But I also hope that we can follow up on all the other ideas that don't need treaty change. Thank you so much. Now it's your turn to tell us if you would accept the blue card, Mr. Boselager, from Mr. Hugenvin. Yes? Thank you. Thank you. Thank you, Chair, and thank you, Mr. von Boeselager, for your explanation on how to dare more democracy. Now, we have conducted a poll in the Netherlands, an independent poll amongst 2,400 people, and we conducted a poll on the recommendations of the Conference on the Future of Europe. Now, only 23% were in favor of transnational lists, 63% of the Dutch people were against European taxes, and not even and 55% are not in favor of a European asylum policy, just to give some examples. Now, to give you a sense of that it was representative, there was some slight majority who was in favor of more European climate policy. So you can have that. Are you willing to conduct the same poll in your home country? So I think it's very good that you made the effort to go out there. And I think it's also okay to have a different vision of where Europe should go, which is a vision of where prime ministers and chancellors, sit in backroom deals and barter all the deals out of how Europe should work. I just believe that we should fight, and I'm fighting for Europe where you have a parliamentary democracy, where we can have these debates and where we can feel the government that can then be diselected if people don't like it. I think this gives more voice to citizens, also if they're critical about different policies. But I'm having these conversations, and I'm happy to see your study results as well. Thank you. Thank you, Mr. Boselager. Now we can proceed with Ms. Picciotto for 2 minutes. Thank you. Grazie Presidente. Rivoluzionare questa Europa, che oggi è un mostro burocratico e un nano politico, per costruire una nuova Europa, più moderna, più sicura, più democratica, capace di risolvere i problemi dei cittadini. Questa era la grande sfida per cui era nata la conferenza sul futuro dell'Europa. Una sfida che andava accolta con coraggio e lungimiranza e che invece è stata clamorosamente mancata. La conferenza è stata l'ennesima occasione sprecata, il solito esercizio di propaganda da parte della UE che ha coinvolto pochissimi cittadini. Basta citare un dato: solo 52.000 cittadini su 450 milioni di europei si sono iscritti alla piattaforma digitale della conferenza. Numeri che dimostrano tutta l'enorme distanza che esiste tra cittadini e i palazzi di Bruxelles, che ancora una volta si sono arroccati per difendere un modello d'Europa che non funziona. L'esempio lampante del fallimento e degli errori della conferenza sono le famose liste transnazionali, che i cittadini non hanno chiesto e che i soliti politici hanno imposto come un dogma. Liste transnazionali che non sono nemmeno citate nella mozione approvata dal Parlamento italiano e contro le quali si sono espressi cittadini italiani ed europei pubblicamente e nel gruppo di lavoro sulla democrazia europea. I cittadini non hanno bisogno delle liste transnazionali che servono solo a garantire la poltrona a qualche politicante. Il mondo è in fiamme, stiamo vivendo una crisi economica devastante, milioni di famiglie e imprese non sanno come pagare le bollette. Tornate con i piedi per terra, tornate a fare i conti con la realtà, tornate ad ascoltare la gente che chiede di cambiare da cima a fondo questa Europa. I cittadini ci chiedono a gran voce cambiamento, perché non hanno bisogno di più Europa, ma di un'Europa diversa, nuova, coraggiosa, che sappia costruire un futuro fatto di lavoro, sviluppo, benessere, libertà e democrazia per i nostri popoli.
Ms. Bizzotto, you have a blue card if you would accept. Ms. Bizzotto? You will? Okay. So the blue card is from Ms. Katarina Barler, Vice President. And the moment you have translation. Yes, thank you. Thank you very much. My only question would be, if you think that listening to citizens is so important, and I totally agree, why did you not accept any of the, I think it was 3 or 4 blue cards that citizens gave you in the conference plenary? Erano 2 cittadini italiani, quelli che mi hanno chiesto il cartellino blu, che conoscevo e che avevano la tessera di partito in tasca. Quindi, siccome non era quello il luogo, mi confronterò con loro in un altro momento. Ho ascoltato un'altra cittadina italiana invece che ha parlato all'interno del gruppo Democrazia Europea, che ha detto chiaramente che abbiamo discusso delle liste transnazionali, un punto scomodo che non ci trova d'accordo. Questa cittadina è Chiara Licandro, eppure voi non l'avete ascoltata. Thank you. Now, Ms. Lexman Miriam has the floor for 1.5 minutes from EPP. Thank you, Chair. Dear colleagues, the Conference on the Future of Europe is an important opportunity to work together to find creative solutions to make Europe deliver for our citizens. With the social, economic and geopolitical consequences of the pandemics, of Russia's aggression against Ukraine, and of the growing assertivity of the Chinese Communist Party, we must ensure that Europe is capable of facing the many challenges ahead. That's why I find it essential that we return to the heart of the principle of subsidiarity, one of the founding principles of the European Union. We need to use the conclusions of the conference not only to focus where the EU institutions should do more. Instead, we must discuss which levels, including local, regional and state level, can best contribute to addressing specific challenges and bring solutions. This also means that the EU must not interfere into the exclusive competence of the EU member states. We must respect the division of the competencies between the different levels of governance and make the decisions as close to our citizens as possible, and thus ensure the unity, resilience and future of our Union. Thank you. Thank you. Now, Mr. Andreas Schieder from S&D has the floor for 1 minute. Thank you. Dankeschön, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich denke mir, diese Konferenz zur Zukunft Europas hat abseits der Erwartungen wirklich gute Ergebnisse gebracht. Mehr, als wir wirklich erwarten konnten. Und die Diskussion auch mit den Bürgerinnen und Bürgern, die hunderten Vorschläge, die jetzt am Tisch liegen, zeigen eines. Die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger erwarten sich von Europa Lösungen auf die Probleme der Zeit. Und das kann man nicht jetzt einfach so wegwischen und wieder erlauben, dass wieder mal ein Arbeitskreis getagt hat, wo die Ergebnisse versanden, sondern es geht jetzt darum, auch diese Ergebnisse, diesen Schwung mitzunehmen, um auch Europa handlungsfähig zu machen und das zu ermöglichen, was sich die Bürgerinnen und Bürger von Europa erwarten. Nämlich weg mit den Blockiererinnen und Blockierern, hin zu Mehrheitsentscheidungen, weg von diesem Einstimmigkeitsprinzip, das in Wahrheit nur mehr die Anti-Europäer innerhalb der Europäischen Union stärkt. Eine Stärkung des Europäischen Parlaments als mehr Stärke der Demokratie mit Initiativrecht und all dem. Und es ist doch irgendwie schade und auch bezeichnend, dass es nicht möglich war, einen gemeinsamen Abschlussbericht dieser Konferenz zu schaffen. Aber es ist gut, dass das Europäische Parlament hier einen Abschlussbericht, eine Resolution beschließt. Nämlich nicht als Endpunkt der Konferenz zur Zukunft Europas, sondern als Startpunkt für eine echte Reform der Europäischen Union, die mit modernen Verträgen auch dann schließlich auf den Boden kommt. Thank you, colleague. Now, Mr. Sandro Goggi from Renew for 1 minute has the floor. Thank you. Merci. Merci, Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, chers collègues. Nous avons défendu dès le début et avec force cette conférence proposée par Emmanuel Macron en mars 2019. Et pour cause. Pendant 1 an, nous avons fait l'Europe autrement, avec un exercice démocratique totalement inédit. Les citoyens demandent un changement radical, car le monde a changé, la guerre est revenue sur notre continent,
Des empires menacent nos vies et nos valeurs. Et moi, je voudrais dire à nos collègues de l'extrême droite d'être un peu plus respectueux. Mickey Mouse, un cirque. Vous me donnez l'impression d'être comme ces enfants qui jouent au foot, Oui, c'est l'extrême droite, absolument, absolument. Vous êtes de l'extrême droite, vous êtes de la Lega, donc vous êtes de l'extrême droite. Vous me donnez l'impression d'être comme ces enfants qui, quand ils jouent au foot et ils perdent, ils arrêtent les matchs, ils prennent les ballons et ils sortent du terrain. Votre attitude est exactement celle-ci, alors que les citoyens ont fait un travail sérieux, un travail respectueux. Nous devons du respect aux citoyens et maintenant le Parlement est attendu au tournant. Nous avons voulu ce débat citoyen, nous devons respecter nos engagements et donner suite à la conférence. Nous l'avons fait ce matin avec les listes nationales qui avaient été clairement, et vous avez encore une fois, vous êtes en mauvaise foi, et encore une fois vous montez parce qu'ont été clairement demandés par les citoyens, et nous devons les faire maintenant en activant la révision des traités, sans réticence, sans tabou, en pleine transparence. Merci. No, you made a good point, Mr. Gozzi, so would you like to take also a blue card from Mr. Borsalager, Damian? Apparently, it's my democratic right to ask questions, so I will make use of that. I wanted to ask you if you, as an Italian running on a French list, if you believe there's something like a European identity. Thank you so much. Thank you. Yes, I will answer in Italian, so I hope she will understand better. Sì, sono convinto che ci sia un'identità europea, sono convinto che come cittadino europeo noi possiamo esercitare i nostri diritti in qualsiasi posto dell'Unione Europea, per questo che da italiano ho deciso di candidarmi in Francia e l'ho fatto esattamente per portare avanti quest'idea di politica transnazionale, di democrazia transnazionale che noi porteremo avanti insieme, sono sicuro, caro Damian, attraverso le liste transnazionali, perché questa è l'Europa, questa è la democrazia che vogliamo. Grazie. Thank you, Mr. Gozzi. Now, Ms. Vanna Monica has the floor from the Greens for 1 minute. Thank you, Madam Chair, dear Vice Presidents, dear colleagues. It has been a very long process from the first announcement of the conference to where we are today, with concrete set of proposals together with the citizens and institutions for more Europe, but also for another Europe. And as a member of the working group, A Stronger Economy, Social Justice and Jobs, I really think we can be proud of what we have achieved together and also about the strong role of the European Parliament in this process. I'm personally very impressed how strong the wish of the European citizens is for a true social union with common Europe-wide minimum standards and a social field to leave no one behind. Framework for minimum income and wages, guaranteeing gender equality and equal access for all to public services, minimum pensions, social housing, fight against youth unemployment and ban of unpaid internships. And last but not least, of course, a strong focus on the green and sustainable economy and green jobs. We now simply have to deliver on that, colleagues. We have to deliver on that. And the citizens have to and can count on us. We have to assure that these proposals we formulated together with the citizens must not disappear after the first round of applause on the 9th of May, and that they are taken serious. And this is why we as Greens EFA strongly support a convention as soon as possible, including treaty changes, to move forward to a social union, to a sustainable union, and to a gender-equal union. Thank you. Thank you, Ms. Vanna. Now we have to correct the speakers list. It's Mr. Castaldo has the floor for 1 minute. Thank you. Thank you very much, dear Chair, dear colleagues. Despite the initial skepticism of some Eurosceptical governments, the Conference on the Future of Europe turned out to be a success, empowering participative democracy at its utmost and putting long-sighted proposals on the table. Now it is time to move forward to achieve citizens' goals and hopes, turning them into concrete actions. And there is only one way to do so. We must open a new convention for discussing the much-needed deep revision of the treaties towards a federal Europe. And as this will be a clear divide in the history of the European integration, there would be no better place than Ventotene Island, where everything began to do so. We are in front of a crossroads. We can move towards
a genuine political union, a strategically autonomous union, moving to qualified majority and thus growing into a real player at the global stage, or we can remain divided, becoming the chessboard where other actors play their geopolitical games, as it's happening tremendously with the criminal aggression of Ukraine. Only a new Treaty of Ventotene can allow us to pursue the first option. And if the main road is the Convention, we must also be prepared to cope with certain national reluctances or blockades, thus foreseeing backup solutions, including the possibility to set up new forms of reinforced cooperation. Let's finally sit around the negotiation table. There will be an understanding who wants to be on the right side of history and who does not. We stand for a Treaty of Ventotene, for a free, democratic, sovereign and federal Europe. Thank you. Mr. Castaldo, you have a blue card, if you could accept that. From Mr. Ninas, I think it's an interesting debate to have so many blue cards. So, Mr. Ninas, thank you. Thank you. Mr. Castaldo, I have a question. You have mentioned that there are two possibilities to go forward with Europe, one with a closer union that will be in the geopolitical sphere, be stronger and have a voice, and the other one which will be a playing ball from the other bigger powers. However, I would like your position on these two possibilities on the internal matters. Which one do you think will improve the life of the citizens in Europe the best? Thank you, dear Nicholas. My answer is very clear in that regard. I stand for the strengthening of the European integration, moving towards a federal Europe, because I truly believe that otherwise facts will decide instead of us, as it's happening right now with the tremendous and criminal invasion of Ukraine, as it happened many times also with the multiple crises we were experiencing in the last decades. And I must, of course, underline the fact that not always we had all the tools we needed to tackle this crisis. Sometimes we have been a bit original and creative. We found an ambitious solution ex the Next Generation EU, but I'm calling for a permanent structural common European debt and a real federal budget to tackle the global challenges in front of us. So for me, this is the main road I'm going to stand for and defend, as well as you. But I also hope that that will be the outcome of the conference and the convention, because the citizens were very clear in that regard and their voice must be listened. Otherwise, we will just fuel and foster frustration instead of more commitment towards the European integration. Thank you for the question. Thank you, Mr. Castaldo, for taking the blue card. And now Mr. Buda from APP has the floor. Thank you. Doamna președinte, mulțumesc, doamna comisar, doamnelor și domnilor colegi. Jean Monnet spunea, nu coalizăm state, noi unim oameni. Conferința privind viitorul Europei a demonstrat că Uniunea Europeană este formată din oameni care împărtășesc aceleași valori. Dezbaterea a primit o perspectivă clară ca urmare a experiențelor din ultimele decenii. Din păcate, percepția cetățenilor cu privire la leadership-ul european nu a fost întotdeauna cea mai bună, iar acest lucru nu s-a datorat politicilor europene, ci faptului că nu am reușit să comunicăm cu aceștia, Brexitul fiind cel mai bun exemplu în acest sens. Dezbaterea privind reformele necesare a fost consistente. Dincolo însă de aceste dezbateri, avem preocupări ferme legate de ceea ce înseamnă accesul la un sistem de sănătate eficient care să crească speranța de viață a cetățenilor europeni sau la educație, care pot fi definite ca fiind priorități imediate pentru aceștia. Combaterea schimbărilor climatice, folosind în mod eficient resursele și ținând cont de particularitățile din fiecare țară, ori accesul la alimente de calitate și la prețuri accesibile, reprezintă de asemenea preocupări ferme ale cetățenilor. Realitățile din jurul nostru s-au schimbat însă de la începutul dezbaterilor și până astăzi. Cu toții suntem martori agresiunii Rusiei, iar Europa trăiește cea mai mare provocare la adresa securității și păcii de la încheierea celui de-al doilea război mondial. În același timp, cetățenii noștri au nevoie de garanții de securitate care pot să fie oferite doar de către o Europă puternică. Această conferință a demonstrat că Europa de mâine are viitor. În toată Europa, cetățenii și-au făcut auzită vocea despre cum poate deveni Uniunea Europeană un loc mai bun pentru toți. Obiectivul nostru major este acela de a consolida o Europă a valorilor în care nimeni să nu fie lăsat în urmă. Acest lucru stă în mâinile noastre a tuturor, iar conferința privind viitorul Europei ne-a arătat calea de urmat. Dincolo de orice discuție, stimați colegi, nu uitați să iubiți Europa în fiecare zi. Mulțumesc! Thank you. Now, Mr. Angel from S&D has the floor.
Madam President. Dear all, in the beginning, the Conference on the Future of Europe was very abstract and very slow. And it only gained momentum because of the fantastic dynamic in the 9 working groups, where finally all components came together to debate. Citizens from the European and national panels, colleagues from the national parliaments, MEPs, representatives of civil society, social partners, regional authorities, Council and Commission members, all were able to join forces to reach compromise to make Europe stronger, more resilient, more sustainable and more social. Yes, and these citizens represented the citizens, because there was a recent Eurobarometer poll where 9 out of 10 Europeans said they want more social Europe. So they were representative, these citizens. The dynamic of the working groups also translated later into the plenary, and last Saturday we concluded this unique democratic process with this fantastic 56-page document containing 325 concrete proposals endorsed by all components. Now action is needed, of course. We must deliver on the citizens' request, and this requires, of course, policy change, legislative acts, and in a few cases also treaty change. And therefore, we need to convene the convention, as this excellent joint resolution we debate suggests. And to conclude, I think we proved during 1 year that representative democracy and participatory democracy can go hand in hand, and we must continue this exercise. Thank you very much. Thank you, Mr. Angel. Now, Mr. Küçük from Renew has the floor for 1 minute. Thank you. Thank you, Madam President, Madam Vice President of the European Commission, dear colleagues. I echo those colleagues saying that the conference was an enriching exercise of democracy. I couldn't agree more with that. But a bigger question is, what is next? What kind of change? Because we all mentioned the need of change. And first of all, we would like to start from implementing the citizens' proposals. Certainly, we have to implement what citizens have proposed us. There must be no excuses, otherwise we are simply living in those on the extreme right and left who do it for us, and we don't want that. Secondly, I think the conference was clear. We need a change. We need a change on health union, on energy union. We have to abolish the unanimity rule, and for that we need a new convention. Thirdly, the conference was a model, and should be a model, perhaps not at the same scale, but a continuous exercise involving citizens and bringing them together with the European institutions. What happens at the European level has tremendous impact on the people's life. So for that reason, we need pan-European solutions for pan-European challenges. Thank you. Thank you. And now Mr. Ninas officially has the floor from the Greens. Thank you very much, Madam President. First of all, when I go to my constituency, yes, I agree. Not all of the citizens tell me we want to get rid of unanimity. Of course not. That's a highly technical question. The majority is just asking me, why is Europe not doing anything on this? Why don't we solve the migration crisis? Why aren't we helping people on the borders? Why aren't we getting support for the low-income regions? Why aren't we getting help for everybody to have the same pension and the same minimal income? And then I have to explain to them, and maybe that's also a job for my colleagues as well, that there are a lot of proposals on the table, but they're just not being voted on because there's the rule of unanimity. And that we need to get rid of it in order to be a more concrete European Union. And I think this has been the exercise that we did here. We asked citizens who were, some of them not at all involved in politics, to come here and make up their mind and propose ideas, what they think about the problems, where they see topics to be improved and everything. And then the outcome was, well, we need treaty change. And one last sentence about this, I'll make it quick. Just because we have a convention doesn't mean that everything that is proposed will come into law. I mean, the important thing is to bring people together and to talk about the society that we want to live in the future. And that is what the convention is there for. And if we stop this process from the start, then I think our society has no future. You have a blue card. It's your turn now. Yes, Mr. Niklas. If you, yes, Mr. Sokol Tomislav would like to ask a question.
Thank you very much. So you said that people want us to resolve issues and problems. I agree with that. You said that people want to have bigger income, minimum pension and things like that. I agree also with that. But why do you think that unanimity will achieve that? Why do you think that getting rid of unanimity will lead the member states to actually share more powers with the smaller member states, and that they will be willing to resolve problems? Because I personally think if we have more qualified majority, the member states will have more power to decide what is in their interest, and not to share the powers and responsibilities with smaller member states. So why would people in, for instance, Croatia have better results if we get rid of the possibility for Croatia to have veto right in the Council? Thank you very much. Yeah, I think it's an excellent question that also leads to the question of what we do exactly at the convention. I believe the power of democracy lies in compromises, lies in the fact that we don't have referenda where we just have yes or no. And the same thing is true for also this question on the regards to unanimity. Of course, I do see the point that smaller member states need representation and that they need a certain amount of power through the use of unanimity. However, at a certain point it gets ad absurdum. And we are in the point where member states, and we have seen that multiple times, are trying to force their opinion upon everybody else as a minority, which is not what we want in a democracy, and bundle up together decisions that have nothing to do with each other. And so I think that we cannot continue with the prospect of unanimity, because it will not solve any problems. Because every time your citizens say, for example, or you say for your citizens, we want a stronger minimum wage, and then, I don't know, maybe Malta says, no, it's okay for us, but we want fishing rights here and there, and therefore we block everything on the question of unanimity. And this is unfair. And so I think what we can come up with in the convention is also a solution to that, to figure out what is a possible solution that gives the right to the smaller member states to be part of the discussion, but also that enables us to act. That is the strength that we need. Democracies can act, but we are just too slow because we are having too much unanimity. Thank you, Mr. Ninas. Now, Mr. Sikorski has the floor for a minute and a half from EPP. Madam President, ladies and gentlemen, I would grant the nationalist side of this debate that the process of the conference has not been perfectly democratic. But I'd just like to remind you that the whole idea of the conference was to open up the process to unelected people, to the kind of people that we don't normally talk to. So that was deliberate. And if your supporters were less active or less persuasive in that process, well, that is your mistake and your failure, but don't blame the process. We've been through a lot as the European Union in recent years: the financial crisis, the refugee crisis, Brexit, the pandemic, and now war. And some of you have argued, correctly in my view, that we need to take a strong stance. We need energy transformation and financial help for energy transformation. We need strong sanctions on an aggressor power, on Mr. Putin. That we need energy security, including gas union, purchasing of gas together. And at the same time, you say the EU should go back to being a union of fatherlands, a free trade area. Some of your supporters have even asked for abolishing this parliament. Now, I have to tell you, these ideas are not compatible. You have to choose. If you will the ends, you have to will the means. Personally, I want a union strong enough that can not only stand up to Putin, but send him to hell. And therefore, I believe we need not a superstate, but a superpower. And therefore, these proposals should be considered seriously. Thank you. Would you accept a blue card, Mr. Sikorski, from Mr. Ronza? Then thank you. You may take the floor. Jeśli można, tak. Pani Przewodnicząca, chciałem powiedzieć, że oczywiście zawsze dialog jest lepszy niż odwracanie się tyłem do siebie i dyskusja jest
zawsze warta dyskusji po prostu. Ale chciałem pana zapytać, ponieważ był pan ministrem i sformułował pan kiedyś taki zarzut w stosunku do Niemiec, że Niemcy za mało robią, są zbyt bierne w Unii Europejskiej. Później pański kolega z EPP, Donald Tusk, powiedział, że rządy niemieckie były błogosławieństwem dla Unii Europejskiej, w Unii Europejskiej, pod przywództwem kanclerz Angeli Merkel. Mam pytanie zatem do pana, czy po tej reformie, którą państwo proponują po tej konferencji, nie ma pan obaw, że ta Unia będzie popełniać takie same błędy, jakie popełniła? Bo mamy wojnę, no z tym się godzimy wszyscy, mamy wielki dramat wojenny, ktoś jest winny tej wojnie. Czy nie ma pan takich obaw, albo niech pan wskaże jakiś mechanizm, który pozwoli zapobiec tego typu dramatycznym błędom? Dziękuję bardzo. You can answer now. Thank you. I'd like to thank the honourable member for recalling my speech in Berlin in 2011, where I indeed said that I fear German power less than I fear Germany's inactivity. And you know what? It seems to fit the current attitude of the German coalition to the war in Ukraine. No human institution will be perfect. But when the facts change, I change my view. What do you do? And therefore we need institutions that would protect people's identity but enable us to work more effectively together. And I think some of those proposals do that. Thank you. Thank you. Now, Mr. Ruiz de Vesa Dominic has the floor from S&D. Thank you. Thank you very much, dear President Kaili. Thank you, Vice President, for your presence in the debate and also for what you have done co-chairing this conference with these very good outcomes that clearly are pointing to the need of improving the competencies, the capabilities of the European Union to act in very important fields, but also to improve the degree of democratic legitimacy, the participation of the citizens in the European project. Many things have been said. I made them my own. Also what Prime Minister Draghi said today in the morning about pragmatic and ideal federalism. Now, I'd like to address you directly because you have been saying, and I understand that as a positive thing, that you believe that the Commission should play an honest broker role in this process. But I believe that maybe the Commission can also join the Parliament, right? The Parliament has made clear the position in this resolution about the next step, the Convention and the reform of the treaties. And also, by the way, as you very well know, we approved today with a large majority the electoral law, including the Union-wide constituency. Why don't join the Commission and the Parliament together? Because we know Council, they are good guys, but not particularly the vanguard of the European Union. So working together, Commission and Parliament. What do you think? And you have a blue card if you would accept from Ms. Bizzotto. Sorry. You have a blue card from Ms. Bizzotto if you would accept that. Sì, io le blue card le prendo. Yes, thank you. Sì, assicuro che difenderò gli interessi dell'Italia anche con le liste transnazionali. Mi chiedo invece se un suo collega, un mio collega Gozzi, che è stato sottosegretario del governo Renzi, sottosegretario del governo Gentiloni e quindi ha avuto accesso a carte molto particolari e che poi è passato alla corte di Macron, essendo consulente ora parlamentare, può dire la stessa cosa, di difendere gli interessi degli italiani o dei francesi? Vorrei capirlo. Chiedo la sua opinione, grazie. Beh, io conosco, mi chiede lei per l'onorevole Sandro Gozzi che ho davanti a me, che è un caro compagno, un caro amico, e io so che è assolutamente possibile, lui lo ha fatto, lavorare per l'Europa quando era in Italia e lavorare per l'Europa quando è in Francia.
Grazie. Thank you. And now Ms. Gamon Claudia has the floor from Renew. Thank you, Chair. Die Konferenz kommt jetzt zu einem Ende und es sollte der Start sein für echte Reformen in der Europäischen Union. Ich glaube, ich spreche hoffentlich für alle, um einmal Danke zu sagen. Allen Bürgerinnen und Bürgern, die hier teilgenommen haben, die sich Zeit genommen haben dafür und wirklich sehr leidenschaftlich diskutiert haben. Und was ich gemerkt habe, bei vielen Kollegen, glaube ich, auch etwas bewegt haben, bei ihnen etwas ausgelöst haben. Nachdem man wirklich spüren konnte, was lange schon meine Vermutung war, dass die Bürgerinnen und Bürger der Union oft schon viel weiter voraus sind, als es ihnen manche Politikerinnen und Politiker zutrauen würden. Ich denke, dass man das auch jetzt ein wenig gehört und gespürt hat, dass doch sehr viele in diesem Haus der extremen Rechten, die immer sagen, wir sind das Volk, jetzt ein bisschen schockiert sind, wenn das Volk herkommt, dann auf einmal was anderes sagt, als man eigentlich gemeint hatte. Es muss wirklich frustrierend, enttäuschend sein. Okay, aber es ist nun einmal so. Die Bürgerinnen und Bürger wollen nämlich ein Europa, das funktioniert, das für sie funktioniert. Und dafür muss Europa stark sein und dafür muss auch die Europäische Union gestärkt sein. Und dafür werden wir neue Verträge brauchen. Dankeschön. Thank you. And now Mr. Alfonsi François for 1 minute from the Greens. Madame la Présidente, la conférence sur l'avenir de l'Europe devait être l'événement marquant de la mandature de ce Parlement. Elle est restée malheureusement trop ignorée du grand public, car elle a été étouffée à la fois par la pandémie et par la faible implication des gouvernements et des partis politiques. Elle a été affectée aussi, malheureusement, par une certaine volonté d'en limiter le contenu. Cependant, un débat est lancé, il doit continuer. C'est essentiel pour l'avenir de l'Europe. Parmi les questions cruciales ignorées dans les conclusions adoptées, il y a le droit des peuples à décider démocratiquement de leur avenir. Il est posé, par exemple, en Catalogne ou en Écosse. Il se pose aussi de façon dramatique en Ukraine depuis les dernières semaines. Sur la plateforme digitale qui permettait l'expression libre des citoyens, la proposition de débattre d'un mécanisme européen de clarté démocratique pour contribuer à la résolution d'éventuels conflits de souveraineté a été la deuxième proposition la plus soutenue. Mais elle a été écartée des conclusions de la conférence finalement publiées. Si l'Europe n'a pas le courage de formuler des propositions démocratiques pour résoudre les conflits de souveraineté, y compris contre la volonté d'États membres nostalgiques du siècle dernier, elle prend le risque d'être affectée par des crises politiques graves dans l'avenir. Pour ce qui nous concerne, nous continuerons à soutenir une telle proposition. L'Europe doit faire en sorte de contribuer à l'avenir de tous ses citoyens et de contribuer à l'avenir aussi de tous les peuples qui la composent, en leur assurant la possibilité d'exercer leur droit à l'autodétermination, qui est un droit fondamental. Ce droit ne peut être bafoué par le veto opposé par les États membres, il doit être ouvert à tous les peuples d'Europe qui le désirent. Thank you. Now Ms. Hubner Danuta has the floor from EPP for a minute and a half. Madam President, Madam Commissioner, colleagues, I hope we all remember that before the conference started at the beginning, we committed ourselves to deeply engage in it and also to deliver on its outcome. And now we simply need a good plan to transform the conclusions into a real change. And I have two major takeaways from this unprecedented public dialogue, which might be useful. First, on the value of the process itself, let me say that the more citizens were engaging, also emotionally, the more ambitious, courageous, and future-oriented were their ideas about the future of Europe. One can also say that a long-awaited European demos has been born, and it must not be lost. I think participatory democracy worked. And my second takeaway is that during this conference, citizens have called for more Europe. And I read it as a demonstration of their trust and faith in us, as an expectation that the union that was brought closer to them, thanks to the conference, will remain close and caring. The conference, through well-structured, thoughtful conclusions, prepared a core of reform package.
And European institutions, Parliament, I hope the Commission, Madam Commissioner, also the Council will work now on their implementation. We could see during the last plenary the commitment of all institutions in this regard. The conference, through the way it worked and the conclusions it provided, paved the way toward European Convention in the meaning of the Article 48, and that implies that we need to take the conclusions and start working on potential treaty change content and do what is our right and duty within the Article 48. So I trust we learn from this conference how to build the future of Europe in the most participatory way possible. Thank you. Thank you. Now, Mr. Negrescu has the floor from S&D for 1 minute. Thank you. Thank you, Chair. I have attended the conference on the future of Europe, and citizens have clearly underlined that they want to contribute more to the European project. Contrary to what has been said, their ideas and proposals are valuable. And also we have to acknowledge the fact that important parts of them go beyond the current treaty framework. I'm particularly happy to see that citizens want the European Union to help them get access to quality education and health services. And several of our proposals, even of my proposals, have been included in the conclusions. The pandemic and the war in Ukraine show that we need the European Union that protects its citizens and its member states. And for that, it needs the means and the instruments to act, by including even a stronger social dimension. We therefore call for a convention and the activation of the procedure for the revision of the treaties according to Article 48 of the Treaty of the European Union. And as a member of the Constitutional Affairs Committee, I support the need to start working on this immediately. Dear colleagues, in these uncertain times, we need to revise the treaties in order to build a Europe that offers certainty, security, and the perspective of a sustainable future for everyone. Thank you. Thank you, Mr. Negrescu. Now, Mr. Pascal Arimond has the floor from EPP. Thank you. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin. Zukunft wird aus Mut gemacht. Diese 56 Seiten, diese 353 Schlussfolgerungen der Konferenz haben Stärken und Schwächen. Sie haben aber eine Stärke, und diese Stärke ist, dass sie bestehen und dass sie von ganz vielen Leuten zusammen ausgearbeitet worden sind. Das ist die ursprünglichste Idee der Europäischen Union. Ich stelle daher 3 Fragen an die Vertreter der Mitgliedstaaten, die leider heute hier nicht vertreten sind, aber ich stelle sie dennoch. Erstens, wollen Sie in Europa, dass seine Bürger zum Beispiel im Gesundheitsbereich besser schützt? Wollen Sie erreichen, dass Europa auf internationaler Ebene ernster genommen wird? Drittens, wollen Sie ein demokratischeres Europa, in dem dieses Parlament stärker wird, zum Beispiel mit einem Initiativrecht? Wenn Sie das möchten, dann müssen Sie Veränderungen von Verträgen zustimmen. Zum Beispiel im Gesundheitsbereich. Ohne eine Änderung der EU-Verträge bleibt es so, dass die EU nahezu keine Möglichkeit hat, zum Beispiel in einer Pandemie effektiv und effizient zu bekämpfen. Glauben Sie mir, ich komme aus einer Grenzregion und habe dort sehr eigenartige und fast schwachsinnige Situationen erlebt, wenn das eine Land die eine Regel macht und das andere Land genau die entgegengesetzte. Oder die immer noch notwendige Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten in bestimmten Politikbereichen. Sie trägt wesentlich dazu bei, dass wir in ganz wichtigen strategischen Fragen, wie zum Beispiel der Außen- oder der internationalen Steuerpolitik, einfach nicht vorankommen. Diese 56 Seiten geben uns einen ganz klaren Auftrag. Wir müssen jetzt die Verträge in einigen wichtigen Punkten ändern. Liebe Mitgliedstaaten, seien Sie für ein Konvent, seien Sie für gezielte Vertragsänderungen, seien Sie mutig. Vielen Dank. Thank you. And now, Mr. Polak Peter has the floor from EPP. Dámy a páni, na jednej strane nás musí tešiť, že napriek covidu sa podarilo do konferencie o budúcnosti zapojiť množstvo ľudí z celej Európy. Na druhej strane nás nemôže tešiť to, že sa nám nepodarilo vo väčšej miere zapojiť do tejto aktivity najchudobnejších a najzraniteľnejších. Na jednej strane nás môže tešiť to, že obrovské množstvo ľudí, ktorí sa zapojili do konferencie o budúcnosti, sa cítia byť Európanmi. Na druhej strane si musíme priznať, že v Európe je početná skupina ľudí, ktorí sa necítia byť ani plnohodnotnými občanmi svojich vlastných krajín, nie to ešte Európanmi. Na jednej strane nás môže tešiť posun a vízie v oblasti, ako je digitalizácia, umelá inteligencia alebo životné prostredie. Na druhej strane, povedzme si pravdu,
Obrovské množstvo chudobných ľudí v Európe nemá prístup k pitnej vode. Ľudia chcú mať istoty, akými sú kvalitné vzdelávanie, dobre zaplatená práca, dostupné bývanie či kvalitná zdravotná starostlivosť. Európania túžia, aby Európa bola spravodlivejšou, demokratickejšou, aby bola bezpečným územím, kde má každý priestor na svoju realizáciu, na plnení svojich snov. Dnes je našou najdôležitejšou úlohou, aby sme všetky závery z konferencie o budúcnosti Európy pretavili do reality. Aby každé dieťa, každý mladý človek mal možnosť rozvíjať nielen seba, ale aj svoje okolie. Máme pred sebou mnohé z odporúčaní, dožadujúcich sa rozsiahlych reforiem. Nemôžeme si dovoliť ich odignorovať. Európania chcú Európu sociálnejšiu, dôstojnejšiu, Európu, kde teda ľudia žijú v blahobite a nie v chudobe. Thank you. Now we have also 3 speakers with the catch the eye to finish with this debate. A very interesting one. Mr. Sokol, Tomislav can have the floor now. Hvala lijepa. Konferencija o budućnosti Europe potvrdila je da građani žele veće ovlasti Europske unije u području zdravstva. Stvaranje europskog podatkovnog prostora koji će omogućiti razmjenu zdravstvenih podataka i olakšati prekograničnu zdravstvenu zaštitu. Ostvarivanje strateške autonomije Europske unije u proizvodnji lijekova te bolji sustav odlučivanja u uvjetima velikih zdravstvenih prijetnji prioritet su europskih građana. To su problemi koje države članice doista ne mogu same rješavati te je zajedničko djelovanje nužno sukladno načelu supsidijarnosti. Drago mi je zato da stvaranjem Europske zdravstvene unije već pozitivno odgovaramo na ove zahtjeve. S druge strane, konferencija je dala naslutiti da bi se jednoglasnost u odlučivanju trebala skoro u potpunosti zamijeniti odlučivanjem kvalificiranom većinom. Tu treba biti jasan. Pravo veta koristan je instrument koji osigurava državama članicama da zaštite svoje interese u određenim strateškim područjima poput poreza, socijale, vojnih pitanja i sl. To je posebno važno za manje države članice koje i u zajedničkoj Europi imaju pravo očuvati vlastita prava i identitet. Zbog toga se suzdržimo od eksperimenata koji mogu jedino i isključivo stvoriti štetu. Hvala lijepo. Thank you. Now Mrs. Glavak may have the floor. Yes, thank you very much. Prije svega željela bih zahvaliti potpredsjednici Šuici na njezinom angažmanu i gospodinu Verhofstadtu. Hvala vam lijepa. Međutim, ono na što bih željela skrenuti posebno pozornost je svakako ovaj proces koji nam je pokazao da građane nije uvijek lako zainteresirati za ovakve procese i za politička pitanja ili izravnu participaciju kakvu smo imali u proteklih godinu dana. Ukoliko institucionalnim radom na 325 usvojena zaključka uspijemo unijeti promjene i ukoliko ispunimo očekivanja građana, stvaramo preduvjete trajnijeg jačanja povjerenja zapravo u institucije i političke procese. Uvjerena sam kako će to biti jedan od važnih doprinosa konferencije o budućnosti Europe i za budućnost europske demokracije. Svjesni smo da se naša demokracija suočila s mnoštvom izazova proteklih godina, ne samo u Uniji, bilo da se radi o rastućem ekstremizmu, dezinformacijama, manipulativnim informacijama ili o slabljenju vladavine prava. U ovom trenutku važno je objektivno procijeniti koliko prijedloga zaista možemo usvojiti u područjima i koja su u nadležnosti Europske unije. Završit ću, dinamika globalnih odnosa i promjena je brza, a mi ako želimo odgovoriti na njih ne možemo gledati u prošlost jer ono što je u prošlosti ne možemo promijeniti. Ali ove inicijative znak su da nešto u budućnosti moramo mijenjati. Hvala lijepa. Thank you. And Ms. Pereira is our last speaker. Presidente, eu gostaria de recordar que há cerca de 20 anos foi iniciado processo semelhante a este, que agora termina, até no nome, a chamada Convenção sobre o Futuro da Europa. Esse processo acabou por resultar numa dita Constituição Europeia que consagrava as políticas de cariz neoliberal, federalista e militarista da União Europeia e que foi rejeitada em referendos. E o que fez a União Europeia? Impôs o Tratado de Lisboa contra a vontade dos povos. Recuperaram agora uma nova convenção para, uma vez mais, insistirem no aprofundamento das suas políticas, que, na verdade, estão na origem das desigualdades sociais, das assimetrias de desenvolvimento entre países ou de relações de domínio versus dependência no seio da União Europeia. Com a mesma receita, os resultados não serão diferentes.
A resposta aos problemas dos trabalhadores e dos povos passa pela ruptura com estas políticas e por uma Europa que defenda a soberania e a democracia, os direitos, possibilitando caminhos alternativos de futuro, justiça, progresso e paz. Obrigada.